কোন টিমটা আপনার? ওয়ালাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি রেইন অফ কুইন্সে। এবং আজকের দিনটা কিন্তু আসলে খুবই চমৎকার হয়েছে বলতেই হবে। এবং আজকের দিনে কিন্তু আপনাদের সাথে আমি মোহাইমিনুল চলে এসেছি, সাথে কিন্তু রয়েছে কুইরকিওর ভাই। এবং আজকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কিন্তু অনেক বেশি এনজয় করতে চাইবো। কুইরকিওর ভাই, কি মনে হয় আজকে থ্যাংক ইউ। এই কিরকম কি এনজয় করতে পারেন বা কিরকম কি থিঙ্ক করতে পারেন? মানে কিরকম কি হবে? শুরুর ম্যাচে কি অ্যাগ্রেসিভনেস আমরা দেখবো, নাকি একটু লো টোনে খেলা শুরু হবে? একটু লো টোনে খেলা শুরু হবে, তারপরে শেষের দিকে গিয়ে হচ্ছে আমরা অ্যাগ্রেসিভনেসটা দেখবো। তবে প্রথমে কিছু ক্ল্যাশেস ওখানে থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ মাহমুদুল ভাইকে। এবং মাঝখানে আমিও আসলে একটা ভাইব নিয়েছিলাম, লাইক লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, একদম ও ও, হঠাৎ আমার করে দেখি এখানে যে সাউন্ড ভাই আসছিল না, ইস সরি। নো নো নো, দ্যাট ওয়াজ গ্রেট বিকজ আমি উপরে হচ্ছে আবার মিউট করে রাখছিলাম একটু। বাট দর্শক, আজকে কিন্তু আপনারা অনেক 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 এন্টারটেইন হবেন বিকজ আজকে এন্টারটেইনমেন্টের প্যাকেজ নিয়ে আসছি আমরা। ইয়েস, প্রথম দুটো ম্যাচে এখানে অনেক আড্ডা হবে, মজা হবে। এবং সেই প্রথম দুটো ম্যাচে আমাদের গেমে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন আসবে, কারণ দুদিনের টুর্নামেন্ট এবং সেই দুদিনের টুর্নামেন্টে টোটাল 10টা ম্যাচ। গতকাল ডে 1 শেষ হয়েছে, 5টা ম্যাচ শেষ হয়েছে এবং তারপরে কিন্তু অলরেডি আমাদের একটা ওভারঅল লিডার বোর্ড আছে। ইয়েস, and if we look at that overall standings after post match 5, then Horror Girls were at top with their 65 points in total. But hey, look at that, there is a good competition in between Horror Girls and Foreign Goddesses, because Foreign Goddesses also has gotten the same number of points. Yes, and there goes the neck to neck competition in between these two toppers. But একটা জিনিস খেয়াল করার ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ফোরেম গডেসেস কিন্তু মহামিনুল ভাই সবচেয়ে বেশি এলিমিনেশন পয়েন্ট দিয়ে পুষিয়েছে। আর হরা গার্লস ওই জায়গায় একদম তারা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করেছে, দুটো চিকেন টেনে নিয়েছে এবং সেখানে তাদের কম্পিটিটর হচ্ছে ভিপিজি আলগা অ্যান্ড কটস ওমেন। আমার মনে হয় এই দুটো দল এখানে স্ট্যান্ড করছে আজকে হরা গার্লস এর ফোরেম গডেসকে টেক্কা দেওয়ার জন্য। একদমই, সেটা বলতেই হবে। এবং আজকে কিন্তু সেই জায়গায় ভিপিজি আলগা দেন গডস ওম্যান, এই যে টিমস দুটো রয়েছে তাদেরও কিন্তু সুযোগ আছে। যদি আজকে ভালো কিছু করতে পারেনি দুটো দল, তাহলে কিন্তু ফোরেম গডেস দেন হচ্ছে হরর গার্লস এই দুটো টিমকে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে পারেন, সেই সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। ভেলকারিজ তারা অনেকটা পিছনের দিকে আছেন, বাট একেবারে অসম্ভব কিছু যে সেটা বলা যাবে না। জোন অনেকটাই ডিসেন্ট হয়েছে, একদম পটেটো হিল এবং শেল্টার সাইডকে সেন্টার করে হয়েছে। এবং আমরা যদি দেখি ফার্স্ট ব্লাডও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, ফার্স্ট ব্লাডও কিন্তু চলে এসেছে। আর্লি স্টেজে ফাইট এঙ্গেজ হচ্ছে, উইচ ইজ রিয়েলি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং রাইট নাও। জোরিয়া তাকে দেখতে পারা যাচ্ছে, তিনি কিন্তু ফাইট শুরু করে দিবেন অলরেডি। কিন্তু লিনু তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন ডরিকে ডাউন। জোরিয়া তিনি এক্সপ্লোসিভ বো দিতে যে কিন্তু নিজের ক্ষতি নিজে করে বসলেন। আরো একটা দিবেন, সেটা খুব একটা ইফেক্টিভ হলো না। মেনলি এক্সপ্লোসিভ বোটা একটু ট্যাকটিক্যালি ইউজ করতে হয়, এন্ড সেটা ঠিকমতো থ্রো করতে পারলে অপোনেন্টস এর উপরে কিন্তু ভালো চাপ তৈরি করা যায় এবং অপোনেন্টসকে কিন্তু ভালো ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া যায়। এবং সেই প্রচেষ্টা হয়তো বা জরিয়া করতে পারতেন যদি আগে থেকে এক্সপ্লোসিভ বোটা ইউজ করার প্র্যাকটিসটা তিনি করতেন। সত্যই, বাট এবার জরিয়ার উপরে কিন্তু ওপাশ থেকে প্লেয়ার সাপোর্ট আসতে পারে। যদিও বা যেটা খেয়াল করা যায়, রাইকো নিজেও আসলে জায়গা থেকে বের হচ্ছেন না। সো যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুটো প্লেয়ারই দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে এভাবে কন্টিনিউ করতে পারেন। তবে লসটা হচ্ছে জরিয়ারই খুবই বেশি, কারণ তার এইচপিডি হচ্ছে কম। ফ্রি ফায়ারে তাকে এখানে রেইকোকে ঘায়াল করতে হবে, তাছাড়া পসিবল না। জরিয়া বুঝতে পেরেছে রেইকো কোন অ্যাঙ্গেলটা থেকে আসতে পারে, অ্যান্ড সেখানে কিন্তু রাইট পিক করার ট্রাই করছেন। স্পেশালি পাবজি মোবাইল ব্যাটল গ্রাউন্ডে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, কাভারটা হচ্ছে আপনার রাইট সাইডে খুব বেশি কাজ করে, লেফট সাইডের কাভারটা হচ্ছে এক্সপোজড। সো অবশ্যই লেফট পিক করাটা হচ্ছে এখানে ডেঞ্জারাস, রাইট পিক করাটা হচ্ছে এখানে বেনিফিশিয়াল। এখন দেখা যাক এই শেল্টারের মধ্যে থেকে দুটো প্লেয়ার কি আদতে নিজেদের মধ্যে 1v1 করতে পারবে, নাকি এখানে তাদের টিমমেট এসে আবার বাধা প্রদান করবে। রাইট নাও সরাসরি একটা পুশ কিন্তু হয়ে গেল, and Zoria got taken out by Reiko, and then look at the reflection by Reiko. That's a second knock. Wow, at the start, Starline 69 got taken out just like that. Reiko played very well from Shelter 69 e-sport. এবার কিন্তু জাস্ট একটা প্লেয়ারের উপরে ভরসা করবে, সেটা হচ্ছে নিশমা। অ্যান্ড নিশমা কিন্তু মোটেও অ্যাফ্রেড নয়, সে কিন্তু সরাসরি শেল্টারের মধ্যে ঢুকেছে। আপনি যখন আপনার অপোনেন্ট টিমের গর্তে ঢুকবেন, তখন তাদের পরিকল্পনাটা কিন্তু আপনার মাথায় রেখে তারপরে নিজের পজিশনিংটা খেয়াল করতে হবে, তা না হলেই কিন্তু বিপদ। এপাশে মহিমুল ভাই আরেকটা লড়াই চলছে এবং সেটা আদিতমা ভাইপারের সাথে চলছে উইথ টিম জিও এর। ওকে ওকে, সো জিও তাদের সাথে কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গেছে। গডস ওমেন ভার্সেস আদিতমা। এইবার কি হবে এই দুটো টিমের মধ্যে থেকে এক্স্যাক্টলি কে ভালো করতে পারবে সেটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে, কারণ এই দুটো টিম পয়েন্ট টেবিলের
4th এবং 6th প্লেসে অবস্থান করছে। সো এই দুটো টিমের মধ্যে যেই টিমটায় ভালো এঙ্গেজ করতে পারবে, ভালো ফাইট নিতে পারবে, তাদের জন্য কিন্তু পরবর্তী ফাইট গুলো আরো ইজি হয়ে যাবে। প্রথমত কারণ পোচিংকির ফাইট একটু বেশি কঠিন হয়ে থাকে এবং পোচিংকির ফাইটটা আপনি যদি কোনোভাবে শেষ করতে পারেন, পরবর্তী ফাইটগুলো আপনার কাছে কিন্তু অনেকটাই সহজ লাগবে এবং সেই ক্ষেত্রে বলাই যায় যে যেই টিমটাই এখান থেকে নিজেদেরকে বেটার ওয়েতে বের করতে পারবেন, তাদের জন্য কিন্তু পরবর্তী ফাইটস গুলো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে এবং ইজি হবে এবং তাদের পয়েন্ট সিকিউর করার পসিবিলিটিস অনেক বেশি থাকবে। আপাতত যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, শেল্টার সাইডে কিন্তু একটা সুন্দর ফাইট হয়েছে এবং সেই জায়গাতে কিন্তু একটা প্লেয়ার ফ্রম 69 স্পোর্টস, তাদের এলিমিনেশন কিন্তু পুরোপুরি ঘটে গিয়েছে। মানে 3 জনের প্লেয়ারের কিন্তু এলিমিনেশন ঘটে গিয়েছে। বাকি যে একজন রয়েছে, সেই একজনের কাছে থেকে আবার কিন্তু রিটেলিয়েশন আমরা দেখেছি, যেখান থেকে সেই রিটেলিয়েশনের চমৎকার এলিমিনেশন সিকিউর করেছেন রেইকো। অ্যান্ড এবার কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে নোজের যে বাকি প্লেয়াররা রয়েছেন, তারা কিন্তু এক্সিকিউট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ফাইটে। যদি সুযোগ পেয়ে যান তাহলে কিন্তু ফাইটটা শুরু করে দিতে পারেন। নিশমা এখন কিন্তু সোলোতে কন্টিনিউ করছে। আই থট রেইকো, বাট ইটস নিশমা। এর পাশে কিন্তু রেইকোকে দেখা যাচ্ছে। রেইকো কিন্তু আবার খুব ভালো করেছেন নোজ থেকে এবং তার কাছে কিন্তু 1v2টা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। দ্যাট ওয়াজ সো ইন্টারেস্টিং। পিক করছেন এক পাশ থেকে আরেক পাশ থেকে, পিক করে কিন্তু এলিমিনেশন সিকিউর করছেন। অপরেট কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি ঠিক মতো এবং গতকালকে ক্লোকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছিল বারংবার তিনি এলিমিনেশন ফিডে কিন্তু উঠে আসছিলেন বিভিন্ন অপোনেন্টকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। আজকেও কিন্তু ভালো করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আর্লি স্টেজে দুজন প্লেয়ারকে হারানোটা তাদের জন্য কিন্তু অবশ্যই একটু কস্টলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই, অবশ্যই অনেক বেশি কস্টলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 15টা দল এবং সেখানে এই 15টা দলের মধ্যে সবচেয়ে উইক মেবি টিম 69 স্পোর্ট, কারণ তাদের প্লেয়ার হচ্ছে ওখানে বেঁচে নেই। তবে টেবিল টপাররা সেক্ষেত্রে খুবই সেফ স্টার্ট করেছে। যে প্রশ্নটা মোহাম্মদ ভাই প্রথমেই করেছিলেন যে আসলেই কি আমি আশা করছি কিনা টিমগুলো প্রথম থেকে অ্যাগ্রেসিভ খেলবেন কিনা, আশা করা যায় টিমগুলি তাহলে আমাদের একটুখানি এক্সপেকটেশন অনুযায়ী খেলছে। যেমনটা আমরা চাই কম্পিটিশনটা হোক, কম্পিটিশনটা তখনই বেশি ইন্টেন্স হয় যখন দুটো কম্পিটিটর টিম আসলে এখানে স্ট্রং থাকে এবং দুটো টিমই সমান সমান থাকে এবং সেই জিনিসটা আমরা খেয়াল করলাম। কম্পিটিশনটা এতটাই ইন্টেন্স যে হরা গার্লসের 5 ম্যাচের পর 65, তো ফোরেন করেছিল 65, বাট যেখানে হরা গার্লসের সাকসেস রেটটা চিকেন ডিনার থেকে, সেখানে 4M Goddesses are more powerful than Horror Girls in terms of taking elimination points. And right now, এই দুটো স্কোয়াডের মধ্যে একটা কম্পিটিশন আবারও আমরা দেখব। তবে রোটেশন অনুযায়ী যদি তাদেরই মধ্যে প্রথম দুটো স্টেজের মধ্যে লড়াইটা হয়, তখন কিন্তু খেলা একটা নাটকীয় পরিবর্তন আসবে। সেক্ষেত্রে হরর গার্লস তারা আগে থেকেই চাইবে না এখানে লড়াইটা করতে, হয়তো পরে তারা ফেটে করবে এসে। এখন যে লড়াইটা চলছে সেটা আলপেস বডিক্যাটস এর সাথে এবং এখানে টিম ভিপিজি আলগার এগেইনস্টে তারা ফাইট করছেন। ভিপিজি আলগা ওখানে তাদের একটা প্লেয়ার নকড আউট, এন্ড এই মুহূর্তে যে কাজটা তাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এনকাউন্টার করা, যাতে নকটা ফিনিশ না হয়ে যায়। স্মোকটা একই সাথে ডেলিভার করতে পারলে বেটার হতো, বাট আনফরচুনেটলি আমার মনে হয় এখানে হকুরের কাছে কোনো স্পোক ছিল না। দূর থেকে ওশিন তিনিও কিন্তু বেটার একটা ড্যামেজ এখানে ডেলিভার করতে পেরেছেন, বাট সোশিয়া তার নজরটা সামহাও ওশিনের উপরে ছিল না। তবে এইভাবে ফ্ল্যাঙ্কে এসে আলপেস বডিক্যাটস যেভাবে ঘিরে ফেলেছে ভিপিজি আলগাকে, মনে তো হচ্ছে এখন একটা সারাউন্ডেবল ব্যাটল আমরা দেখবো এবং আজকে তারপরে ফিনিশ করা যেতে পারে। তবে ওশিন বুঝতে পেরেছেন যে ওয়াইলেক্স এর কাছে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভেহিকল সাপোর্ট ছিল না, সো তাকে ক্যারি করতে হতো। আর এটাই কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি ছিল। যদি টিম ভিপিজি আলগার কাছে এখানে একটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থাকতো বা উইন্ডো থেকে আরেকটু ভিজুয়াল তারা নিতে পারতেন এই নর্দার্ন কর্নারে, তাহলে হয়তো বা বাগির পেছনের সিটে থাকা প্লেয়ারটিকে তারা নক করতে পারতেন এবং সেটা এই খেলাটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারতো। বাট আপাতত তেমন কিছু কিন্তু হচ্ছে না। এই পাশে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, ইয়াসমিয়া পোলিয়ানের পাশে কিন্তু আমরা নজর রাখছিলাম। ওশিনের থেকে হকরি নকড আউট হয়ে গেছেন। এবার সোশিয়া হচ্ছে লাস্ট প্লেয়ার। নাও শি নিডস টু মেক আ ক্লাচ আউট। তিনি নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং 4টা প্লেয়ারের মুখে পড়ার পর তার আর কিছুই করার ছিল না। এট দি এন্ড টোটাল 3টি পয়েন্ট এখানে পেয়ে গেল আলপেস বডিক্যাটস, and it's a lost moment for VPG Alga for this first game, but still আরো কিন্তু আশা বেঁচে আছে। পরে আরো 4টা ম্যাচ আছে, ওই 4টা ম্যাচে যদি তারা কনসিস্টেন্টলি উইন ব্যাটল নিতে পারেন মোহাইমিনুল ভাই, আমার মনে হয় তাহলেই তাদের জন্য কোনো একটা সুযোগ থাকতে পারে ইন টার্মস অফ দ্য টপ 5 কম্পিটিশন। একদম 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 আপনি আর্লি স্টেজে যদি প্লেয়ার হারিয়ে বসেন, তাহলে কিন্তু যদি শুরুর দিকে আর্লি স্টেজে আরো কিছু ফাইট নিতে যান, তখন কিন্তু আরো প্লেয়ার হারানোর একটা বড়সড় সম্ভাবনা থেকে যাবে। আর যদি এর মাঝখান থেকে আপনি একটু ধৈর্য ধরেন এবং এন্ড মোমেন্ট পর্যন্ত কন্টিনিউ করে যান, তো সেইখানে কিন্তু এন্ড মোমেন্টে বেশ ভালো কিছু সংগ্রহ বের করেও আনতে পারেন। এখন ডিপেন্ড করবে এটা আপনার প্ল্যানিং এর উপরে, আপনি কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন। আপনার প্ল্যানিংটা স্ট্রিক্ট নাকি আপনার প্ল্যানিংটা একেবারে বিচ্ছিন্ন, বা আপনি যেরকম প্ল্যান করছেন সেটার কোনো আগা মাথায় নেই, সেরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে সিচুয়েশনটা ভিন্ন হবে। So, সেই জন্য হ্যাঁ একদম
সো আপনি যদি একদমই একদম পারফেক্ট একটা প্ল্যানিং নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আপনি দুজন হোক সোলো হোক তাহলে কিন্তু আপনার হুম, হুম, এলিমিনেশন হুম। সিকিউর করার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজি হবে লাস্ট মোমেন্টে। সো আপনি আহ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চেষ্টা করে যাবেন যে আমার যত সুযোগ বেশি থাকে এখান থেকে এলিমিনেশন নেওয়ার, আমি সেই হুম। সুযোগটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। এন্ড অ্যাট দিস মোমেন্ট আমরা যদি দেখি এরিনা ডিফেন্ডার্স তাদের সাথে কিন্তু ফাইট হওয়ার চান্স ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে বাটা স্পোর্টস এর প্লেয়ারদের। বাটা স্পোর্টস এর প্লেয়াররা মোটামুটি যতটুকু বোঝা যাচ্ছে ডুও বাই ডিসপ্লে স্প্লিট মেনটেন করছে। সো ডুও স্প্লিট থেকে অলরেডি কিন্তু অপোনেন্টস এর উপরে ভালো একটা শট কানেক্টের চেষ্টাও ছিল, একটা হেডশটও কিন্তু কানেক্ট হতে আমরা দেখতে পারলাম কিছুক্ষণ আগে। রাইট। এবার কিন্তু সেই জায়গায় একটু উত্তপ্ত অবস্থা রয়েছে, এই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে যদি কোনো থার্ড পার্টি চলে আসে তাহলে কিন্তু জিনিসটা আরো বেশি চমৎকার হয়ে উঠবে। আপাতত ভিএ লাস্ট ফায়ার তাদেরকে দেখতে পারা যাচ্ছে ফুল স্কোয়াড নিয়ে কন্টিনিউ করছে, যদিও একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট চলে এসেছে আর্লি স্টেজেই তাদের কাছে, এটা একটা ভালো বিষয়। এবং মেকি এর স্নো তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন একটি নকডাউন, সেখান থেকে ফিনিশটা বের করে নিচ্ছেন। সো অলপেইস তাদের কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেতে হচ্ছে, বারংবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে সবগুলোকে পার করে। গ্রেনেড। কোনটিকে লাগার চেষ্টা, গ্রেনেড চলে গিয়েছে স্নো আইয়ে! তিনি কিন্তু হয়ে গেলেন ডাউন এন্ড তাকে কিন্তু পুরোপুরি এলিমিনেট করতে হলো। বাট রাইট নাও আমরা কিন্তু ফোর্সকে দেখতে পাচ্ছি তিনি কিন্তু কন্টিনিউ করে যাবেন। খুবই রিস্কি একটা গ্রেনেড ছিল। আরেকটু হলেই নক হয়ে যেতে পারতেন। ওই পাশে হরাগলস তারা ভ্যালকারিসকে চেপে ধরছে। মানে হরাগলস কিন্তু পয়েন্ট কাউন্ট করা শুরু করছেন তারা। এবং যতটুকু সম্ভব নিজেদেরকে এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে টিম হরাগলস। তবে তাদের একটা প্লেয়ার হচ্ছে ওখানে লস হয়েছে। আদিত্য ভাইপার আবার ভ্যালকারিসের উপরে থার্ড পার্টি করছে। এদিকে অশ্বিনের উপরে গ্রেনেডটা ছুড়ে মেরেছিল টিম মেগি স্পোর্ট, বাট লাভ হয়নি। এবার মেকের উপরে কিন্তু অশ্বিনের একটা গ্রেনেড আসবে। তবে সেটা ছিল ওয়াইল অ্যাক্সের। মুনতাহা কিন্তু নকড আউট। And then পুশ করার চেষ্টা করছেন অশ্বিন, but look at that encounter from Farshi. UMP 45 এর ওয়েপন মেকানিজম চমৎকার একটা প্রিফার ছিল। নাও উই নিড ওয়ান্স মোর ফ্রম ফার্সি এন্ড শি গোজ ক্লোজ। ওকে ওয়াইল এক্সপোজটা করে দিয়েছেন। ফার্সির এইচপিটা খুবই কম, তাকে নক হতে হবে। পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছেন স্নো, এন্ড নাও স্নো নিডস দিস ওয়ান। স্নো তার এইচপিটা খুবই কম, জাম্প শট এন্ড ইয়াক্স eliminating that player. Okay, Alpay's body cats did it really well, and that was the end of Mickey Sports at the start. But we can hope for the best on upcoming next 4 games. But yeah, for this time, দলটা তার প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ওখানে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু একটা প্লেয়ারকে অ্যাটলিস্ট বাঁচিয়ে নিয়েছে। এই জিনিসটা ভালো, বাট লাস্টের জাম্পশটটা ছিল অন্যরকম। একদমই, সেটা কিন্তু বলতেই হচ্ছে যে চমৎকার চমৎকার একটা অবস্থানে কিন্তু চলে এসেছি আমরা। এখন কিন্তু আরো কিছু ফাইট হতে দেখা যাবে। এবার কিন্তু আদিতমার একজন প্লেয়ার ঠিক আছেন, তাকে লিলিউকা শটগান দিয়ে চার্জ করে যাচ্ছেন, ভালো প্রচেষ্টা ছিল তার পক্ষ থেকে। এবার কিন্তু ফায়ার দিয়ে ডাউন করার প্রচেষ্টা, 1 HP তে প্লেয়ার কিন্তু বেঁচে গিয়েছে, বাট ইটস নট ফর লং টাইম। এবার কিন্তু তাকে স্পট করে ডাউন করার চেষ্টা করে যেতে পারেন লিলিউকারা, বাট ইউটিলিটি থাকলে আরো বেটার হতে পারতো। থার্ড পার্টি এসে গিয়েছে, সো সেই জায়গা থেকেও কিন্তু অনেকটাই ঠান্ডা মাথায় কন্টিনিউ করে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, দূরে নজর রাখছেন। হরিগালস এর এখন কিন্তু শুভা রয়েছেন এবং তার যে নজরটা রয়েছে সেই দিকে কোনোভাবে কিন্তু স্পট করতে পারছেন না ফেশিয়াল, তিনি কিন্তু স্পট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বাট প্রপার ভিজিবিলিটি কিন্তু নেই। সো দ্যাটস ওয়াই একটু রয়েস হয়ে কিন্তু খেলার চেষ্টা করছেন। ওভার কমিটমেন্ট কোনোভাবে দেখাচ্ছে না তারা, উইচ ইজ রিয়েলি গুড। আপনি যখনই ওভার কমিটমেন্ট দেখাবেন, একেবারে ওভার অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওপেন দিয়ে দৌড়ে যাবেন, তখন অপোনেন্টস এর কাছে আপনি একদম ইজি একটা কিন্তু টার্গেট হয়ে যাবেন এবং অপোনেন্টসও কিন্তু সেটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাবেন। ডেফিনেটলি, এবং অপোনেন্টের টার্গেটটা হওয়া যাবে না। সবাই সবার কম্পিটিটর। এখন টেবিলের টপ 5 টিমস হচ্ছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কম্পিটিটরসদের মাঝখানে। বটম টিমসের কামব্যাকটা তখনই হতে পারে যখন একটা নতুন টিম এখানে চিকেন ডিনারটা নিয়ে ফিরবে। কারণ চিকেন ডিনার ছাড়া এত বেশি পয়েন্ট অবশ্যই আপনি নিতে পারবেন না। তাহলে আপনাকে এলিমিনেশনের উপরে যেতে হবে। কিন্তু কম্বাইন্ড ওয়েতে আপনি আরো বেশি ফাস্ট বুস্ট করতে পারবেন নিজের স্কোয়াডের পারফরম্যান্স। ফর নাও আমরা দেখছিলাম হরা গার্লসকে, ইয়েস খুব বেটার একটা পজিশনিং তাদের, তেমনটা একেবারেও বলা যায় না, কারণ এটা পটেটো হিল এবং এই জায়গাটা হচ্ছে বর্তমান জোনের বাইরে, ঠিক 400 মিটার দূরে আমাদের এই পটেটো হিলটা পড়েছে এবার। আর সেটা হচ্ছে থার্ড স্টেজের। অবশ্যই 4 নাম্বার জোনটা যদি অন্যান্য টিম গিয়ে আগে ভাগে ধরে নেয়, তখন হরা গার্লসের জন্য 4 নাম্বার জোনটা কন্টিনিউ করাটা মুশকিল হতে পারে। কারণ এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে যে কটা চেক পয়েন্ট তাদের পড়বে, প্রত্যেকটা চেক পয়েন্টে একটা একটা করে টিম অপেক্ষা। সো রাদার দ্যান ওয়েটিং ফর সাম টাইম, হরা গার্লসের এটা বেস্ট একটা অপশন হলো যে তারা আগেই জোনের দিকে হচ্ছে হিট করছেন, যাতে তাদের ওই যে চিন্তাটা মোহাইমিনুল ভাই যে হচ্ছে চিকেন ডিনারের জন্য তারা লড়বেন এন্ড মোমেন্টে, এমনিতেও কিছু কিউ পয়েন্ট কিন্তু পিক করা যায়। So ওই প্ল্যানিংটা হয়তো বা তারা বাস্তবায়ন করতে চায়।
একদমই সবাই কিন্তু চিকেন ডিনারটাই বেশি টার্গেট করে। পরবর্তীতে যদি অন্য উপায় থাকে এলিমিনেশন পিক করার, সেটাই চিন্তা করে। আপাতত ক্রিস্টাল হরা তিনি কিন্তু একটি ডাউন বাই করে ফেলেছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু এলিমিনেশন পিক করার চেষ্টা করে যাবেন। হাতে কিন্তু একটা এলিমিনেশন চলে এসেছে এবং টিম নাম্বার 19 তারা কিন্তু ডিরেক্ট পুশ করে দিয়েছে। সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিপত্তিটা তৈরি হতে পারে। গডজোম্যান ক্লোজিং করছে, একটা নকআউট কিন্তু হয়ে আছে হরর গার্লস। সেকেন্ড নক সেটাও হয়ে গেল। সুফা তাকেও ডাউন করা হলো। লারা সেই নকটা দিয়েছেন অ্যান্ড রেচেল তিনি আছেন শ্যাকের মধ্যে, বাট ক্রিস্টাল ওখানে সাপোর্ট দিতে চলে যাবে। এমনিতেই 3টা প্লেয়ার, তার মধ্যে এখন যদি ডিরেক্ট একটা স্ল্যামিং হয় ঝামেলা কিন্তু বেড়ে যাবে। তুমি হরা গেছে জন্য টেবিল টপার এরকম এলিমিনেট হওয়াটা মোটেই শোভা পায় না। বাট একটা নক দিয়েছিল ওখানে ক্রিস্টাল, যাবার আগে চেষ্টা করেছে নকটা ফিনিশ করার, কিন্তু ফিনিশটা আর হয়নি। তুমি গডসম্যান ফাইট করতে করতে তারা ভুলে গেছিলেন কোন চেক পয়েন্টে আছেন তারা। এখানে যে পটেটো হিল থেকে একটুখানি নিচে নামলেই পৌঁছানো যায়, সেটা কিন্তু অবশ্যই তাদের মনে ছিল না হয়তোবা, এবং সেই কারণেই এখানে তারা এত বড় একটা ভুল করে বসলেন। ফাইট নিতে গিয়ে, একটা ফাইট উইন করতে গিয়ে পুরো দলের প্লেয়ারদেরকে হারানোর মতো একটা উপক্রম হয়েছে, যেখানে থার্ড কম্পিটিটর হিসেবে কম্পিট করছিল টিম জিওস। এন্ড এবার একটা সাপোর্ট অ্যাটলিস্ট তারা দিয়েছে, 30-এ সেই সাপোর্টটা দিয়েছেন। ভ্যালকারিসের লি লিউকা তাকে নক করা হলো। তবে একটা জিনিস কিন্তু খুবই আমাদের এখানে ভাবাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফরেন গডেসেস। হরা গার্লস কিন্তু আগে তার চেক পয়েন্টটা কেয়ারফুলি পাস করতে না পারলেও ফরেন গডেসেস কিন্তু ওখানে এখনো পর্যন্ত কোনো ফাইটে নেই। আর এবার যদি ফরেন গডেসেস আরো বেশ কিছু পয়েন্ট তোলে, স্পেশালি 2 পয়েন্টও যদি তোলে, তাহলে কিন্তু ফরেন গডেসেস হরা গার্লসকে ক্রস ওভার করবে। এন্ড ডেফিনেটলি আমাদের মনে হচ্ছে যে ফরেন গডেসেস এখানে এন্ড পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এবং এই ম্যাচে নিয়ে যাবে। সো তেমনটা যদি হয় তাহলে গ্যাপ কিন্তু বেড়ে যাবে। একদম, একদম। সেটা বেঁচে থাকলেই ভাই তাহলে কিন্তু পজিশন পয়েন্ট দিয়ে তারা পাস করে যেতে পারবে। আবার এলিমিনেশন দিয়ে তো এমনিতেই পারবে। তাদের এখন পর্যন্ত কিন্তু ফাইট চলমান রয়েছে এবং সেই ফাইটটা কিন্তু হচ্ছে সামনে থাকা যে টিম আছে ভিই, তাদের সাথে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তারা অবশ্যই এখানে কিন্তু ফাইটটাকে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করবে ভি লাস্ট ফায়ার, এবং লাস্ট ফায়ার প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু জেইলো আরেকটা নক। ও মাই গড, এখন যদি পুশটা না দেয় তাহলে কখন দিবে, সেই কাজটাই কিন্তু করছে। দুটো প্লেয়ার নকডাউন, এখনই কিন্তু পুশ দেওয়ার পারফেক্ট সময়, বাট এর মধ্যেই কিন্তু রিভাইভাল প্রসেসটা একদম কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। প্লেয়ার্সরা আবারও নিজেদেরকে রিফর্ম করে নিচ্ছে। ফরেন গডেসেস তাদের জন্য কিন্তু খুব একটা বিপত্তি হচ্ছে তেমনটা না। এবার মিসাকি চলে যাবেন, বাট মিসাকি তিনি কিন্তু নাইস। কোনোভাবে অপোনেন্টকে দাঁড়াতে দিলেন না। খুব চমৎকার একটা 1v1 এঙ্গেজ করেছেন, বাট সাথে সাথেই হেলি তাকে ডাউন করে দিয়েছে। শটগান এসেছে, পুঁজে ওঠার আগে নকআউট হয়ে গেলেন হেলি অ্যালাইস। চমৎকার ভাবেই কিন্তু তিনি মুভমেন্টের উপর রয়েছেন। অপোনেন্টের প্লেয়ারদেরও খুব বাজে হাল, একেবারে যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা কিন্তু নয়। বেঁচে আছেন যিনি, গ্রেনেড আইয়ে দিয়েছেন এবং আইয়ে যিনি গ্রেনেড অ্যালাইস ডাউন, এবং জিনির দিকেও কিন্তু গ্রেনেড আসছে, জিনির দিকেও গ্রেনেড এসেছে। এবার সেই গ্রেনেডটা বাহিরে চলে যাওয়াতে সেটা কিন্তু বিপত্তি তৈরি করেছে। খুবই ক্রিটিক্যাল একটা সিচুয়েশন। গ্রেনেড যাবে, এই গ্রেনেডটায় কিন্তু আরেকটা ডাউন হওয়ার চান্স ছিল, বাট সেইটা কিন্তু হয়নি। সেইলো তাকে রিভাইভটা ধরতে চলে আসার কথা, বাট সেটাও কিন্তু ধরার সুযোগ পায়নি। মারিয়া হাতে কিন্তু রয়েছে শটগান, সেটা দিয়ে দিবে নাইস অ্যাটাক, নাইস। সেই অ্যাটাকে কিন্তু এলিমিনেট করে দিল ভিই লাস্ট ফায়ারকে। যদিও এখন টিমমেট সবাইকে বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাবেন এবং সবাইকে বাঁচিয়ে নিতে পারলে তারা এই জায়গায় কিন্তু শক্ত একটা ঘাঁটি তৈরি করতে পারবেন। 4M গার্ডেস যে তাদের কথা যেটা বলছিলেন কুরকুট ভাই, তারা কিন্তু এমনিতেই পার করে ফেললো। এবার পজিশন পয়েন্টের কথাও চিন্তা করা লাগবে না, বাট দূরত্বটা কিন্তু বাড়াতে হবে। পয়েন্ট ডিস্টেন্সটা কিন্তু ক্রিয়েট করতে হবে হরা স্পোর্টস, যাতে করে হরা স্পোর্টস তাদেরকে আর টাচ না করতে পারে। যদি টাচ করে ফেলে তাহলে কিন্তু সেই দুটো টিমের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি ফাইট হবে প্রত্যেকটা ম্যাচে, এবং আজকে টোটাল 5 ম্যাচের মধ্যে থেকে এটা কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচ, আর কিন্তু 4 ম্যাচ বাকি আছে। সো সেই 4 ম্যাচে কিন্তু কোনোভাবে হরা গার্লস চাইবে না যে সেই সুযোগটা ক্যাচ করে ফেলুক এই টিমটা 4M গডেসেস। যদি তারা এটাকে ধরে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে 4M গডেসেসই। আর যদি হরা গার্লস তারা কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করতে পারে তাহলে কিন্তু আবার 4M গডেসেসের জন্য একটু বিপজ্জনক হয়ে আসতে পারে। সো সিচুয়েশন এনিথিং হতে পারে, ইউ নেভার নো যে কি হতে যাচ্ছে সামনে। বাট সাকুরা দ্য গোট এগিয়ে যাচ্ছেন, তার দুজন টিমমেট নক ডাউন, তাকে রিভাইভ করতে হবে। তাদেরকে রিভাইভ করতে পারলেই কিন্তু তাদের পরবর্তী ফাইটটা আরো সুন্দর করে তারা কন্টিনিউ করতে পারবেন। বাট একজনকে তো হারিয়েছেন ইতিমধ্যে, আরেকজন নক আউট হয়ে আছে, তাকে কেউ রিভাইভ দিতে পারবে না? তাকেও দেওয়ার চান্স একদম নেই। নো নো, দিল আটকে গেছেন। এমার্সিনারিজ তাদের রোটেশনটা খুব ভালো ছিল, বাট এবার সাকুরা একটা এনকাউন্টার এখানে পেয়েছেন, এন্ড সাকুরা নিডস দ্য সেকেন্ড ওয়ান টু, বাট অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডি গট দ্য লিড রাইট নাও। সো সাকুরাও এবার অফ। গ্রেনেড আসলো ইভ এর কাছে, এন্ড ইভ
তার উপরে যদি আরেকটা গ্রেনেড এখানে এসে পড়ে, বেলা অবশ্যই কিন্তু সেটা একটা পাবে। বেলা জানে ঈদ কোথায়, গ্রেনেড আসলো কিন্তু সেটা পাস করে চলে যাবে। বেলা এবার পুশ করছেন, বেলা জানে ওখানে এবার 1v1 করতে হবে তাকে। ইয়েস, বেলা গার্ড দ্য সেকেন্ড নক, বেলা প্লেড রিয়েলি ওয়েল। প্ল্যানটা ভালো ছিল বেলার একার, কারণ এখন তিনি ছাড়া দলের আর কেউই নেই যে এই ভরসাটা নিতে পারবে। বেলার কাছে আরেকটা গ্রেনেডও আছে, এটা ছুড়ে মারলে কিন্তু থার্ড নকটা আসতে পারে। দেয়ার উই গো, মেবি বাট নো, সাম ড্যামেজেস, নট অল। এন্ড দেন বেলা কিলটা ফিনিশ করেছেন যাতে তার লোকেশনটা এখানে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজড না হয়ে যায়। আরো একটা স্কোয়াড কিন্তু রোটেশন দিয়েছে মেলকে থেকে, এবং সেটা হচ্ছে টিম ভ্যালকাইরিস। এবার বেলার অবস্থানটা খারাপ হতে পারে আরো বেশি, কারণ ভ্যালকাইরিস পেছন থেকে তাকে ব্যাকস্ট্যাবে করতে পারেন। তবে ভ্যালকাইরিস একটা সেফেস্ট প্যাথ পিক করেছে, তারা মেলটা সিটির মধ্যে ঢুকছেন, যদিও এই ফাইটটা তারা অ্যাভয়েড করছেন। আর যে জিনিসটা আসলে গত ম্যাচের রোটেশন আমি নোটিস করছিলাম এই মার্সিনারিজের, এবং সেই প্ল্যানটা কিন্তু এই মার্সিনারিজের এখানে অনেকটা সফল। তবে এর মাঝখানে এসে ইভকে হারানোর ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। যদিও ওই অ্যাঙ্গেলে আরেকটা সাপোর্ট থাকতো, হয়তো বা ইভের জন্য তারা একটা অ্যাঙ্গেল পেতে পারতেন এবং ইভকে ওখানে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু বেলা যখন বুঝতে পারে যে ওপাশে জাস্ট একটা প্লেয়ার, তখন কিন্তু বেলা ওখানে একাই স্ল্যামিং করতে চলে যান, এবং সেই সিদ্ধান্ত নেবার যে ক্ষমতাটা বেলা দা কোতে ভালো লাগলো। এবার ভ্যালকাইরিস বাকি কাজটুকু এখানে করছেন, দে মেকিং দ্য থার্ড পার্টি ইন টার্মস অফ দিস ব্যাটল, স্পেশালি টিম মার্সিনারিজ অ্যান্ড টিম গোট ই স্পোর্ট। তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এখানে ঝামেলাটা থাকবে ডিই গোট ডেফিনেটলি। এবার এখান থেকে বেঁচে তো যেতে পারবে না, তবে যে কাজটা করতে পারে যাবার আগে অ্যাটলিস্ট বেশ কয়েকটা এলিমিনেশন নিয়ে যেতে পারলে তার জন্য বেস্ট। তবে যদি গাড়ি নিয়ে কোনোভাবে তিনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, সেটা হবে বেনিফিশিয়াল। আমার মনে হয় না যে বেরিয়ে যাবার পরও সে বাঁচতে পারবে। চেক পয়েন্টে বিভিন্ন টিম ওখানে অপেক্ষা করে বসে আছে। এপাশে গডসোমেন হারিয়ে গেল ডাউন টু দ্য ফাইনাল টপ 9 টিমস, অ্যান্ড উই স্টিল হ্যাভ মোর 30 সেকেন্ডস টু গেট এ নিউ শ্রিঙ্ক আর নিউ জোন শিফট ফ্রম 5 নম্বর জোন। অবশ্যই 6 নম্বর জোন শিফটে এত বেশি ড্যামেজ আসবে যে সেই ব্লু জোনের মধ্যে কিন্তু কেউ থাকতে চাইবে না, সবাইকে প্লে জোনের মধ্যে আসতে হবে। কিন্তু এই প্লে জোনের মধ্যে এখনো পর্যন্ত বারা গার্লস আসতে পারেনি। ফোরিম করেসেস আবারও তার এজটা পেয়েছেন, সামনে আলপেসের ওয়াইল্যাক্স, তিনি আস্তে আস্তে পাশে এগিয়ে আসবেন। অ্যান্ড এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের পজিশনিং সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করছে টিম ফোরিম করেসেস। ডেফিনেটলি এই ম্যাচে একটা ভালো পয়েন্টের কালেকশন বের করতে চায় ফোরিম করেসেস। নেক্সট ম্যাচে আবার দেখতে হবে আমাদের পুরনো টেবিল টপার হরা গার্লস কামব্যাক করতে পারে কিনা। বাট ফর নাও যে এসকোর্ট সেটেলমেন্ট চলছে, এই এসকোর্ট সেটেলমেন্টের বটম থেকে কোনো টিম আবার হরা গার্লস এর পজিশনটা ওখানে নিয়ে যায় কিনা, এবং তারপরে কোন গরেসের সাথে চেজ করতে লেগে যায় কিনা, সেটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল করার ব্যাপার। যদিও বা জিও ভিপিজি হরা তিনটি দলই বেঁচে নেই, সো সুযোগ আছে ভ্যালকাইরিসের অ্যান্ড এরিনা ডিফেন্ডার গার্লসের আর এই মার্সিনারিজেরও, কারণ 5, 6 এবং 7 এই তিনটি পজিশনে কিন্তু তিনটি ভ্যালুয়েবল টিমস। বাট ভ্যালকাইরিস তারা খুবই ব্যস্ত এখানে ফাইটটা করতে। এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস ঘরের বাইরে লিনিং কাপ একটু টের পেয়েছিলেন তিনি, হোয়াট জাস্ট হ্যাপেন্ড। লিলিকে কিন্তু একটু একটু দেরিতে টের পেয়েছেন তিনি, বাট এট দি এন্ড উনি দেরিতে টের পাওয়ার পরও তার শটগানটা দিয়ে ওখানে নকটা বের করতে পেরেছিলেন। বাট তাকে চেজ করতে এরিনা ডিফেন্ডার কাছে এগিয়ে আসে, এন্ড শি গন ফর দ্য সেকেন্ড নক। ডুড, দ্যাটস অ্যামেজিং। লিলিওকা প্রথমে তিনি টের পাননি প্লেয়ার ঘর থেকে বাইরে নেমেছে, তারপরে তিনি সেই প্লেয়ারটাকে নক করলেন, পরে তাকে যে চেজ করছিল তাকেও নক করলেন। বাট এট দি এন্ড আর কত দূর, টপের দিকে গ্রেনেড আসলো, লিলিওকা নকড আউট। লিলিওকা নিডস দ্য সাপোর্ট ফর নাও, এন্ড মার্সিনারি স্পোর্টস তারা আবার ততক্ষণ একটা গ্রাউন্ড ব্যাটল এখানে নিচ্ছেন, যে ব্যাটলটা তাদের উইন করা দরকার। নসবানিসের এগেইনস্টে কিন্তু নসবানিসের কোনো সাপোর্ট কিন্তু নেই। অবশ্যই নজবানিস তাদের উপরে কিন্তু প্রেশার বিল্ড করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন মার্সিনারি স্পোর্টস এর সুলুলুলু, তাকে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে মলোটোভের ড্যামেজও কিন্তু নিয়েছেন, বাট এবার ক্লোকে একটা পুশটা দিতেই পারেন। সুলুলুলু হাতে কিন্তু ইউটিলিটি চার্জ করতেই পারেন, হাতে যে ইউটিলিটি আছে 4টি, তার মধ্যে থেকে একটা বা দুটো দিলে কিন্তু খুব মন্দ হয় না। গ্রেনেড দিয়েছেন, থ্রো করে দিয়েছেন, এন্ড দ্য কনফার্মেশন চলে এসেছে। খুবই চমৎকার ছিল। নজবানিস টোটাল 4 পয়েন্টস নিয়ে সিকিউর হচ্ছেন তারা। এবার কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 4M গডেসেস মারিয়া তিনি মিজুকে করে দিয়েছেন ডাউন, ফিনিশটাও বের করে নিলেন খুব চমৎকার ভাবে। 4টি এলিমিনেশন পয়েন্ট চলে এসেছে, আমরা কিন্তু চলে এসেছি টপ 6 টিমে 13 প্লেয়ার্স এর সাথে। এবার খুবই টেকনিক্যালি কিন্তু দেখতে পারা যাবে, খুবই সাবধানতার সাথে কিন্তু ফাইটটা এঙ্গেজ করে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন 4M গডেসেস। অপোনেন্টকে কিন্তু কোনো চান্স দিতে চাচ্ছে না এট দিস মোমেন্ট। Yep, 6 of the eliminations are already there. 14 foreign goddesses, I noticed that part. And then best top 6 teams. But hope so Valkyries won't survive that long, because there are a lot of gates that you need to break in
and to make an entry. But I hope so that's not happening. For now, enemy defender girls did a great job while pressuring down to this side, especially the side is south and western, and foreign goddesses are on that side particularly. So definitely they're having a lot of pressure. And for now, for the first time, foreign goddesses has also been taken out by Team 69 Esports. Hey, we just witnessed 69 Esports taking a brawl on this very seventh stage where that single player lost her three of the members at the early of the game at the beginning of the match, and now still she survives and she took out a major team from the overall leaderboard. Right now it's only the final 5 teams to settle for the chicken dinner, and we see Team Bata girls here taking a good compound, also knows the information that a mercenary is in front of them, and they would definitely try to charge with utilities, and Bata girls need to be very careful to avoid those grenades specifically. And then we see Team Bata girls also charging some towards Muskan, where Nishma from Team 69 Esports still holding a position so that she might survive a little longer, so that she can get at least a plus to the position point, and if she can secure any from the eliminations, that will benefit a lot to her squad. And for now, it's Team AMGs, means a mercenary esports, and they have a mission this time, and that mission is to defend against Butter Girls. And now it's a proper 3v3, and the next zone also been shrinked, but we don't have much time left. Yes, now we only have 25 seconds to get a new shrink for this stage to be shifted to the 8th. But for Team Valkyrie Sports, I guess so, she doesn't have any knowledge about where Nishma is, so 16 in sports, while she has an advantage and upper hand to scout out to the edge and to understand and analyze like from where the teams are maintaining. And look at this, Valkyrie is just watched out for the same thing that we were discussing about for Nishma. The thing what Nishma needed to do, that thing actually was done by Jaime, and actually Valkyries did that. But now Nishma isn't a focus. Okay, I guess so. I have seen a Molotov and grenade. Okay, at first that was a grenade, and then there was a Molotov. And both of that secured Nishma. This time it's Team Butter Girls fighting with Team AMGs. This is the first knock that the team is having. So AMGs still not letting it go. They are standing right in front of Team Butter Girls, and they want it in. They want the knock. Now they got it. Andy got the first one. She needs second one too. Muskan and Andy both are aware of the situation. Now the second knock comes. Oh, look at that. This is how the game drastically changes. And Team A Mercenaries, while eliminating Butter Girls, even after losing their player at first, now it's all up to the final top 2 teams, Valkyries versus A Mercenaries. It's a proper 1v3 because A Mercenaries are clearly picking up their player and also rescuing her up, means it's a 1v3. The same thing, but for Valkyries, it's a great challenge. Yes, because you are alone here. You don't have anything to do. You have an MG3 light weapon, and you go with the first knock. Then you finish the kill as early as possible, because you know that that kill also couldn't be secured if you go for the second knock, because there is no time. But yeah, for the first game, A Mercenary Sports has completed the mission to defend against Butter Girls, to eliminate Team 16 Sports, but they didn't have to take that responsibility to clear the edge. That edge was cleared by Team Butter Girls by themselves. At the end, the end game was between 2 of the teams, Valkyries and Team Butter Girls, and Team A Mercenaries successfully had their patience and executed the game even after the first player was taken down early, but they didn't lose the patience and their plan was not broken. So great play and great agilling by A Mercenary Sports, and what a patient play. We just saw them dealing with 1348 total damages. The healings was a bit shorter, 835. That's okay. Knockouts were 7, and total match survival time was 27 minutes. You can count those 20 seconds later, but total 7 eliminations comes further. So that means 17 points to be counted for a great collection on this very first game of the second day, and this is the judgment day. So definitely let's congratulate A Mercenary Sports for making their first comeback on this very 6th game. ডেফিনেটলি কংগ্রেচুলেট তো করতেই হবে মার্সিনারিজকে, তাদের যে চমৎকার একটা চিকেন ডিনার বের করে নিয়েছে। সো এই মার্সিনারি স্পোর্টস খুবই টেকনিক্যাল একটা গেম কিন্তু খেলেছে লাস্ট মুহূর্তে এসে।
কোনোভাবে প্লেয়ার হারাতে চায়নি এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু তারা এগিয়ে গিয়েছে এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ রিপোর্ট সেই অনুযায়ী Liliuka got 5 eliminations points, which is the most eliminations, and Liliuka also took highest damages with Yep. 963 damage, and Great. Sululu got the most grenade eliminations, which is Great. 1. ভাই আমি বুঝি না 1 এর উপর উঠে না কেন। দেন আমরা কিন্তু দেখতে পাবো এডি মাদুসা তার কিন্তু লংগেস্ট এলিমিনেশন এসেছে 376 মিটার দূর থেকে এবং জাইলো তার কাছে কিন্তু দেখা গেল টপ ট্রাভেলার ট্যাগটা চলে গিয়েছে 11 কিলোমিটার ট্রায়াল তিনি ট্রাভেল করেছেন which is really amazing and traveling যারা লাভ করে তারা গেমের মধ্যে ট্রাভেল করতে পছন্দ করে which is so interesting and right now আমরা ম্যাচ সামারি যদি দেখি এটা কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার ডেফিনেটলি কুইক ভাইয়েরও লেগেছে Yeah, আই হোপ yeah, total yeah, elimination yeah. 57, total knockout 59, total healings 4,729, total revive 17, triples used 142, drive distance 250 kilometer. Wow, total distance 12,596, total damages and total headshot 14, survival time 16 minute 30 second. ওকে Mm, আমার ওই maybe. বিষয়টা একটু ডাউট আছে মেবি আওয়ার কাউন্ট করা হয়েছে 16 আওয়ার 30 মিনিট সামথিং হতে ওভারঅল পারে। অ্যান্ড এমভিপি ম্যাচ এমভিপি হয়ে যাচ্ছেন ভেলকারিস থেকে লিলিউকা with 5 eliminations 963 damage 5 knockout 1 assist 359 healings and 23 minutes survival time which is Oh wow. really great in this match. Yeah. Valkyries did a great rotation today. When Team A Mercenaries esports were engaged on a brawl from Malta, Valkyries did a great play, and then Valkyries came up on top with the MVP title to end a lot of eliminations. Team Valkyries has gotten the highest number of eliminations in terms of this sixth game, and they took total 17 points even without taking the chicken dinner, and the last kill actually they settled that 17. Even if Valkyries couldn't secure the last kill or wasn't able to secure that, then it might be 16 points for this match, but that's 17 because she secured that kill before the end, and that was the end. She knew what was happening, what is upcoming. A Mercenary Sports, for them it's 17 points too, so that's great. For Arena Defender girls it's 9 points only. You might say it's only, but it's not only, because if you want to compete in terms of the top 5 teams, then definitely you must have more than 8 plus points. And if we just make that as a term, then Forum Goddesses and 69 Esports, both of the teams has gotten those 8 points. So that's a great consistent number that you can expect. Now Team Horror Girls has got a good target, and that target is to break down those 8 points and then definitely compete with Team Forum Goddesses. But after taking 17 points by Valkyries and the Mercenary Sports, how much further this team are getting? We need to see that after the overall standings are coming. But always Bodycats, Baray, Sports Girls, Nos Bunnies, these teams also played very, very well. Now, on the overall top players list after post-match 6 Erangel, we see Mikasa on top. Okay, I see two the players from the same squad. One is the Misaki and the other will be Mikasa, and the third one is Elias. But now Elias, she got on the upper front slowly, and then Mikasa is still dominating on top. The damage is higher, but not greater than Maha, because Horror Girls here did a great play with the damages, and according to the damages, Maha is on top. But according to the combination of eliminations and damages, Mikasa will be on top, and Elias, her own teammate, and Misaki, her own teammates, would chase her for the MVP titles, because this is the standings where you are not playing as a team, you are playing for yourself, because we got two of the competitions, one to chase for the championship and runners-up title, and the other will be chase for the MVP title for yourself. So definitely your own teammate can be your own competitor on this part. Then we saw Team Horror Girls. Okay. On the leaderboard, on the overall leaderboard, we saw Team Horror Girls leading on top, and then was chased by Team Forum Goddesses. On the overall top players list, we saw Team Forum Goddesses leading here, and Team Horror Girls were chasing for them. So it's again these two teams competing with one another in just two different segments. Rachel definitely did also played well, and I was willing to talk about a player that I saw at the end of the match MVP list.
I saw the pose actually, the picture pose actually. So that got me with some vibe. Like, okay, the participants are getting excited to play for this tournament. So such a great arrangement from Mech Sports, gentlemen. You were watching Mech Sports presents Reign of Queens, and all of them are the queens. It's just the differences in terms of the game. And now you see the difference. Forum Goddesses are on top after taking those eight total points, and then Horror Girls who chase for them with that 8 points. I guess so, not eight exactly. That will be seven because Horror Girls were also taking one of the eliminations. Then Valkyries is on top three. A Mercenary Sports will be on top four, and that's the comeback. Yes, a Mercenary Sport has jumped directly to the top fourth, and then in a Defender Girls also on top five, so that's great. But Valkyries, after taking those 17 points, they are on top three. So that's the change we are having here. Arena Defender Girls also defended their position on top five, but they also jumped. But the demotion, not a promotion. The promotion was happened from Foreign Goddesses, Valkyries, a Mercenary Sports, and they're in a Defender Girls. But there was a demotion, and that was from Horror Girls because they're on top second right now. And God Summon, VPG Alga. There's two teams just drastically, dramatically, not drastically, I'd love to say. Dramatically, this team just got into sixth and seventh. Then Alpes Bodycats did he come back? Do he got on top ninth? That's a great point. Migi Sports, 69 Sports, Aditma Viper, Bara Sports Girls, Nos Bunnies, V Last Fires. These are the teams we'd like to count because still 40p Sports and the case Novus Girls and Dynamic Stully Range are not actually participating from the beginning, so we cannot count them for now. But we see the names, and that reminds us a good story. It's like একটা সময় মহিনুল ভাই আমরা যখন হচ্ছে টিউশনি পড়তে যেতাম, একটা সময় হচ্ছে বা স্কুলে কিন্তু আমরা ব্যাগটা পাঠিয়ে দিতাম যে ভাই আমার জায়গাটা রেখে দিস, আমি হচ্ছে যাচ্ছি না। একদম একদম If you know, একদম, then I you can know. remember that. Yeah. এটা কমন থিং। এটা আমরা মানে সবাই করে এসেছি মোটামুটি যারাই ছিলাম ছোটকালে। এন্ড এখন ওই Right. দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সামটাইমস, এন্ড আজকে অনেক কিছুর কথা মনে পড়ছিল। এন্ড মজার কথা আমি পরে এটা শেয়ার করবো আমার পেজের থ্রু, বাট এখন করবো না, Okay. সিক্রেট রিভিল করা যাবে না। But হ্যাঁ, আমি এরকম একটা জিনিস করেছি যেটা আসলেই অনেক ছোটকালের কথা মনে করিয়ে দেয় ভাই। রিসেন্ট টাইমে এটা করেছি, এন্ড এটা নিয়ে অনেক মানে Love কি it. বলবো, আমি I'd অনেক love to see আমি that. অনেক খুশি ভাই। একদম আমি আপনাকে Okay. বলবো পার্সোনালি, কোনো সমস্যা নাই। সো আমরা কিন্তু এখন যে ছোট Inshallah. বিরতিতে চলে যাবো। দর্শক, দেখা হচ্ছে আফটার ব্রেক। সবাই সাথে থাকুন। Make sure to hit like and follow the page. Knocked out হয়ে গেছে। এবার সোশিয়া হচ্ছে লাস্ট প্লেয়ার। নাও she needs to make a cut out. তিনি নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং পার করে চলে গিয়েছে স্লো। মুনতাহা কিন্তু knocked out. And then put করার চেষ্টা করছেন Ocean, but look at that encounter from Fershi, and she goes to চেষ্টা করে দিয়েছেন। Fershi স্পিড খুবই কম, তাকে নক হতে হবে। And now Snow needs this one. Snow তার স্পিড খুবই কম, jump shot and yes. অন্য উপায় থাকে এলিমিনেশন পিক করার, সেটাই চিন্তা করে। আবার তো ক্রিস্টাল হরা তিনি কিন্তু একটি রাউন্ডে তো ফাইটটাকে এনগেজ করার চেষ্টা করবে দিয়ে লাস্ট ফায়ার, এবং লাস্ট ফায়ার রকবারি কিন্তু যেইলো খুব একটা বিপত্তি হচ্ছে তেমন না। এবার মিসাকি চলে যাবেন, বাট মিসাকি তিনি কিন্তু কোনোভাবে অপোনেন্টকে ধরে যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা কিন্তু নয়। বেঁচে আছেন যিনি, গ্রেনেড দিয়েছেন, যিনি গ্রেনেডে কিন্তু ধরার সুযোগ পায়নি। মারিয়া হাতে কিন্তু রয়েছে শটগান, সেটা দিয়ে দিবে সেই অ্যাটাকে। একটু ফির পেয়েছিলেন কি what just happened, লিগে কিন্তু একটু দেরিতে টের পেয়েছে। এরিনা ডিফেন্ডার কাছে এগিয়ে আসছে and she gone for the second knock. Good that মধ্যে থেকে একটা বা দুটো দিলে কিন্তু খুব বন্ধ হয় না। গ্রেনেড দিয়েছেন, থ্রো করে দিয়েছেন, and the confirmation হচ্ছেন তারা। এবার কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফোএম গডেসেস মারিয়া তিনি নিজেকে করে দিয়েছেন ডাউন। ফিনিশটা হবে। They are standing right in front of the Marigolds and they want it in. They want the knock. They want to Muskan was aware of the situation. Now the situation, yes, because you are alone here. You don't have any tools for. You have an in-between light weapon and you go with it. Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Has been chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Trying to tell to her brain like relax, but
But no, she can't relax as Violet Team VPG wrong, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one. And Rose, Easier. But Nana, she's just trying to hold on to her position. Zulu and the remaining ones cannot be Zulu. Still carrying that is 12 game with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. process, nothing for balances. Did they made a mistake? It just happened. Sarah, she took one with Vishaki. Somehow she dealt with one of the players, but that final jump shot dealt with the Combination is not really as important as taking the winner with a chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all 14 horror girls where they have just a lot of grenades out there. And 8 members, how many members are gone? They got just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make it one. তারা কিন্তু ফোরমের উপরে ফোকাস করবেন ফোরেম এবার আবার টিম হরর উপরে ফোকাস করছে মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই মুনতাহা ফিনিশড স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely fall for their three-player and that can really bring some chance. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate here. I can see Haiti and the remaining that like problems for the player Misaki, but somehow he was able to like sustain from the fight. But the other করে দিয়েছেন নকডাউন, এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পারে এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদিবা উপস্থিত নেই জমিদার একটা সাপোর্ট দেখা গেল গ্রেনেড চলে গেল অ্যান্ড তিরিশা লক পেয়ে গেলেন মিমিক লকিং দ্য ওয়েপন্স কিন্তু আছে আরেকটা প্লেয়ার নিউ এক্সপেক্টেডকে মিনিমাপে দেখা যায় সে কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সুযোগ পেলে সে কিন্তু ফিনিশ করবে তবে সারা উপর তার উপরে কিন্তু ওটা ফায়ার এসেছে এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেইনস্টে কিন্তু রিটালিয়েট করেছে। surrounded the whole team from multiple angles and Baju is so close but that was a great the encounter from Nana and the cover was in such a short time and so quick সরি তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে এবার কিন্তু ওয়াইল্ড তিনি হয়ে গেছে নকডাউন টিমমেটের সাপোর্ট দরকার টিমমেট ফুপার সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন বাট on 20 mouthpiece body caps she is trying to get in front and now she has got side associate to one of the players of Miggy Sports and now Miggy is losing the time Hershey will get chair বিরুদ্ধে এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner but she got spotted and to the fight, so the four miracle goddesses is not really feeling happy about the situation, and she again দেখে তার জন্য pressure টাও ফুলফিল করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আবিস মোহাম্মদ যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি নক বের করে ফেলছেন মেকা করতে পারলেন এই রয়েছেন এবার কিন্তু ফোরেম গডেজ বাকি যে প্লেয়ার আছে তাদের উপরে এটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ফোরেম গডেজ কোন একটা সিচুয়েশন কোন একটা কন্ট্রোল নিজেদের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করছেন মিসাকে she's being prepared for the fight, but okay, that's a good one. Okay. We are back on Caster Disc once again, gentlemen. We were talking about some entertainment packages, and some of you actually were talking about like what packages, right? Yes, the package. Let me very explain to you guys. After the first game, we saw the entertainment was from Forum Goddesses and Valkyries, and also from Team A Mercenaries Esports because this team took 17 points from the first match and definitely got back into the top 5 competition. And now the competition begins from the top 5. Eventually the bottom teams also not letting it go. They're also coming back with their on an average points like 8 or 9 points in the count. But now the real fun begins with Horror Girls, Forum Goddesses, Valkyries, and A Mercenaries. There's top 4 teams. Yep, I'm talking quick here on you with you guys from the Caster Desk, and let me welcome the brother of mine, Mohammed, on Caster Desk once again. Yeah. Thanks a lot, Quick Pie, and thanks to PUBG for show your love again to the Lost Leons area. Again and again. আমি যে কয়টা ম্যাচ দেখি ভাই 95% ম্যাচের জোনটা Lost Leons থাকবে 95%. Let me suggest one of the thing that is we can now mute vmix and we can actually hear from Discord. Sure. আমি ওইটাই করেছি এবং এই পাশে যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি সুলুলুলু আছেন তিনি কিন্তু এলিমিনেশন সিক্রেটলি করে যাচ্ছেন প্লাস হচ্ছে ক্লোয়ে আছেন ক্লো কিন্তু ভালো প্রচেষ্টা করেছেন বাট রিকো এর আগের ম্যাচে রিকোকে কিন্তু একটা 1v2 দেখেছিলাম আর্লি স্টেজে ফাইনেস্ট 1v2 এবং এই ম্যাচে কিন্তু আর্লি স্টেজে তাকে এলিমিনেট হতে দেখা গিয়েছে ও মাই গড এলিমিনেশন ফিটটা জাস্ট বুম করছে
সো আর্লি স্টেজে আমরা অনেক প্লেয়ারকে কিন্তু হারাতে দেখতে পাচ্ছি, অনেক টিমের অনেক প্লেয়ার বিদায় নিচ্ছে এই ম্যাচ থেকে। সো সেই ফাইটের যদি ধারাবাহিকতাটা আমরা ফলো করি, মিড ম্যাচে আমরা কিন্তু অনেকটাই ফাইট শূন্যতায় ভুগবো বলে আন্দাজ করছি। ভিপিজি এবং 69 স্পোর্টস তারা ফাইট নিচ্ছেন একে অপরের সাথে, এখন ফলাফলটা কাদের দিকে যাবে এটা বলাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস তারা কিন্তু নোজের উপরে ফাইট নিয়ে যাচ্ছে, বাট নোজ মানে সরে যাচ্ছে এখান থেকে, ফাইটটাকে ইগনোর করার একটা ভালো প্রচেষ্টা কিন্তু করছে এবং ফাইট ইগনোর করে। আর তিনি কি নিজের জন্য একটা ভালো পজিশন ধরতে পারবেন? এক্স্যাক্টলি তিনি খুব একটা ভালো পজিশনে নেই, সরে যাওয়াটা কি সে শ্রেয় মনে করছে এবং সে সরে যাচ্ছে। মানে সাধারণ মনস্টার ট্রাক আছে, মনস্টার ট্রাক যে খুব একটা মানে ফ্রেন্ডলি না ভেহিকেল হিসেবে, এটা কিন্তু সবাই জানে। আর আইরিজের হেডে লেগেছে এবং ড্যামেজ কিন্তু গ্রহণ করেছেন তিনি। এটাই একটা বড় সমস্যা, এই মনস্টার ট্রাকের যে স্লো পেসটা আছে এটা কিন্তু বিপত্তিটা আসলে ঘটিয়ে দেয়। Absolutely, absolutely. And just that I need to pick up, that is to, gentlemen, every time we start talking, some of the teams gets eliminated. But this time, when we started talking, our production boy gets actually eliminated from VC. That's the thing happened. Someone just must be, gone when we start talking. Now the thing is, it's Miramar, and you should not compromise your competition with Miramar, because Miramar is a great map. If you just go with the geographical positions, lot of covers, lot of hill positionings, and lot of flanks to be taken in. For not in Furim Goddesses, they just completed their battle in a close combat situation, and that's how this team is counting their first 3 eliminations after having the lead from the previous 6th match. The Forum Goddesses are now actually increasing their eliminations, and we actually were counting their eliminations too. In terms of the eliminations, Forum Goddesses are on top, and now Team Horror Girls are chasing them with 66. But this time Horror Girls maybe has got the same kind of plan to go for the end battle once again. But yeah, still it's the first stage. The battles we are watching here, only the drop clashes, but not the main game, not a part of the competition type of, like, not a intense part of a competition. It's just the intense thinking of eliminating your squad at the beginning. That's it. Now I guess I just mentioned the same thing twice in an utter way. It's team DE got on screen with us making their rotations for now. যেটা আমি খেয়াল করছি এখানে যে 69 স্পোর্টের একটা প্লেয়ার নক, এবং তারা অনেকটা সময় লাগিয়েছে এখানে রেস্কিউ করতে। বাট দিস ইজ পেকাদো লোকেশন, and we can count 3 teams here. One is the DE Goat, one is the 69 sports, and the other will be Aditma Viper. কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আদিতমা ভাইপার পেছনের কম্পাউন্ডে, আর মাঝখানে হচ্ছে 69 স্পোর্ট, আবার তাদের ওই পাশে কিন্তু সাউদে DE Goat। সো মাঝে পড়ে গেছে 69, নামটাও তাদের 69 ই স্পোর্ট, আবার তারা আছেনও মাঝখানে। জিনিসটাতে মনে হচ্ছে দুই দিক থেকে দুটো দল এসে আসলে তাদেরকে ধরতেই পারে, বলা যায় না। কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু মারাত্মক, সেক্ষেত্রে কোন দল আগে আসবে আর কোন দল পরে আসবে ওইটাই ভাবছি। বাট সামথিং ইজ জাস্ট getting us like okay, let's think about that later. It's the competition, and we are focusing on no Spanish right now. Definitely Forum Goddess প্লেয়ার মারিয়া তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন ভালটা ডাউন। সো ভেলকারিজ তাদের আরো একটা প্লেয়ার কমে গেল। এবার কিন্তু মিজু এন্ড হেমি দুজন কন্টিনিউ করবেন এবং এই ডু মিলে ফাইটটাকে আরো ভালো করে কিন্তু এনজয় করার ট্রাই করবেন এবং চেষ্টা করবেন ভালো কিছু এলিমিনেশন যদি তারা পিক করতে পারেন, ইট উইল বি বেটার। 4M গডেস তারা কোনো প্লেয়ার না হারিয়ে 4টি এলিমিনেশন পয়েন্ট আর্লি স্টেজে বের করতে পেরেছেন, হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট। বাদা এর প্লেয়াররাও কিন্তু এলিমিনেশন সিকিউর করে যাচ্ছেন এবং কোকা প্রথম এলিমিনেশনের দেখাটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে। এবার সামনে থাকা প্লেয়ার ভেহিকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে, প্রপার ভিজিবিলিটি পেতে প্রচুর ভালোই সময় লেগেছে, বাট কোকা পার দিয়ে ফাইনালি মিকাসাকে করে দিয়েছে ডাউন। বাকি প্লেয়ার যারা আছে 4M গডেসের তাদেরকে কিন্তু আটকাতে হবে। যদি মিকাসাকে আটকে দিতে পারে, এলিমিনেট করতে পারে, মানে 4M গডেস একে একে কিন্তু তারা ভেঙে পড়বে। অলরেডি দুজন প্লেয়ার এলিমিনেটেড, মারিয়ান আলাইস, তারা এই দুজন মিলে কি করতে পারবেন এটা নিয়ে কিন্তু শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। 4M গডেস তাদের প্লেয়ারদের এখন সরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এক পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাডা স্পোর্টস রয়েছে, আরেক পাশে কিন্তু আরেকটা টিম চলে এসেছে। সো এইটা কিন্তু ডিফিকাল্টিস এর মাত্রাটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। অ্যাবসলিউটলি ডিফিকাল্টিস এর মাত্রাটা এখন বেড়ে গেছে। বাজা গার্লস তারা কিছুটা আটকে গেছেন। এই মার্সিনারি ই স্পোর্টস তাদেরকে এই পাশে দেখা যায়, আপাতত দলটা
এই পাশে এবার দুটো প্লেয়ারকে নিয়ে চিন্তা করছে কিভাবে সুলুলুর পরিকল্পনাটাকে টিকিয়ে রাখা যায়। নামটা তার সুলুলু এবং অবশ্যই সেটা একটা ইউনিক নাম। অবশ্যই সে বিষয়ে একটা কন্টেন্টও অনেক আগে রেখেছিলাম একটা আমার পেজে আর কি, একটা টিকটিকি নিয়ে। বাট এখানে কিন্তু আমরা সুলুলুকে দেখলাম প্রথমে হারিয়ে যেতে, সো সেই দিকটা মনে পড়ে একটুখানি খারাপ লাগলো। হরা গার্লস এই দলটা স্পেশালি আজকে অনেক বড় একটা রোল প্লে করবে, কারণ তারা ডে ওয়ান ফিনিশ করেছিলেন অ্যাজ আ টেবিল টপার উইথ দি সাকসেস রেট অফ চিকেন ডিনার। দুটো চিকেন ডিনার 5 ম্যাচের মধ্যে নিয়েছিল হরা, এবং তারা মিরামারটা খুবই ভালো খেলছিল এবং তাদের রোটেশনটা অনেক ভালো ছিল। যদিও বা গতকালের একটা মিরামারে প্রথম যখন মিরামারটা আসে তখন ওই মিরামারে দেখছিলাম যে হরা গার্লস পেকাডোর পাশের যে জোনটা পড়ছিল সেই জোনটার পাশে তারা চিকেন ডিনারটা বের করতে পেরেছিলেন, কিন্তু এবার কিন্তু পেকাডোর পাশে জোনটা পড়ছে না, এবার কিন্তু লস লিনেসকে সেন্টার করে জোনটা পড়ছে। এই জোনটা এমন ভাবে পেকাডোকে ওই পাশ থেকে আটকে রাখলো যে আমার মনে হলো যে পেকাডোকে সাপোর্ট মনে হয় আরেকবার করতে পারে, আর যদি তেমনটাই হয় তাহলে সেম কাইন্ড অফ রোটেশন আবার টিম হরার গার্লস দিতে পারবে। জেন্টলম্যান, নাও উই সি দ্য ব্যাটল স্টার্টস উইথ টিম ফোর ইন Goddesses and against Butter Girls, and now team Butter Girls also needed to encounter, and they encountered, but Foreign Goddesses came back once again. Elias took the knock. Now it's the second turn from Elias. Definitely she'll make the knock, and that's it. Butter Girls are gone. 7 eliminations in the count for team Foreign Goddesses. There is another challenge ভাই, এটা হচ্ছে ভিবিজি আলগা, এবার তার বাড়ি করেই ছাড়বে। পার্টি করার সুযোগ পেলে কেরা করতে চাইবে, বলতে না বলতে ভিপিজি আলগা তারা কিন্তু ক্লোজিং করে ফেলেছে। অ্যালাইস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড লো এইচপি। এরপর সেবার ভিই যিনি তিনি ডাউন করে দিয়েছেন। সো থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি সব যেন একই সাথে সংগঠিত হচ্ছে, এটা কিন্তু অনেকটাই ক্রিটিক্যাল। রেশাল তিনি কিন্তু একটি নকডাউন বের করে ফেলেছেন, ক্রিস্টাল তিনিও ডাউন বের করে ফেলেছেন। রাইট নাও রেশালের কাছে যদি বলা হয় একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট চলে এসেছে এবং সামনে কিন্তু আলপাইসের প্লেয়াররা আছে এবং তাদেরকে প্রপারলি স্পট করতে পারলে অবশ্যই ফাইটটাকে এঙ্গেজ করার চেষ্টা কিন্তু করে যাবেন। ঋতিকা আছেন, ঋতিকার কাছে স্কারেল উইথ পাম শট রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু তিনি চেষ্টা করে যাবেন ফাইটটাকে এঙ্গেজ করতে। জেলো রয়েছেন, জেলো রেন থেকেও কিন্তু ভালো প্রচেষ্টা থাকবেন। নোজ ডোরি আছেন, সেকুরা দ্য গোটকে ডাউন করে দিয়েছেন, বেলা দ্য গোট ফ্রিটালিয়েট করেছেন, ডোরিকে ডাউন করে দিয়েছেন। এন্ড বলতে না বলতে রেশাল তিনি কিন্তু ওয়াইল্যাক্সকে করে দিয়েছেন ডাউন, বেলা দ্য গোট ডরিকে কিন্তু ফিনিশ করে দিয়েছেন ফাইনালি। এবার কিন্তু মেমিক রয়েছেন এবং রেশাল তিনি কিন্তু ওয়াইল্যাক্সকে করে দিয়েছেন ফাইনালি ডাউন। সো রেশাল কিন্তু একের পর এক এলিমিনেশন টিমের জন্য সংগ্রহ করে যাচ্ছেন, হুইচ ইজ রিয়েলি 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 গ্রেট তার টিমের জন্য। বাট এখানে ডিফিকাল্টিস হচ্ছে অন্যান্য টিমের জন্য, আলপাইসের জন্য। এবং আলপাইসের কথা যদি বলা হয় তাদের শুধুমাত্র একজন ওশেন ছাড়া আর কেউই কিন্তু নেই, সেই ভরসাটা রয়েছেনই তিনি টিমমেটকে রিভাইভ করার প্রচেষ্টা করবেন এবং রিভাইভটাও কিন্তু শুরু করে দিয়েছেন। সো তারা আবারও সেই ডুও ফর্মে ফিরে যাবে এবং ডুও ফর্মে ফিরে গেলেও বিপত্তিটা আসবে যখন জোনের ভিতরে যাওয়ার প্রশ্নটা আসবে। জোনের ভিতর যাওয়া নিয়ে কিন্তু যত বিপত্তি, বাট আমরা যদি 4M গডেসের কথা বলি, 7 এলিমিনেশন নিয়ে এখনো সোলোতে কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন তারা। হরার কথা যদি বলা হয় তাদের কাছে কিন্তু রয়েছে 2টো এলিমিনেশন পয়েন্ট অ্যান্ড তাদের যে ফুল রস্টারটা আছে সেটা কিন্তু লাইভ, হুইচ ইজ রিয়েলি বেটার ফর আদার টিমস, যে এগেনস্ট আদার টিমস, যে তারা ভালো কিছু করতে পারবে। এবং এখানে যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি 6ix9ine স্পোর্টস তারা কিন্তু অনেকটা সময় ধরেই স্যান্ডউইচ সিচুয়েশনে আছেন এবং সেইখান থেকে নিজেদেরকে উত্তরণ করতে পেরেছেন, এটাও কিন্তু একটা ভালো বিষয়। বেশ যে অ্যালপিস বডিকার্টস এর কথা বলা হয়, অ্যালপিস বডিকার্টস তাদেরও কিন্তু এলিমিনেশন ঘটে গেল ফাইনালি। 6ix9ine স্পোর্টস তাদের এলিমিনেশন কিন্তু মানে একটাও নেই এখন পর্যন্ত, খালি হাতে রয়েছেন। ডেফিনেটলি খালি হাতে এখন পর্যন্ত আছে টিম 69 স্পোর্ট, and it's just like 69 esports actually making it in a delay kind of, like okay Joria would be surprised by Rosie, and Rosie eliminated Joria just like, okay, I was here but it didn't watch for me, so watch out where you go before you actually go. আদিতমা ভাইপার্স এবার এই দলটাকেও দেখছিলাম স্কাউট তারা ভালো করে করছেন, কিন্তু এই দিক থেকে তাদের আর কোনো মিস্টেক নেই। যেহেতু রোজ ওখানে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে, অবশ্যই সে নিজে যেমন ভাবে সারপ্রাইজ আরেকজনকে দিয়েছে তেমন ভাবে নিজে সারপ্রাইজ হতে চাইবে না। অবশ্যই 69 স্পোর্ট এবার রিভেঞ্জের জন্য চেষ্টা করতে পারে। Gentlemen, some of you might think like why one of us is talking in English and one of us is not, because Mohammedul bhai knows English very well. In his brain the English is like Lamborghini, but he's not actually having the habit of delivering the English.
right now, because actually he is a best caster currently in terms of official in Bengali, our mother tongue, a respected language, and that's where we are just trying to match up, and we are trying to get you in an understandable format so that you understand what's happening and why is happening that, and that's where we stand. Yes, I hope so you guys will be entertained and you guys will enjoy what's happening inside of the game. নাও যে বিষয়টা আসলে আমরা দুজনে মিলে এখানে করছি সেটা কিন্তু আশা করা যায় একটা নতুন মেটা নিয়ে আসবে। সেটা হচ্ছে একসাথে মিলে একটা টপিক নিয়ে এসে সেই টপিকটাকে ভেঙে চুরে গড়ে নতুন করে সাজানো, এবং সেটা কিন্তু আমরা করছি মজার সাথে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যেটা আমি একটু আগে বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, একটা সময় আমার এমন ছিল যে আমার ব্রেন ইংলিশ ল্যাম্বরগিনির মতো ভাই দৌড়াচ্ছে, কিন্তু ভাই আমার হ্যাবিট নাই। আমার হ্যাবিটটা না থাকার কারণে হচ্ছে তখন ওখানে একটু ডাউটে থাকি। তো ওই ডাউটটাই আসলে এখানে কাজ করে। আই হোপ ইউ গাইস উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইটস নট দ্যাট হি ক্যান্ট ডু দ্য সেম, হি ক্যান ডু ইট ভেরি ওয়েল, বাট ইটস নট দি হ্যাবিট। ইয়া, সো ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ আ বিগ ফ্যাক্ট। ফর নাও লস্ট লিনেস এই লোকেশনটা এবার কিন্তু আমাদের আবারও সেন্টার্ড এবং হাইলাইটেড কাইন্ড অফ। মহেল ভাই, আমার মনে হচ্ছে যে এই জোনটা লসলিনেস সিটির মধ্যেও শেষ হতে পারে, মানে যেমন ভাবে সিটিটাকে ধরে রেখেছে আপনার ইস্টার্ন পাশ থেকে ওই যে এর উপরে, মনে হচ্ছে যে সিটিটাকে ধরে রাখবে। আর যদি এই জোনটা আসলে সিটির মধ্যে গিয়ে শেষ হয় মহিনুল ভাই, তাইলে কিন্তু আসলে ঝামেলা, অনেক অনেক ঝামেলা। কে যে কাকে মারবে সেটা বোঝাটা হচ্ছে তখন ঝামেলা হবে। কিন্তু তারপরও যেটা আমরা খেয়াল করছিলাম, মেকি স্পোর্ট মনে হয় এবার খুব একটা ভালো রোটেশন দিয়েছে, কিন্তু কেয়ারফুল থাকতে হবে তাদেরকে, কারণ সামনে কিন্তু ফোরেম গরেসেস, আর ফোরেম গরেসেসের একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে তারা কিছুটা উইক। এবার কিন্তু তাদের পুরো রস্টারটা বেঁচে নেই। সো মেকি স্পোর্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সহজ হওয়া উচিত ফোরেম গরেসেসকে এবার এলিমিনেট করার দিকে, কি বলেন? একদম একদম ফরেন গডেসেস এর যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু খুব যে বেটার তা কিন্তু বলা যাবে না, একজন প্লেয়ারই আছে। সো কোচ কিক ভাই Yep. শর্ট এলিমিনেশন যেটা তাদের ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করার জন্য প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু করে ফেলেছে, বাট তারাও যে খুব দূরে আছে তা কিন্তু নয়, জাস্ট একটা বেটার ম্যাচ তারা আবার পাস করে ফেলে। বলতে না বলতেই What? ফরেন গডেসেস দেয়ার আউট অফ দ্য ম্যাচ। একজন প্লেয়ারই ছিল এবং তাকে এলিমিনেট করে দিয়েছে। কি কি সেফ জায়গাটাই না ধরেছিলেন, বাট তারপরও মেকি স্পোর্টস এর স্নো তিনি সিচুয়েশনটাকে ভাই? নিজের কবলে করে নিয়েছেন, এলিমিনেশনটাকে সিকিউর করে নিয়েছেন। এন্ড সেই জায়গা থেকে বলা যায় হরে গার্লস এর জন্য একটা বড়সড় সুযোগ। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে হরে গার্লস একটা বড়সড় চোখ করবে, কারণ গতকালকে আমরা সেম সিচুয়েশন দেখেছিলাম ভাই, এন্ড হরে গার্লস তারা কিন্তু চোখ করেছিল। এন্ড এই ম্যাচেও যদি তারা চোখ করে, মানে আমি অবাক হব না যে তারা কেন চোখ করেছে এবং হোয়াট এভার ইট ইজ। এখানে কিন্তু আমার অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। And আপনার হয়তো বা থাকতে পারে বা আমাদের ভিউয়ার্স এর হয়তো বা থাকতে পারে, বাট এই জায়গায় যে ইন্টারেস্টিং No, I must সিচুয়েশন agree with you. হয়ে যাচ্ছে, বাট সেই জায়গাগুলোকে ওভারকাম করে টিমস এন্ড প্লেয়ার্সরা কিন্তু আসলে এগিয়ে যেতে পারছে, কেউ কেউ আবার কেউ কেউ এগিয়ে Right. যেতে পারছে না। আপাতত এই মার্সিনারি স্পোর্টস এর রয়েছেন ক্যান্ডি, মুস্কান, তারা কিন্তু ডুয়োতে কন্টিনিউ করছেন। লস্ট নিউজ এরিয়াতে কি বড় একটা জায়গা, শুধুমাত্র দুজন অবস্থান করছে, এটা কিন্তু মানা যায় না। এই কারণে বাকিরাও একটু একটু করে লস এর দিকে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং ভাই যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বললেন যে লস এর দিকেও কিন্তু জোনটা চলে আসতে পারে, Right, right. চান্সেস অনেকটাই বেশি। বাট এমন একটা অবস্থা দেখা যাবে যে এটার মিড পার্টটা এসে শেষ হবে। কিছু অংশ আসলে রিজের মধ্যেই শেষ হয় এই টাইপের জোনগুলো আমি দেখেছি। এখন এটা আসলে কতটুকু এক্স্যাক্টলি আমার কথা অনুযায়ী যাবে এটা বলতে পারছি না। অনেক সময় কিন্তু এই সিমেন্টারি এরিয়াতেও চলে আসতে পারে, কারণ যে পাবজুয়াল ভাই আনপ্রেডিক্টেবল, ইউ নেভার নো যে কি হতে যাচ্ছে। জাস্ট আপনার এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে আপনি হচ্ছে একটা প্রেডিকশন দিতে পারেন, দ্যাটস ইট। Right, right. বসে কিন্তু তিনি কিন্তু গ্রেনেডটা কুক করতে চেয়েছেন, গ্রেনেডটা কুক করে যাচ্ছেন, থ্রো করবেন, থ্রো করলেই একটা নকআউট পেতে যে আবার নিজের নকআউটটা না দিয়ে আসলেই চলে। কিন্তু 1v1 এ ফাইট চলছে মিড রেঞ্জে, ক্লোজ রেঞ্জেও কিন্তু ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, বাট টিম ভ্যালকারিজ তারা কোনোভাবে লস্ট হতে চাচ্ছে না, খুবই কেয়ারফুল আছে। আদিতমার প্লেয়ার তারাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে নিজেদের প্লেসটাকে ধরে ফেলছে, একেবারে একটা ট্র্যাপের মতো বিছিয়ে ফেলছে। অবশ্যই একটা ট্র্যাপ, তবে আদিতমা ভাইপার তাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। ভ্যালকাইরিসের হাইমি তার নজরটা কিন্তু আদিতমার এই ফ্ল্যাঙ্কের উপরেও আছে, এবং যে জিনিসটা আমি নোটিস করছিলাম, হাইমি যখন সামনে ওখানে ফাইট করতে যায় তো সামনের যে প্লেয়ারটা, ওই প্লেয়ারটাকে কিন্তু সে নক করার চেষ্টা করছিল গ্রেনেড দিয়ে, বাট ইনস্ট্যান্টলি তার ফোকাসটা যখন পেছনে চলে যায় এডিএস এ থাকা প্লেয়ারের উপরে, তখন আসলে আমার কাছে জিনিসটা বেশি ভালো লাগে। অ্যান্ড স্পেশালি অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আই নো দ্যাট মোহামেনুল ভাই ওয়াজ অলসো ইমপ্রেসড, বিকজ আপনি যখন ব্যাক এন্ডের প্লেয়ারটাকে টার্গেট করছেন তখন কিন্তু আপনি বেশি
সিকিউর থাকতে পারছেন, বিকজ আপনি যখন ফ্রন্ট এন্ডের প্লেয়ারকে নক করতে যাবেন হয়তো আপনি নক করতেও পারবেন না, তার আগে ব্যাক এন্ডের প্লেয়ার থেকে এডিস চলে আসবে এবং আপনি নক হয়ে যেতে পারেন। সো ওই জিনিসটা খেয়াল রাখার ব্যাপারটা। ইভেনচুয়ালি আমরা যে নকটা এখানে পেতে দেখলাম ভ্যালকাইরিসকে, সেটাও কিন্তু তারা আদিতমার দুটো যে ফ্ল্যাঙ্ক অ্যাঙ্গেল ছিল, ওয়েস্টার্ন ফ্ল্যাঙ্ক ছিল, নট ওয়েস্টার্ন, ইস্টার্ন সাউদার্ন ফ্ল্যাঙ্ক ছিল, ওই ফ্ল্যাঙ্কের উপরে কিন্তু তারা শট করছিল। সো যে বিষয়টা সম্পর্কে ভ্যালকারিস খুবই অবগত। গত ম্যাচে সবচেয়ে মজার লেগেছিল ভ্যালকারিসের রোটেশন। তারা ইস্টার্ন মানে ফ্রম নর্দার্ন টু ইস্টার্ন এমন একটা রোটেশন দিয়েছেন যেটা মারাত্মক একটা রোটেশন, এবং সেখানে তাদেরকে কেউ পথের মাঝখানে কাটাও করতে পারেনি। ওইদিকে এমার্সিনারিজ এর মুস্কান ডাউন, এই পাশে রেশেলের হাতে আমরা দেখলাম আরেকটা প্লেয়ার পড়ে যেতে, মেবি ওটা নসবানিসের প্লেয়ার ছিল। ওকে, নসবানিস only has got one of the players in the remaining. And in remaining, now it's Team VE last fire from the rooftop. Horror girls inside of the compound. They knows that they has a they do have a great compound to be defending, but now no one can trace them if they're not going outside. So Nosbanish, in terms of this single team, only can wait but not to expose her own footsteps, so that team Horror Girls understands that there is one more player left inside of the compound. So definitely there might be a good surprise moment upcoming for team Horror Girls if they fails to notice that solo player from the same compound where they're sharing. Now it's for team Geos where team Horror Girls are trying to focus, and they're trying to just make some lockdowns on this area, but you're just holding onto a single compound and you cannot take the whole control of the total location, because to do that you must have a mid split format. Some takes 2-2, some takes 1-1-1 and 2, some takes 1-1 and 2, some takes 1-1-1-1. It's Team Nosbanish and she took the revenge. Maybe, yeah, she took it. She actually eliminated one of the players of Team Horror Girls. So the revenge was done. At the end, Team Mercenaries eliminated the player. Horror couldn't be able to take that point. But now, Arena Defender Girls are getting engaged with Team Aditma Vipers, and that's where the battle starts. Arena Defender Girls. After the first match ends on the second day, Arena Defender Girls were on to top 5, and right now they only need 5 more points to chase down A Mercenaries. And yeah, they're getting onto the mission, where on the other side Horror Girls are also fighting with the team and also trying to gather as much point as they can, because Team Forum Goddesses are not alive anymore. But before Team Forum Goddesses getting eliminated, they took 7 total elimination points, and that might be enough to defend this time or make a shorter gap. Yep, but for now Team Aditma Vipers are in such dangerous position for now, as this is a 5th stage, and Yuna has got no time left but to enter as quick as possible instead of this atmosphere, because she's at the same time using the first aid kit and also trying to just cross over the blue zone area. But at the end, Arena Defender Girls lost Poppy, now they lost Sushi. So now they would have only one of the players remaining, and then Horror Girls can take the advantage while they have the compound on that side, particularly on the road side, so they can watch out for that single player coming when the zone gets stripped. But Nishma, what just happening? Okay, she could get a backstab, but somehow she survived because that shot was missed from a Mercenaries. So miss করার কারণে কিন্তু নিশমা বেঁচে গেছে, নাইলে মোহামিনুল ভাই এখানে নিশমার ফিনিশ হবে। ডেফিনেটলি এখানে যদি মিস হতো, এটা নিয়ে অনেক মিম বানানো যাবে ভাই, লিটারালি মানে রিলেটেড টু মি। আমি এরকম শটগান অনেক বড় বড় মিস করে ফেলি, এন্ড দ্যাটস হোয়াই আই ডোন্ট লাইক শটগানস। আই ডোন্ট লাইক শটগানস ভাই পার্সোনালি, বাট অপোনেন্টস এর হাতে থাকলে ভাই আমি অনেক লাইক করি, কারণ ওইটা আমার বডিতে লাগবে 100%। আই নো the fact. What confidence. আমি যদি মাটির নিচে লুকিয়ে পড়ি তাও আমার গায়ে লাগবে, এটা আমি 100% শিওর। বাট আমার সামনে প্লেয়ার দাঁড়িয়ে থাকবে তাও আমি লাগাতে পারবো না, মানে আমি দিব, বাট সেটাতে ড্যামেজ হবে না। মুখ বরাবর মারলেও সেটাতে নক আউট হয় না, কিন্তু অপোনেন্টেরটা আবার পায়ে লাগলে আমি নক আউট হয়ে যায়। আমি জানি না পাবজির এই মেকানিজমটা কেন কিভাবে কাজ করে, আর I don't have the idea. এই পাশে যদি দেখি আমি VE লাস্ট ফায়ার আছে মাই ব্যাড, লাস্ট ফায়ারের যে প্লেয়ার্সরা আছে তারা কিন্তু খুবই কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে, নর্দার্ন সাইডটাকে ধরে রাখার চেষ্টা। রেশেল সে কিন্তু করে দিয়েছে লারাইকে নকডাউন, বাট এখানে নকডাউন করলেও ইউটিলিটি কিন্তু ঠিকমতো শো করতে হবে। চুইশা করে দিয়েছেন ঋতিকাকে নক আউট ফিনিশ। সো Horror Girls তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই ডিফিকাল্টিজ একটা সিচুয়েশনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সো গডস ওমেন
তারা কোনোভাবেই এখান থেকে হারিয়ে যেতে চাইছে না, চাচ্ছেন অপোনেন্টকে হারিয়ে দিতে, এবং সেই জন্য যা যা করার দরকার প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে তারা কিন্তু কাজ করে যাবেন রাইট নাও। কিন্তু তৃষা ইউটিলিটি চার্জ করে যাচ্ছেন প্রপারলি যদি চলে যায় তাহলে নক হবে, বাট না, একটুর জন্য না, অনেকটুকুর জন্য, কারণ দেয়ালটা অনেক উঁচু, সেটা রিচ করাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট। বাট শুভ বুঝে ওঠার আগেই তার উপর কুফু চাম্প শট দিয়ে নক আউট এন্ড ফিনিশ করে দিল। অ্যান্ড হরেগার্লস, আমি যেটা মানে গেস করছিলাম চোক করবে that sentence. they will choke and they can't finish the match properly and only they have five elimination points, and এইভাবে করে কিন্তু তাদের প্রবলেম ফেস করতে দেখা যায়, এবং 4M গডেসকে তার একটু জন্য কিন্তু সারপ্রাইজ করতে পারছে না, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যদি দেখি মেমিকের কথা যদি বলা হয়, 3 এলিমিনেশন পয়েন্টস কিন্তু চলে এসেছে তাদের টিমের কাছে, যেখানে কিন্তু বেলার কাছে 2টি এবং সাকুরার কাছে 1টি রয়েছে। ভেলকারিস এখন পর্যন্ত খালি হাতে, যেটা কিনা আমাকে অনেকটাই বেশি অবাক করছে। Okay, that's why Valkyries has got no points. So yeah, that's a surprising fact, because till now they could have been engaged in a lot of battles while maintaining the rotations, but now they're having 0 points in the count. Definitely they might have a good plan, but Mickey Sports are getting chased down by Mimic the Goat from the squad DE Goat, and after making the first knock, DE Goat is trying to ensure that the kill is getting finished. Yeah, but somehow that kill was taken by Mimic. Okay, I was talking about horror girls, but look at that encounter. That encounter was personal. First she made the encounter here. Then we see God's woman, wow, found a great opportunity to chase down more players but couldn't make it. Then Snow came up on top with another knock, but Sakura somehow stopped out Snow, and then Meiki got the finish, but that grenade was such an accurate one in terms of distance and timing. Momi took out a great knock against Valkyries, and now the second grenade might finish Hayami, but no, I guess so Hayami would not get finished. But okay, that bounce is deadly. I was not expecting that bounce. Okay, it's now what? It's a different angle, and that's Team D Goat. They're also charging the same grenades here. How long Jaime can survive? Now she survived at least 4 of the grenades. The vehicle also blasted, and now it's not anymore. Janie took out the elimination, and God's women lost their 1 more point. We're down to the final top 4 teams to settle for the chicken dinner. This time, Team Mickey Sports, maybe, just maybe they survives. Yeah, they survives with only one of the players. Then Team 69 Esports are also surviving. Team D Goat definitely might be the competitor here, because only the team is capable with their firepower, with the amount of their firepower, to defend against Team GO. Yeah, but now Mickey Sports has to finish the game on this 4th position because of Team DE Goat. They actually did gated the team, because the team didn't have the position and also the firepower to at the same time. But now we see Team 69 Esports. Oh, what just happened? What's happening? Another trace from Trisha, but Tirisha, okay, she just dealt the headshot damage. Then Lara took the knock, and now Lara goes for the second, and Lara goes for the third too. So you need to be careful. Her HP is getting lower, and there comes the third party from 69 Starline. Lara getting taken out. Then another knock was made against Tirisha. This is how Team DE Goat are gone down to the final top 2 teams. 69 Esports actually converted the whole situation. Now it's a proper 2v2, and now all they need is to maintain the pressure that they were trying to deliver towards Team GO. But God's women, that definitely doesn't have the best position so far, and now they're just losing their moment as Nishma would take out another point. Yep, that was Nishma, and now it's Starline with the second knock against Momi, the final play that is left from God's woman, and she need to make another one, but no, she's not getting it. But she did a lot of damage with the Starline. Now she knows that the Starline is using a first aid kit, and she was trying to use a Molotov too. She didn't have a grenade or any time to cook the grenade. Now Starline takes some moment, but it's still not calling Nishma here close, and then Nishma is taking the flank so that Tirisha gets caught off red-handed. But look at that reflection. What an 1v2 clutch. Whoa. 69 Esport at the end. Jump shot was there? That was a jump shot? Okay. I was expecting like it was a 1v2 clutch, because the last player was jumping from the hillside. But it is changed dramatically, so we can congratulate Team 69 Esport, man. Tirisha played very well from God's woman. That flank.
was বাট broken. বাট ভাই হোয়াট ইজ দ্যাট? Reflection. 69 স্পোর্টস কে আমরা, ওইটা তো বড় কথা, আমরা দেখছিলাম পেকার্ডোতে তারা স্যান্ডউইচ হয়েছিল, Yeah. আমরা 69 নিয়ে 69 নিয়ে পান করছিলাম। লিটারালি দে টুক দ্য চিকেন ডিনার ভাই। I can't believe this, I can't believe this, but they did very well. I have to admit it, they did very Admire. well. Pressurized situation and এভরিথিং তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করেছে এবং মেনটেন করার চেষ্টা করেছে। আদার্স টিমের যে রোটেশন গুলো আছে সেগুলোকে রিড করে দেন কিন্তু ফাইন্ড আউট করে ফাইটটাকে এঙ্গেজ করেছে, উইচ ইজ রিয়েলি বলতে হবে যে টাফ ছিল তাদের জন্য এবং সেটাকে তারা কিন্তু ওভারকাম করতে পেরেছে, সেটার জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হচ্ছে অবশ্যই। এবং ফিনিশিংটাও কিন্তু চমৎকার ছিল, একদম অপোনেন্টের এগেইনস্ট একদম জাম্প করে ফাইটটা এঙ্গেজ করা, দ্যাটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। Really impressive game by these teams. God's women played well. 69 esports. Mohammed Bhai was talking about that particular team because we saw them losing the two of the members at the beginning of the match, and then this team actually changed their own luck by playing so great and holding their position on and on. And that was another patience play because they were just letting them settle on their in between them, and that's where they got the momentum. So 69 esports at the end, when they saw that Mech esports are gone and the rest of the teams are gone, they found it as a best opportunity for now. Okay, so now we can see the overall result here. The chicken dinner stats that says Nishma contributed to the eliminations, then Starline contributed 3, and Linu, also Zoria, couldn't contribute any of the eliminations, but they contributed towards the team gameplay where they dealt some of the damages. And now it's the Queen allies on the highest eliminations ranking, and then the Queen Rachel from Hora with the highest damage, and then we see Momi from God's Omen with the highest grenade eliminations. And one of the sentence I would love to recall from Mohammed brother, and that was like, okay, why the grenade eliminations are not increasing? It's why he stuck with one. So I just recalled it, and I was thinking like, okay, this time I should remember the same too. Now we see the match summary, and there we have included, actually our broadcast partner was included some of the extra informations that is needed. The total damage rate, it was 12,543. Total headshots is 11, not bad, but yeah, then the survival time, okay, then he mentioned it before, like it was 16 hours 47. I guess that's it, that's 16 hours, is it? No, not total 16 hours it should be, but yeah, with combining all of the teams, then it should be 16 hours because we are just watching the overall survival rates and the overall match summary. But the MVP title, yeah, you must say the most valuable player of the match, that is Rachel from Hora. You can say Rachel, no, I would love to say Rachel because I would love to call that. So Hora girls, don't mind, as you might know me, with 3 only eliminations and damage of highest like 892. Wow, she became the MVP of the game. 4 times she got taken out, and then 2 of the assists she'd get. Only 220 of heals, and such a lower number in terms of damage. মাইনুল ভাই 892 ড্যামেজ আর 220 এর হিল, মানে অনেক কম ব্যবহার করেছে, ড্যামেজটা অনেক কম নিয়েছে, সে খুবই কেয়ারফুল ছিল, এটা বোঝা যায়। And then we see the match standings where 15 points would be for 69 esports. এইবার কিন্তু একটা ব্যালেন্সড গেম প্লে দেখলাম, মানে অত বেশি কিন্তু গ্যাপ নাই, 15 13 12 9 7 7 6। ওয়াও। ভাই একটা জিনিস কিন্তু খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমরা কিন্তু মিড ম্যাচে সেরকম ফাইট দেখতে পারিনি, অনেকটাই কিন্তু কম ফাইট হয়েছে তুলনামূলকভাবে যেরকম আমরা এক্সপেক্ট করি। বিকজ অফ দ্য আর্লি স্টেজে মোস্ট অফ দ্য টিম তাদের প্লেয়ার হারিয়ে গেছে, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু মিড স্টেজে যে তারা কিন্তু ফাইট গুলোকে একটু ইগনোর করার ট্রাই করেছে, যত পেরেছে একটা দুটো ডক দিয়ে যখন দেখে যে একটু বিপজ্জনক সাথে সাথে কিন্তু সরে গিয়েছে, এটাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে। লাস্টে এসে একেবারে সবাই যেন হামলে পড়েছে একেবারে, এবং সেই হামলা পড়া ফলাফলটা কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম। 69 স্পোর্টস তারা খুব সুন্দরভাবে কেয়ারফুলি ওভারকাম করে চিকেন ডিনারটা কিন্তু বের করে নিয়েছেন। আর যদি দেখেন সবার এলিমিনেশনের সংখ্যাটাই কিন্তু 5 এবং 7-এর মধ্যেই আটকা মোস্টলি, আর একেবারে উপরের দিকে যারা আছে, তারপরের দিকে যারা আছে তাদের 4 3 2 এরকম কিন্তু আছে। বাট একমাত্র টিম হিসেবে আলপিস বডিক্যাটস তাদের অবস্থা দেখে আসলে খুবই খারাপ লাগছে যে একদম
0 পয়েন্টস নিয়ে তারা কিন্তু এলিমিনেট হয়েছে। দ্যাটস সো স্যাড ফর দেম অ্যান্ড অলসো আস। আমরা চাই যে তারা সবাই খুব ভালো করুক এবং ভালো রেজাল্ট করুক, অন্তত অ্যাটলিস্ট 1 পয়েন্টস নিয়ে গেলেও কিন্তু মনে একটা সান্ত্বনা থাকে যে না, কিছু তো অন্তত নিয়ে যে গিয়েছে। এটাও যদি দেখতে পারতাম দেন এটা ভালো হতো। ভালো হতো। যেটাই হোক না Yeah. কেন, আমরা কিন্তু দেখে ফেললাম ম্যাচ র্যাঙ্কিং। এখন কিন্তু আদার্স গুলো দেখতে হবে এবং আমরা ওভারঅল টপ প্লেয়ার্সদেরকে দেখতে পাচ্ছি। অ্যালাইস রয়েছেন 17 এলিমিনেশনস, 19 টোটাল নকআউট এন্ড 3087 টোটাল ড্যামেজ রয়েছে। বাট আমরা যদি দেখি রাসেল, তার অবস্থা যদি দেখি, রাসেল তার কাছে কিন্তু 14 এলিমিনেশন, 18 নকআউট এন্ড 3539 ড্যামেজ রয়েছে। সো টপ 2 তে কিন্তু ভালো ফাইট চলছে নিজেদের মধ্যে। অ্যান্ড যদি দেখা হয় থার্ড প্লেসে রয়েছেন 4M থেকে মিকাসা, তার কাছে কিন্তু 17 এলিমিনেশনস, 18 নকআউট। ওকে, এই দিক দিয়ে কিন্তু রেশেল থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন, বাট ড্যামেজের দিক থেকে পিছিয়ে আছেন। 2952 ড্যামেজ তিনি সিকিউর করতে পেরেছেন। ওভারঅল মিসদাকির অবস্থাও যদি বলা হয়, তিনি কিন্তু খুবই ক্লোজ আছেন। মানে 4M গডেস থেকেই রয়েছেন 3 জন এবং হরা থেকে আছে 2 জন এবং লাস্টে আছেন মাহা উইথ 14 এলিমিনেশন, 13 নকআউট এন্ড 3024 ড্যামেজেস। সো ওভারঅল বলতে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং একটা ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স আমরা দেখতে পেলাম। বাট আরো বেশি ইন্টারেস্টিং হতো যদি এখানে মাল্টিপল টিমস এর মাল্টিপল প্লেয়ার্স হতো। এটা একটা ব্যাপার বলেছেন, মাল্টিপল টিমসের মাল্টিপল প্লেয়ার্স। Now we see the overall standings after post-match 7, gentlemen. Forum Goddesses still those 7 eliminations from the previous game were enough to defend their tabletop position, and now it's a gap of total 7 points. So that 7 eliminations played the big role, and Horror Girls did settle the previous score to the previous gap, but it's a new gap once again. Horror Girls would chase for Forum Goddesses with that 7 points. Yeah. Then Valkyries on top 3 and got Omen. Now this team came on top on 4th position by taking down A Mercenary Sports and Arena Defender Girls, because these two teams got a demotion here. Now the promotion comes from DE Goat and 69 Sports in between the first top 9 teams, where UC team VPG Alga would also expect their 46 points and still stand in between these top 8 teams. Then the Mickey Sports and Alpes Poricats. Okay, Mickey Sports played well here. Now they have 35 in total points. They only need 10 plus points to be in the top 8 list. They only need 20 points to be in the top 6 list. So on the next game, Mickey Sports must get their chicken dinner if they want to be in the top 5 and then compete for the rest to the matches to compete for the championship title. Yes, you just need a back-to-back comeback, and that is also called consistent or consistency. So Mickey Sports needs that for now a lot. Alpes Bodycats, Aditma Viper, Barai Sports Girls, V Lost Fires, Nos Bunnies, and these teams are not doing that well, but also I'd like to respect them a lot, because it's not that if you're doing bad and you're just on the bottom, then you might be a bad team. Definitely not. Never judge yourself and never judge on yourself with watching the situation. Yeah, but never judge yourself on situation base. Just have confidence that you're just making some mistakes and just accept your mistakes. Then you might improve while understanding what mistakes you are doing here, because it's a battleground game and anytime anything can happen. Definitely everything depends upon the play zone, because that plays a big role in terms of the rotations and also the other team game plans. Now it's the schedule part where we see A Mercenaries has stamped their logo on the first match, Irangel, the mother of all maps, and then the big map Miramar was taken from 69 esports. Nice, not bad. And then the next upcoming match would be on Rondo, and then the rest of the two games like Miramar and Irangel. So the starting was from Irangel, the ending would be on Irangel, and the middle was in Miramar and Rondo. Nicely done and nicely sequenced. It's in a chronological order. We see Rondo on upcoming, and Rondo is a big game changer map in terms of any kind of competition. Previously there was Sanok, but now it's more than that, because Rondo has got a recall tower and you can count the double the amount of the teams those are participating. For now, gentlemen, you are watching Mech Esports presents Reign of Queens, and now it's me, Quickie Arc, with my brother Mohammed Bhai on caster desk, and we tried to let you understand, and Mohammed Bhai will be back after this third match, and he'll just join with us on 4th and 5th matches too. But now we'd love to have a little bit of break, and then we'll come back after the short break. Till then, make sure that you're hitting the like and also you're following the page for upcoming more interesting tournaments later. Stay tuned.
দেখাটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে। এবার সামনে থাকা প্লেয়ার ভেহিকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে, প্রপার ভিজিবিলিটি পেতে প্রচুর ভালোই সময় লেগেছে। Elias took the knock. Now it's the second turn from Elias. Definitely she'll make the knock. And that's it by the girls. That's where the battle starts. Irina defended first. After the first match ends and the second doesn't get stripped. But finish forward, what just happening? Okay. She could একটু যেন না অনেক কিছুর জন্য, কারণ দেয়ালটা অনেক কিছু, সেটা রিচ করাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট। বাট শুভ How long Jaime can survive? Now she survived at least 4 of the grenades. The vehicle also blast. Oh, what just happened? What's happening? And now the trace from 3 Shaba 3. And now they're just losing their moment as Nishma would take out another point. Yep, that was Nishma, and he flanked so that Tirisha gets caught off red-handed. But look at that reflection. What an 1v2. Aditama had a different plan already, so they were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Tells her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose. Crazier. Right now, but Nana, she's just trying to hold on for a position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride. Right now, can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses nothing from Galaxy. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Misaki. Somehow she didn't beat one of the ones because that final jump shot till to the Elimination is not really as important as taking the winner together. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all for some horror goals where they have charged a lot of grenades out there. And some of the members are gone. They could just survive. She saw one of the players, but that was a good moment to make it one. The team that was trying to focus for him. এবার আমাদের টিম বড়ের উপরে ফোকাস করছে। মাঝখানে এরিনাও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন। মেকিস পুটে যাবার কোনো জায়গাই নেই। মুনতাহা ফিনিশড। স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely crawl towards their three-player, and that can really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining leg problem for the player Misaki, but somehow he was able to like sustain from the fight. But the other করে দিয়েছেন নকডাউন, এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা উপস্থিত জরিয়ার একটা সাপোর্ট দেখা গেল, গ্রেনেড চলে গেল, এন্ড তিরিশা নক পেয়ে গেলেন। মিমিক লকিং দেয়ার ওয়েপন্স কিন্তু আছে আরেকটা প্লেয়ার নিয়ে এক্সপেক্ট করে কিন্তু মিনিমিতে দেখা যায়, সে কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, সুযোগ পেলে সে কিন্তু ভেতরে সারা উপর তার উপরে কিন্তু একটা ফায়ার এসেছে, এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেইনস্ট কিন্তু রিটেলিয়েট করেছে। rounded the whole team from multiple angles, and Bobby is so close, but that was a great. The encounter from Nana and the cover was in such a short time, and সো ঠিক হচ্ছে, সরি না, তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে, বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু সোয়াইলার তিনি হয়ে গেছে লকডাউন, টিমমেটের সাপোর্ট দরকার, টিমমেট উপর সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন। বাট and Sprinty Malka's body caps. She's trying to get in front, and now she has got Sinus, so she had to one of the players of Mickey's Sports, and now Mickey's losing the time. She would get চের বিরুদ্ধে, এবং এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner, but she got spotted, and the fight so before Miracle Goddesses is not really feeling happy about the whole situation, and সেটা কিন্তু এখানে তার জন্য কিছুটা প্রেশার আউটপুট বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আবিস মোহাম্মদ যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি নক বের করে ফেলছেন, মেকার করতে পারলেন, তৈরি রয়েছেন। এবার কিন্তু ফোরেন গডেজের বাকি যে প্লেয়ার আছে তাদের উপরে এটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফোরেন গডেজ কোনো একটা সিচুয়েশন, কোনো একটা কন্ট্রোল নিজেদের কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করছেন। মিজাকি She's being prepared for the fight, but okay, that's a good one. But Dori eventually she was eliminated. Misaki এর সাথে ফোরেন গডেজের ফাইট শুরু হয়ে গেছে, যেখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি মারিয়ান, মিকাসা তারা কিন্তু ডাউন হয়ে players are available. Like the player is enough also that's going to have to die. Tarbaro Maha, she just came out of nowhere, and Haley was losing a bit of her HP, but somehow Maha saying she is still holding on to her position, but Aditama they're also going for another fight. Okay, Miss Liu, she was taken down, and just like that, Valkyrie কে সাথে নিয়ে এবং একদম অবজার দিকে কিন্তু শটগান করার চেষ্টা করবেন, চলে গেলেন এবং ভিজিবিলিটি পেয়ে সাথে সাথে Kaida, so like it was a very good like position for her to survive, but somehow Nexi, oh my god. তিনি ইউটিলিটি চেস্ট করার একটা চেষ্টা
করে যেতে পারেন এবং কিন্তু শটগান দিয়ে কানেক্ট করে এলিমিনেশনটা নিজেকে পুরোপুরি বিলিং করে দিচ্ছেন না, নিজেকে পুরোপুরি এক্সপোজ করছেন অপোনেন্টের সামনে। শট দিলে নকডাউন বের করলেন, খুবই I think that's not gonna happen. We're down to the 31st minute, and here I can see the circle being closed out. And right now, সাবধানতার সাথে মানে হিল আপ করে ফেলেছিল এই মুহূর্তটাতেই। রিচার্জ করে যাচ্ছে, গ্রেনেডটা দিয়েছেন, রোজের উপরে পুশ এসে গিয়েছে, সামলানোটা অভিযোগের কাছে রয়েছে ক্লোই। তিনি যদি ঠিক মতো করতেন তাহলে কিন্তু চমৎকার হতে পারতো, বাট মা মিডিউকারকে কিন্তু করে দিয়ে কিন্তু পেশাটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। বাট মারিয়া তাকে ডাউন করা হয়েছে, পুপি তিনি হচ্ছেন ডাউন, সুশি একাই লোক। এবং এটা অবশ্যই কিন্তু impressive হয়ে যাবে বলে মনে হয়। Right now we can see Ritika, she's there and he was taken down, and Mickey Farshi, she's the only one available in this fight. Okay, elimination point থেকে সে কিন্তু well, she Maha, she is in this position all by herself. এত late করে তিনি আসলে করতে পারে। তো ওইখান থেকে দেখা যাক আর কতগুলো পয়েন্ট আমাদের সামনে এসে এই মুহূর্তে আসলে চোখ না দিয়ে স্কুল হয়তো তারপরেও নিয়ে ফেলেছেন, যেহেতু যে করেই হোক ফিরে দেখেন নিজের প্লেয়ার পাচ্ছেন। আই ডোন্ট নো মারিয়া একাকি এখানে গিয়ে আসলে পুরো ফাইটে পাবেন কিনা সেটা খুবই করেছেন ভায়োলেট তার সাথে কিন্তু একটা 1v1 হয়ে যাবে, আর সেখানে কিন্তু লড়া ভায়োলেট sure what will happen and in the end, and এখানে কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এই ফাইট কিন্তু চলমান রয়ে গেম once again Mizu, she is trying to go up against a mercenary esports একজন শুটকে নকআউট করা হলো নেক্সট ইয়ার নকআউট হয়ে গেছে, এবার সোশিয়া হচ্ছে লাস্ট প্লেয়ার, নাও শি নিডস টু মেক এ ক্লাচ আউট, নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং পার করে গ্রেনেড চলে গিয়েছে স্লো তিনি কিন্তু মুনটাও কিন্তু নকড আউট, দেন পুশ করার চেষ্টা করছেন Ocean, but look at that encounter from Farshi. from Fershi and she goes crazy. Okay, well, চেষ্টা করে দিয়েছেন, Fershi স্পিড খুবই কম, তাকে নক হতে হবে। And now Snow needs this one. Snow তার স্পিড খুবই কম, jump shot and yes. যদি অন্য উপায় থাকে এলিমিনেশন পিক করার, সেটাই চিন্তা করে। আবার তো ক্রিস্টাল হওয়ার তিনি কিন্তু চিটাউন্ডের তো ফাইটটাকে এনগেজ করার চেষ্টা করবে লাস্ট ফায়ার, এবং লাস্ট ফায়ার অলরেডি কিন্তু খুব একটা বিপত্তি হচ্ছে তেমন দাদা। এবার মিসাকি চলে যাবেন, বাট মিসাকি তিনি কিন্তু বড়ভাবে অপোনেন্টকে ধরে যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা কিন্তু নয়। বেঁচে আছেন যিনি, গ্রেনেড দিয়েছেন, যিনি গ্রেনেড অ্যালেক্স কিন্তু ধরার সুযোগ পায়নি। মারিয়া হাতে কিন্তু রয়েছে শটগান, সেটা দিয়ে দিবে সেই অ্যাটাকে। ঘরের বাইরে লিলি একটু টের পেয়েছিলেন তিনি, what just happened? লিলিকে দিতে একটু দেরিতে টের পেয়েছিলেন। এরিনা ডিফেন্ডার কাছে এগিয়ে আসে and she gone for the second knock. So that মধ্যে থেকে একটা বা দুটো দিলে কিন্তু খুব মন্দ হয় না। গ্রেনেড দিয়েছেন, থ্রো করে দিয়েছেন, and the confirmation হচ্ছেন তারা। এবার কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফোর গডেসেস মারিয়া তিনি নিজেকে করে দিয়েছেন ডাউন, ফিনিশটা হবে। go. They are standing right in front of the Guardians and they want to in. They want to knock. She still want to push on. Maybe over aware of the situation. Now the situation. Yes, because you are alone here. You don't have anything to do. You have an infantry light weapon and you go with the ছেলে দেখাটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে। এবার সামনে থেকে প্লেয়ার ভেহিকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো Gentlemen, welcome back once again to the caster desk. Now you see the main thing. That's it. The main competition. Yeah. Now the thing is, I'm doing is time by I'm muting Vmix call and I'm unmuting Discord. So Yeah, we can same, hear same. from here. Okay. Yeah, Okay. that's Thank better. you. Love you. So, so let's welcome the legendary Time Burner Gaming on you the so caster much. desk once again, gentlemen. All right, thank you so much, Kurkiok Bhai. Right now, we are back once again for the Reign of Queen. All the queens are going for such an amazing battle, and I hope this will continue till the end. So far, we have seen a total of 7 matches. Right now, it's the match number 8, and I hope the match number 8 will be really an exciting one because here we are going back on Rondo, and I guess the viewers and everyone who's actually watching, you guys are having a wonderful time, and this is gonna be a very exciting game. So yes, that's gonna be another thing that we are actually gonna talk about. Yeah. So here we are, viewers. Right now, let's get ready for another one, and let's just talk about the game itself. Right now, we just wanna say that all the teams who are actually having the best possible chances, they will just go for another like good overall result, and let's just see where are all these players going at. So let's just go another one. Let's just see another flight path and all the details. And here we are actually gonna talk about the map itself. It's just starting from the southeastern edge and going to the northwestern side. So I guess there's only one flight path.
So usually in Rondo we can see two, but yeah, that's another interesting fact. In some matches we can see only one flight path, and in this one we are looking at the Neox factory is full of enemies. I guess Yulin will be a little bit empty because that was not a very good place to be in, and a lot of teams didn't have the chance to move over there. Okay, but Joutin has also been marked as a drop location for multiple teams. So hope so there we might see another brawl. So we can count 3 of the places as marked as for the hot drop locations. And now we are for Team D Goat from the Yulin location at first. So yeah, here we see Team DE Goat, the team which played better earlier on the previous 7th game. Now it's the 8th, and they need a good number of points to get back with the rest. Now we see the overall leaderboard for Embarrass on top. Horror Sports are phasing for that. 16 Sports where Nishma just stressed out Lara, and Lara were trying to, just get in a cover. She was not trying to fight back. She was trying to fall back, and that's where Nishma stands with the first knock. Then we see from the kill feed, it's Team Valkyries fighting with Team Buttergirls, and Buttergirls just lost one of the players, but still this is the map of Rondo, so you might expect a recall and you can get your player back once again. Then we see Team Valkyries on screen also been engaged with Team Butter from this Neox factory. Previously we witnessed a Yulin location, and now it's Neox factory, so we can count this as a second location geographically in this Rondo map as marked. So now the situation goes for Valkyries as they are in an upper hand with the first point. But is it that Buttergirls got their recall? I guess not. So still Buttergirls are not having the recall. They're with the 3 members, still looking so confident. Chutki, while she is not here anymore. Nana, Koka, and Baju. There's 3 who continue the game. And look at this opportunity. Baju, while watching out for the rooftop, she found out about Liliuka, where Liliuka was so busy watching out to the edge. And then it's again Team Valkyries where Mizu comes back and takes out Nana, and Buttergirls losing out 2 Valkyries while they got an opportunity to get back their player once again. Now Violet and the rest of the angles are gonna be explosive for Butter Esports Girls, but I hope so Butter Esports Girls now needs to not waste their time anymore, but to pressure down. Then on the other side, Team 16 and Esports are also engaged, but a lot of players. It's a great loss. If Nishma also gets eliminated, then the whole squad might get wiped out from here, and I'm afraid that might happen too. Yep, but 69 Esports had a good run in the previous match. I don't know what's actually going on, and maybe they are losing their chances in this one. So if that happens, then they might lose a big chunk of points, and overall the prize money will not be that high if they are out of this game a very early one. So let's just hope that that doesn't happen. Nishma still trying to go for some attack, but Aditama Viper had a better overall chance, and from there they were doing a wonderful job. They did an amazing one, and already they were able to confirm a total of 3 points over here. But there is only one single player, if I'm not wrong, God's Omen. Right now they're having a bad time as well. Trisha was taken down, and she was having a little bit of a problem all by herself. Then another players are actually going for the fight. Arena Defender Girls, they're still here with us, and I don't know if they are gonna have a little bit of chance to get some elimination points. Right now we can see Valkyries, they're here, and Valkyries will have a good chance to attack once they get into the fight, and we might see another interesting tale over here. Right now we can see Valkyries Violet, and the remaining ones still they are going for the fight. They got the 4 elimination points very early, but after that Valkyries will just try to hang on to their position. But from the Neox factory area, I can see all the other teams are also joining in because it's the pinpoint center of the circle. So definitely everyone will try to get the better overall position. Right now we can see another team, Mech Esports, Snow, and the remaining ones are still here. We can see D-Goat and the rest of the players are still trying to move inside the circle. So let's just hope that they don't get involved in a fight with Alpaca Burkat. So Alpaca Burkats will have a good chance if they like spot out, and if they wait for the enemies to just get inside that vehicle and just move, and then they will have a chance to attack. Right now we can see all the players, Wilex and the remaining ones, are just trying to move in once again, but we have to focus on the center of the circle because Arena Defenders right now, Valkyries and some other teams are coming by. So maybe we are gonna witness a very interesting fight over here. I feel so sad for Team 16 in Esports as Nishma was not able to get the recall for the rest of the members, and now the team is gone from the 8th position, and this was such an important game for them. But Nos Bunnies,
You need to be very, very careful while maintaining vehicle rotation or while regrouping together. Now they have gathered here. The thing is, Team Valkyries were already there to take the players down, and now Team Valkyries got two of the players. So Team Nos Bunnies, now the thing that they can do, they can just make and hold here, but I guess that's not gonna work. While they can go for the recalls too. So yeah, Nos Bunnies. But maybe they had an intention to come back in Neox Factory and just to take some points, take some eliminations. But somehow it's a loss. So one of the players are going for the recall, and the other one would wait here to make any retaliation fires. Yeah, that fire was made from Reiko, and now Reiko uses her Dacia to go from here, and she would go away. But can she go away as like that after taking one of the players down from Team Valkyries? It's not going to be that easy because Team Valkyries are also prepared with their flank angles. Look at Mizu. While she understands that those vehicles are gonna be in some different angles and that might be explosive for Mizu, she just got in instead of the compound. So that means while watching this kind of gameplays and movements, we can say Team Valkyries are a bit of more prepared about the situation based gameplays. Then we see Team Arena Defender girls on screen. They are on test track and the preparations are completed as well. Now they're watching for this atmosphere, whether there are no other any other teams or not. Also Team Alpes Bodycats, the team which has started the game in a passive way. It's a safe way to be said exactly, but Rondo is a map of collections. Yeah, and Rondo is a map of battles too. So you must fight. While you can pick a better option, you can get one of your member to a recall tower, to a safe recall tower. You can pick a lot of, there are a lot of recall towers inside of this map. So you can pick just one of them, and that can be on the edge of the map, and you can send your 3 members to a location where the teams are jumping or where lots of teams are jumping together to fight for the kills. And then after those 3 players getting eliminated, you can recall them once again and you can get your full squad back. So this kind of opportunities should be used in terms of Rondo map if you want to use the map well and its potential too. Yes, you must utilize its potential. Now lots of teams were not interested in this particular game to take that bonus point. Definitely some of the teams were, and we saw Team 16 and esports did participate, but there was no backup from the team, and the last player also got engaged in that situation, and somehow she couldn't able to fall back, and that's where the team totally got wiped out and now has no chance further to make any of a single point further. Now it's the final 13 teams left to settle the score. We see the top 5 is with 52 points, and so if you need to be in the top 5, you need to have more than 53. But the championship title, that is for the battle is today, and that's where Team Forum Goddesses stands. Still they did studied passive, but Horror Girls were chasing Team Forum Goddesses, and now we saw from the mini screen that Horror Girls are here to watch out for Nos Bunnies. Nos Bunnies are defending, but not good enough, as Maha would come up from the back end and stab Nos Bunnies, and that's where Team Nos Bunnies lost another player. This is a great loss, and now Reiko would be the last player left. But did they get any recalls, Timbe? I didn't see that. I guess not yet. So maybe we can wait here for a little bit. Maybe if they get a chance, then maybe they can go for the recall, and that will be really helpful. So we will just hold on for that. And here we are gonna talk about another set of players which is going to show up with us in a little bit. And here we're actually looking at the team like a Mercenary Esports. They're actually holding on to their position, and one by one we are gonna see another set of player to join with us. All right, Bodycats, they're still here. I guess they were able to spot some of the players, so yes, let's just talk about it. Yeah. I was watching a little thing that is so important. It might be little for some of you, but the thing is, the information is there is actually no recall tower in this Rondo game. And why is that? I have a question for that, because Rondo is all about recall towers, but I see no recall towers here. So the players, the teams who lost their members are not getting any recall on this game, even if this is a Rondo game, but they're not having the recall. So that's a disadvantage. And also you were playing the map, so definitely
this map is designed for the close combat and also mid combat. Wherever you are, you must be engaged in a brawl. If you are 100 or 1000 meters away, you can still watch it for a team. That's a matter of fact. Now it's Team A Mercenaries Esports. Yeah, on the first game we saw them taking out those 17 points. In the second game we saw them playing it good on an average. Now it's the third match for this night. It's the judgment night and definitely the last night to be going in for the championship titles, right? So yeah, A Mercenaries has got no options left, and now Sululu would be chased down by Fayana while Sululu tried to take the vehicle and get away from the location, but now she can't because she'd be taken out. And just like that, a Mercenary Esports would lost one of the members, and there will be no recall towers. So yeah, there is no chance to recall that player once again, and now they must continue this fight with team VPG Alga. This is the test track location, and we see some other teams like Arena Defender Girls being engaged with another team behind test track or at the same atmosphere. Now it is indeed team A Mercenary Esports which is not in a best position so far, but definitely they need the best positions. The ground is not enough, and you are just watching out for the stairs to find out if there is a player waiting on the stairs or not for you. But yeah, before going onto the stairs or using the stairs, they are so prepared. Now Candy takes out one, that was Fayana, so VPG Alga would lost one. Now it's the second one, VPG Alga Soshia. Oh, that was a clutch moment from her. She actually defended against one of the players but couldn't defend from the rooftop, and then that is how team A Mercenary Sports executed the plan from the ground to the top. And from multiple angles, this team pressured down VPG Alga, and that's how team VPG Alga were taken out totally. But time by the information is there is no recall tower. I can't say that. Yeah, that's really unfortunate because this was supposed to be a bonus map for all the players. Yesterday, we were able to see a good amount of recalls to be happening, but somehow, as it is not gonna happen today, I don't know how the players will feel about it. But let's just say one thing: all the players, they are not having any chance of any sort of recall. So, like, if anyone were expecting some sort of a comeback from the map itself, so that's not gonna happen, and maybe they have to plan something else. Maybe not on this one, but in the next couple of matches they will try to do something even better. But still, we are not really sure entirely if there's going to be any sort of any compensation or anything like that. If that happens, then that can be a good one, but maybe it will not be taken as granted. But see here, we are looking at all the other players, right? Ticknaps and the remaining ones are still here. But we have to mention another important thing, because as this is the newest update, so maybe in the like esports map somehow it got glitched, and because of that we are not really looking at any sort of recall process or anything like that. So maybe it's another thing that we might actually want to talk about. And here maybe the recalls were not really shown, so that's why I guess all the players are not really able to do any sort of recalls or anything like that. So yes, that's another thing. But here we are gonna talk about the fight right now. Shubha from the team Hora Girls, they're actually going in for the fight, and that's a nice way to eliminate all those enemy players. Mech are not really feeling happy about the whole situation that's actually going around them. VAL or Valkyries Lilyuka, they're also feeling a little bit of a tough situation as of now. You can see Meki Snow right now, she's the only one single player available in this fight, but can she go for a knockout? That's a good one. And Maha was already taken down, but that was it. Shubha and her other teammate Crystal will stay alive, and maybe Shubha can go outside the circle and she can recall or revive her teammate. Then they both can come back. I guess that will be the way to go over here. And I guess they will not lose any other players in the process. So that's another thing that we might actually want to talk about here. We are actually going to look at the players. VE Last Fire is here with us. And in the test track region, the circle is going to end. So we might see a lot of players to be surviving, because at the end zone we are gonna look at all the buildings to be occupied by all the players. So that's another way to stay alive for a little bit of extra time. So let's see how the players are performing. But we want to talk about Medusa and Sushi. All the players from Arena Defender Girls are still holding on to their position, so they have a good way to like utilize their overall position, and let's just hope that they don't lose their chances while getting into the fight. So that's another thing that we might actually want to talk about. In the test track area, we can see Aditama Viper, Alpak, Alpes, Boricats, all the teams are just trying to move on. 4M Goddesses will not really let that happen, so we might see a very big contest among these two teams.
Nice. What a contest. We love the contest happening in right now. Jilo, while she got taken out by fall damage from the vehicle, then Aditya Vipers were being chased away from from the team Alpace Bodycats. Okay, not bad, but Aditya Vipers are trying to fight back. Definitely they should be careful from the back ends. It's Dubey who's using the buggy where from the kill feed from the Ecot I see some leads coming through, and also from Team Aditya Vipers they defended Alpes Bodycats successfully from the close combat, and now Alpes Bodycats are losing their second member. Maybe the rest of the two members are just getting upset right now because somehow the players are not stable at the situation. So definitely they should not lose more of the members. It's Forum Goddess as the table toppers still is not counting any points, but Team Horror Girls, for them the team would count total 5 eliminations till now, but it's still lost to the members, and that's a great loss for Team Horror Girls as they were chasing the championship title today. Forum Goddesses, the team which is in a bit good position on the southern stand, you must say that, but now this team is just maintaining the edge, so definitely they can defend against Team Alpace Bodycats, and also Alpace Bodycats knows about this. Mikasa, while locking down her weapon to Ocean, and also has got a good angle from the area support. I hope that Team Forum Goddesses should execute them plan as successfully. But then we see some other teams on the mid side, so definitely after this zone getting the shrink, this team Forum Goddesses should not expect the same position further. But yeah, definitely if you go for the rotation part, you must be careful about the checkpoints earlier from the checkpoints you use, and that the thing is the thing that happened is Forum Goddesses must rotate inside of the zone, and the teams like a Mercenaries, DE Goats, or even AD Girls would love to gate them out. Then before getting in, Team Forum Goddesses has got a good option too to deal with the battles at the outside of the main play zone, so definitely they can be engaged, but they must be careful about the timing because only 50 seconds times are left to make a new zone shaped. And for now, Team VE last fires from the edge, also thinking about the time. That time is running out, so we must catch the train before we lose it. So VE last fires are ready to catch the train. They are getting the vehicles ready, and now two of the members are using the same vehicle. Okay, that would be better if they could take different vehicles for the two members, but no, only one of the vehicles, because they're thinking like they might need the support while getting a rotation inside of the zone. But the rotation path is not so clean, it's so messy. There are a lot of things on the edge side. You see the Team DE Goat, while they are gatekeeping Team AD Girls, while Team Aditya Vipers are taking on the western, and Forum Goddesses are heading in this location. So definitely a Mercenaries, Aditya Vipers, and Forum Goddesses can be in a triple threat game right now on the western part, and Forum Goddesses started their battle while a Mercenaries defended against Forum Goddesses, made the first move, and the Mercenaries are trying to spam instead of the smoke so that they can finish out those kills, and then also watching out on the back end to the Horror Girls, and that means a Mercenaries are so careful. And then Elias comes up with a new knock, then the vehicle ran over was so quick. This is how Team VE last fires getting totally wiped out, but at the same time Aditya Vipers did a big slamming. Still they should be very careful because Forum Goddesses are so close, and that the thing happened. Misaki, yep, she used a grenade and made a good knock, but then somehow Vanilla were able to use an encounter, and that encounter got one of the player eliminated totally from Forum Goddesses. But now they need to be very careful before getting close here, as Vanilla has got the best cover possible for herself to defend alone, and she goes with the second knock too. Forum Goddesses are losing out the players, and Mikasa would be the last player here, would get chased down and totally wiped out because there is no chance left for her to get rescued. But what the thing that Forum Goddesses can do is to try harder so that she can rescue up. But no, a Mercenary says not anymore. This time it's our moment and it's our turn to take the charge. And yes, a Mercenaries are taking the total control of the circle of the 6th stage, also watching out for Team Horror Girls, watching out the edge, watching out for the tabletop of Forum Goddesses. Lots of responsibilities were taken from Team A Mercenaries at the same time, where we see some of the battles were also not settled before this zone getting shrinked.
and that's Team A Defender Girls. Yep, I mean to say Arena Defender Girls. Well, they're fighting with Team D Goat. Only one of the team might get a chance to get inside on the 6th stage. Yep, right now we are down to the top 8 teams and 18 players are remaining, but Valkyrie Violet has a lot of things to do. In front of her, we can see the players from Hora Esports are holding on to the position. Maybe Shubhak or Crystal, any one of those players can get spotted, and maybe we will see another exciting fight between these players. The Arena Defenders has to defend their own position, so let's see if they can do that or not. Sakura and Mimic, Zaini and Bella, all these 4 players are just trying to hold on to their position. So let's see if they can get into a good one or not. Here I can see Sakura was able to spot out Poppy, and also Medusa was there, but the position was given away, and Arena Defenders Sushi was able to take a very good knockout from that position. So even if Medusa or the other players couldn't do too much, it was the other player who did the knockouts, and that was a good one. Right now we can see Eva and the remaining players, all these guys are just trying to head on to the fight, and we will be able to see another exciting fight. Mercenary Esports Candy, she's here with us, right? Valkyrie Violet was able to take down Poppy, so another great knockout is here. Shubha is also trying to hold on to the position, but this is going to be a very tight space to slide in, and I don't know if they be able to get in or get out from here. Mimic and Zaini, all of these 2 players are just trying to hold on to their position, but I guess Shubha doesn't know about the enemy's location, and maybe that can be a bit of a problem. Okay, Bella, right now she was spotted, but somehow Shubha didn't know. Bella was able to take the knockout. I was expecting the other 2 players to show up over here, and that can really create a lot of possibilities. Bella doesn't know about the enemy's location, but I guess she was able to spot her out. Crystal was also taken down by a Mercenary Esports. So Mercenaries had the opportunity and they were able to take it on. Medusa was there, but Zaini needs to hold on because Bella or Mimic can definitely come in and rescue the player. So we might be able to see another exciting battle over here. Mimic is still trying to hold on to the position, but some of the cover drops will be really helpful in this case. The zone is actually shrinking away, but Aditama Viper, they're not really stopping at all. Vanilla and Rose were able to confirm the elimination points in their hands, but so far these are the 2 players only surviving. So let's just see how the things are actually going on. Here I can see Rose still trying to hold on to her position, but maybe she can definitely spot some of the other players. Like Muskan can get spotted. If the knock is there, then that will be a good one. Whole squad was eliminated. Right now we can see Mercenaries were eliminated. Aditama Rose is just trying to run inside the circle, but she has to lie down because her position can be spotted by the other ones. Sushi can definitely spot her out, but Vanilla needs to be revived. Sushi needs to run in. That's the way that she should just move on, and if she can go with a grenade or with a Molotov, then that will be a very good help. Right now the grenade was there, but not really sure if that will be enough or not because she's throwing the grenades onto the wrong directions. Maybe Aditama will have a little bit of a damage but not really get eliminated. Another fight will start in a bit, but that's gonna be the end game for Sushi, and I don't know if she can get something good over here. A loot crate is already placed in front of her, so maybe from the loot crate she can definitely pick something up. 1 or 2 grenades will be really helpful in this type of situation. Aditama Rose, still she has 2 of those grenades left, and if they can place those grenades perfectly, then definitely there will be a very good knockout. Right now Vanilla is also trying to move on. It's their time to spot the player. Sushi is there with that Molly, but somehow that Molotov will not do anything at all. They will just try to hold on to the position, but they're really coming close to one another. Right now that grenade can be really helpful. Okay, they're just moving in. 1 shot, 1 knock. Can she go for the second one? And yes, she can. Oh my god, Aditama were eliminated. Arena Defenders were able to win this chicken dinner. Amazing stuff. Amazing stuff. At the end she did connected the shots, but with one of the HPs the other player were also using a shotgun, and she just finished it off at the very end. It was a dramatic ending. Once again we just saw a lot of dramatic endings, one kind of from the very beginning of this judgment night. I see the dramatic changes every time. At the end on the previous games, Team 16 and esports were also on the chicken dinner list. Now Arena Defender girls will be celebrating the chicken dinner moment, this victory for now on this very 8th game, and there will be only 2 games left to go for the championship title, and those 18 points coming from this game
might be enough to chase down foreign goddesses and horror girls this time. But look at the contributions. All of the contributions, especially, were from Sushi with 7 elims and 869 total damages, and that means she carried the squad, and that was 98% of contributions, kind of. And then Yona did also played well, but yeah, we must thank Poppy and Medusa. Both also didn't contributed from the eliminations, but they did contributed for their squad in terms of the team gameplay, while taking the back end and dealing with others, so that the rest of the players can just play safely while thinking about, or not taking that much pressure about the back ends. Now you must play a team game. We see the match report of the post match 8 round. It's Sushi with her most eliminations title, that's 7. Then Sushi again with the highest damage, there comes the double titles. Then we see the Queen Allies from Foreign Goddesses with total 3 grenade eliminations, and this time Mohammed Bhai must be, sound happy, because time bhai, when we both were sharing the desk previously on first 2 games, we were counting how much grenade eliminations are there, and we couldn't see more than 1. So this time we see it's 3 grenade eliminations, and that's why I recall the moment. And then we see Rose from Aditma Vipers and Vanilla from Aditma 2. So Aditma got 2 of the members, and this time Aditma did played well. I was also expecting that Aditma would take out the chicken dinner, but at the end of the moment, Arena Defender girls were successful to take that. Yep, a good performance from Arena Defenders. And let's just look at the overall match summary. We were able to take a total of 54 elimination and 59 knockouts over here. 163 grenades were used. But from all those grenades, we were able to see only 3 grenade eliminations. So yeah, even if the throwable rates were high, but the success rate was not really that high as well. So here we are actually going to talk about the overall headshot count. The overall damage count was really good. We were able to see a total of 59 knockouts, but 16 of them were revived. So yes, that's another important thing from here. But let's talk about our overall MVP, Miss Sushi. She is just amazing because of her overall performance. Like, it was like a very tough chicken for Arena Defenders, and maybe they were not really thinking that they would have taken that chicken dinner as well, but somehow she was able to rule on top. And I must say, it was the very unfortunate mistake of the other team. Like Aritama Viper, they were having some sort of grenades or anything like that, but somehow they chose to just rush in. Not really sure if they were underestimating the team or not. So yeah, that was another big problem. So let's see if they can come back on the next one. So let's just hope that they don't have any sort of issues or anything like that. But here, viewers, we are actually going to talk about the overall match standings. Here I can see Arena Defender girls to have a total of 18 points, Aritama Viper total 15 points, a Mercenary we're having a total of 10 points. Because one important information, we were not really looking at any sort of recalls or any other event like this. So because of that, the point count is actually a little too low in comparison to the other rondo match that we already see or expectate. So maybe this will happen in the upcoming rondo, that we will see the glitches or anything like that if that happened. So we are sorry to all the players, but let's just hope that this doesn't happen in the upcoming events or anything like that. We can see some of the teams, like only one team unfortunately who didn't get a single point. So Bara Esports girls, they were really unlucky because they didn't have any chance to get any sort of any points. But I hope in the next one they will be able to get a big chunk of points from all the teams. Definitely, we'll expect that from Bara Sports girls. And right now we see the overall top players list after post-match 8 rondo. The Allies from Foreign Goddesses has gotten the 21 eliminations, and yeah, she's on top right now. And she actually competed with her own player, own teammate, that was Mikasa. And this time Mikasa has gotten on top 3. But now we don't see Foreign Goddesses and the 3 members. We see Foreign Goddesses and the 2 of the members. Because this time from Hora Sports, Maha still sticked onto the 5th position, and Liliuka from Valkyries get onto the top 4. But Rachel from Hora actually competing with Alliance, but more eliminations to go. According to the damage, Hora Rachel is on 2nd, but according to the eliminations, she is having some lackings and gaps here, and those gaps would be 7 eliminations and also knocks, but we should not count about the knocks. It's all from the side of eliminations and damages, but in terms of knocks, Allies would be on top. Okay, now it's great. Mikasa would love to gate for Allies,
against Rachel and Lil Yuka and also Maha. But Maha did a great job. She just made her entry inside of this overall top player list, and that name is such a great one. Now we saw what the overall top players did after these 8 games, and now it's time to witness the overall standings after post-match 8. Foreign Goddesses still remains on top after taking the charge at first, and then Horror Girls are still chasing for 9 points to get back on the top position. Yeah, there's 2 teams just playing again and again and again and again and just competing in between them, and no other teams are just crossovering one of the teams even. Then Team Arena Defender Girls, this team jumped out so far. They have a promotion right now. They have total 68 points, means they're also chasing for 12 points to go to catch up to Horror Girls. And then we see Team Valkyries and also Mercenary Sports. While Mercenary Sports hasn't been in any change yet, but Valkyries did get a demotion. They also got Sermon also getting a demotion. 60 points in the top 6. Still they're not so secret because they're fighting for the glory. They're fighting for the championship title. Where Team VPG Alga, DE Goat and Aditama Vipers, Aditama Vipers are actually not doing that great, but somehow Aditama Viper did come back on the top 9 list, where we expected that Mickey Sports could get a comeback. If they could win this match with total 20 plus points, it would have been happened, but somehow there was some changes. Unfortunately, it might be a good glitch, but for all of the teams it was the same, so that's why no rematch is needed. I hope so, and we hope so, because for all of the teams it was the same situation. Yeah, not only one of the teams is getting the recall and the other teams are not. So that's it. The overall standings was lit. Now it's the schedule segment where we see 2 of the games has been completed. The rest of the 2 games will decide which team will have the crown and which team will be crowned as the champions, and who will chase the champions as a runners-up. Now that's it. Rondo has been stamped from Aditama Viper. No, not Aditama Viper. That's Arena Defender Girls. Yeah, we were expecting even on this schedule list that Aditama Viper would win the chicken, but okay, Arena Defender Girls, it did a great job. We know that anytime anything can happen on a competitive match, and you just proved once again that yeah, that thing happened. But the thing that Time by discussed, like somehow Team Aritama Viper showed a big aggression that was not needed at the end. They could have been shown a good patience play, but they were not playing that. So that's a bit of mistake. We would love to discuss about how they missed the chicken dinner, but it happens. It's a part of the game. So yeah, never mind. Now the 3 of the matches are ended. Only 2 of the matches are left. Let's get back on the custard desk once again, and yeah, it's time to take a little bit of break. It was a great time to have with you guys. So yeah, now it's time for me to take the end. So from the next 2 games, Mohamed Bhai and Time Bhai will continue to the rest of the games. So stay tuned and enjoy the game. And yeah, Time Bhai. All right, so thank you everyone who was actually like watching the game itself. Right now we are going for a very short break, and after the break we will come back once again, so don't go anywhere. Make sure to hit like and follow the page. We are out of this game very early, so let's just hope that doesn't happen. Nishma still trying to go for some attack, but Now they have gathered here. The thing is, Team Valkyries were already there to take the last night to be going in for the championship titles, right? So yeah, Mercenaries has got no options left, and now Candy takes out 1. That was Diana, so VPG Alga lost 1. Now it's this one. Now it's the second one. VPG Alga Socia. Oh, there was a clutch moment from her. She actually see Mickey Snow right now. She's the only one single player available in this fight, but can she go for a knockout? That's a good one. watching out from the back end to the Horror Girls, and that means Mercenaries are so careful. And the net lies. Then counter guard, one of the player eliminated totally from Foreign Goddesses, but now they need to be very, very careful before getting close here, as Vanilla has got the best cover possible for herself to defend alone, and she goes with the second knock to A bit of a problem. Okay, Bella right now, she was spotted, but somehow Shubha didn't know Bella was able to take the knockout, and grenade can be really helpful. Okay, they're just moving in, 1 shot, 1 knock, can she go for the second one? And Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. being chased by the Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. And tell to her brain, like, relax. But no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one. And Rose Crazier. Right
but Nana, she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, and Crosses, nothing for him, but it's just, they made a mistake. What just happened? Sarah, she took not one but Mishaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot dealt with the combination is not really as important as taking the winner when it's chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She's already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. So for some hurdles where they have just a lot of grenades out there. And members are gone because they could just survive. She saw one of the players, but that was a good moment to make a one. এবার আবার টিম বড়র উপরে পোস্ট করতে মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই মুনতাহা ফিনিশড স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely crawl towards their enemy player, and that can really create some chance. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Hailey and the remaining like problem for the player Misaki, but somehow he was able to like sustain from the fight. But the other করে দিয়েছেন নকডাউন, এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা উপর থেকে জরিদের একটা সুযোগ দেখা গেল গ্রেনেড চলে গেল এন্ড তিরিশা নক পেয়ে গেলেন মিমিক লকিং দ্য ওয়েপন্স কিন্তু আছে আরেকটা প্লেয়ার নিয়ে এক্সপেক্ট করে মিনিমামে দেখা যায় সে কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সুযোগ পেলে সে কিন্তু বিপদের ভেতরে সারা উপর তার উপরে কিন্তু ওটা ফায়ার এসেছে, এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেইনস্টে কিন্তু রিটালিয়েট করেছেন। rounded the whole team from multiple angles and Bobby is so close but that was a great the encounter from Nana and the cover was in such a short time and so quick হচ্ছে সরি কিডন্যাপ, তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে, বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে এবার কিন্তু ওয়াইল্ড তিনি হয়ে গেছে নকডাউন। টিমমেটের সাপোর্ট দরকার, টিমমেট কিন্তু সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন, বাট on screen team Alpe's body cams she's trying to get in front and now she has got the side associate who was one of the players of Mickey Sports and Mickey is losing the time She would get checked বিরুদ্ধে এবং এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner but she got spotted and the fight for Miracle Goddesses is not really feeling happy about the whole situation, and সেটা কিন্তু এখানে তাদের জন্য কিছুটা প্রেশার মিলে আউটপুট বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আদিস মোমেন্ট যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি নক বের করে ফেলছেন, মেকা করতে পারলেন, ওই রয়েছেন। এবার কিন্তু ফোরেন গডেজ বাকি যে প্লেয়ার আছে তাদের উপরে এটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফোরেন গডেজ কোনো একটা সিচুয়েশন, কোনো একটা কন্ট্রোল নিজেদের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করছেন। মিসাকি she's being prepared for the fight, but okay, that's a good one, but Dori eventually she was eliminated. Misaki এর সাথে ফোরেন গডেজের ফাইট শুরু হয়ে গেছে, যেখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি মারিয়ান মিকাসা তারা কিন্তু players are available to play in the knockout, so that's why it's gonna happen to her. But তারপরও Maha, she just came out of nowhere, and Hailey was losing a bit of her HP, but somehow Maha seems she's still holding on to her position, but Aditama, they're also going for another fight. Okay, Miss View, she was taken down, and just like that, Valkyrie কে সাথে নিয়ে এবং একদম অফগার্ড থেকে কিন্তু শটটা গেলে করার চেষ্টা করবেন, চলে গেলেন এবং ভিজিবিলিটি পেয়ে সাথে সাথে এটা তো like it was a very good like position for her to survive, but somehow Nexi, oh my god, তিনি ইউটিলিটি চেস্ট করার একটা চেষ্টা করে যেতে পারেন এবং কিন্তু শর্ট গান এখানে করে এলিমিনেশনটা নিজেকে পুরোপুরি বিলিং করে দিচ্ছে না, নিজেকে পুরোপুরি এক্সপোজ করছেন অপোনেন্টের সামনে। শর্ট দিলে নকডাউন বের করলেন, খুবই I think that's not gonna happen. We're down to the 31st minute, and here I can see the circle being closed out, and right now সাবধানতার সাথে মানে হিলাপ করে ফেলেছিল এই মুহূর্তটাতে রিচার্জ করে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্টটা দিয়েছেন রোজের উপরে পুশ এসে গিয়েছে, সামলানোটা অভিযোগের কাছে রয়েছে ক্লোই, তিনি যদি ঠিক মতো করতেন তাহলে কিন্তু চমৎকার হতে পারতো, বাট মা মিডিউকাকে কিন্তু বলে দিয়ে কিন্তু পেশাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, বাট মারিয়া তাকে ডাউন করা হয়েছে খুবই, তিনি হচ্ছেন ডাউন একটা প্লেয়ার সুশি একাই লোক এটা অবশ্যই কিন্তু impressive হয়ে যাবে বলে মনে হয়। Right now we can see Ritika is there, and he was taken down, and Mickey Farshi, because she's the only one available in this fight. Okay, she can be held, she Maha, all by herself, এত late করে তিনি আসলে করতে পারেন। তো ওইখান থেকে দেখা যাক আর কতগুলো পয়েন্ট আমাদের সামনে এসে এই মুহূর্তে আসলে ছোট না নিয়ে পসিবল হয়তো বা হতো না, তারপরেও দিয়ে ফেলেছেন যেহেতু যে করেই হোক ফিরে এটা কিন্তু নিজেদের প্লেয়ার হচ্ছেন। আই ডোন্ট নো মারিয়া একাকি এখান থেকে গিয়ে আসলে পুরো ফাইটে কিনা করেছেন
ভায়োলেট তার সাথে কিন্তু একটা 1v1 হয়ে যাবে আর সেখানে কিন্তু লারা ভায়োলেট Really sure what will happen in the end, and এখানে কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এই ফাইট কিন্তু চলমান গেম once again. Mizu, she is trying to go up against Mercenary Esports, একজন ছোট্ট নম্বর করা হলো নেক্সট গেম নকটা হয়ে গেছে এবার সোশিয়া হচ্ছে লাস্ট প্লেয়ার নাও শি নিডস টু মেক আ কাট তিনি নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং পার করে গ্রেনেড চলে গিয়েছে স্লো তিনি কিন্তু মুনতাহা কিন্তু নকড আউট and then পুশ করার চেষ্টা করছেন Ocean, but look at that encounter from Percy. from Fershi and she goes crazy চেষ্টা করে দিয়েছেন Percy speed খুবই কম, তাকে নক হতে হবে তো and now Snow needs this one. Snow তার speed খুবই কম, jump shot and yes. যদি অন্য উপায় থাকে এলিমিনেশন পিক করার সেটাই চিন্তা করে আবার তো ক্রিস্টাল ভাওরা তিনি কিন্তু চিরামবে তো ফাইটটাকে এনগেজ করার চেষ্টা করবে লাস্ট ফায়ার এবং লাস্ট ফায়ার প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু জেইলো খুব একটা বিপত্তি হচ্ছে তেমন দাদা এবার মিসাকি চলে যাবেন বাট মিসাকি তিনি কিন্তু কোনোভাবে অপোনেন্টকে ধরে যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা কিন্তু নয় বেঁচে আছেন যিনি গ্রেনেড দিয়েছেন one of the players got that final jump shot dealt with the elimination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all for some horror guns where they have just a lot of grenades out there. And maybe members are gone. They could just survive. She saw one of the players, but that was a good moment to make a one. bodyguards তারা কিন্তু কর্মীর উপর আবার ফোকাস করবেন করেন এবার আবার টিম হরের উপর ফোকাস করছে মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন মেকি স্পোর্টে যাবার কোনো জায়গাই নেই মুনতাহা ফিনিশড স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely crawl towards their enemy player, and that can really create some chances. Right now, Mikasa was able to volley onto her body, and right now that was a little bit unfortunate here. I can see Haley and the remaining clip, like problem for the player Misaki. Somehow he was able to like. Alright guys, hello everyone, assalamu alaikum. We are back once again. You guys are watching the Reign of Queens. Mech Esports presents another very exciting event is about to be ending, and I'm here back with Mohammedul once again, and let's just hope that this match is going to be another crazy one just like the match before. Rondo এখানে শেষ হয়েছিল, তারপর আমরা কিন্তু আবার চলে আসবো এই মুহূর্তে মিরামারে, and last matchটি এঙ্গেল দিয়ে আমরা আমাদের এই 200 অস্ট্রেলিয়ান ডলার্সের এই ইভেন্টটা কিন্তু শেষ করতে যাচ্ছি. So I hope all the players, everyone are equally excited as we are. So Mohammedul, are you excited for the map itself?
All right, guys. So the first fight is actually starting, and I just hope all the players, everyone, are just having a very good time. As you are watching the stream, if you did not like the stream already, please continue to do so. We can see all the players are just fighting their heads out, and right now, Nos Bunnies somehow they are in a little bit of a trouble because they are going for an interesting fight. And here we might be able to see Ritika Hora and the remaining ones. They will just try to move on, and then we will see a very exciting fight between all these players. Crystal, right now, she is carrying the newest weapon, the M1 grenade, and let's just hope that she can get some good knockouts from it. Already, we can see a lot of competitive players are using it, and we can say for certain this is going to be a very exciting addition for all the players out there. Right now, for M Mikasa, Misaki, they will just try to move on, and from the position that we can see already, 4M Goddesses doesn't have any intention of taking this fight head on. So maybe they can move away, maybe they can have another better opportunity. So that's another thing that we might actually want to talk about. But right now, Rico from Nos Bunnies, they're actually just trying to move on. Momi from God's Omen, they're actually here with us right now. Lara, Tirisha, Momi, and Kuhu, all these players are just trying to move inside the like overall better position. But here, the Il Pozo section, I might say that Aditama, Rose, and the remaining players are in a little bit of trouble because these two teams will not show any sort of any mercy whatsoever. Right now, Lara was trying to get some information, but somehow that was not really there, so she will just try to crawl into a better overall space. Vanilla is also moving in, and from a very interesting angle, maybe she can flank the enemies. That can really be a good chance for all these players. Yep, so let's just talk about the game itself. Right now, all the players, right now, all those guys were just having a good overall position. And here we are actually looking at Hora girls. Ritika and the other ones are still trying to hold on to the position. And I can see Diobei is just getting ready with another good grenade. Maybe she can just move on and create a lot of possibility for the player. But Vanilla and the remaining players are just trying to hold on to the positions. I can see Lara and the remaining ones are just trying to move inside the zone, and that can be another good chance for the player. I hope Ace or Rose, they will just try to move on, and once they get in, then they can definitely take this fight head on. But so far they're in a flank angle, and which will be really an interesting one. So I hope they will not really choose any chance. They will not lose any chance, by the way. And here we are actually waiting for another fight. Kuhu was just trying to run inside the building, but somehow she expected some enemy players, and yes, those enemy players will try to like eliminate her off, and that's not gonna be a very good sight to see. So we'll just try to see which player will have the overall better position. Dubey and the remaining ones are still trying to hold on to their positions. So the respective position that we are actually looking at, Aditama are not really happy about it, and maybe that's why they'll just try to move away from this fight. So they will not really be interested to take this fight any longer. Right now,
Dewey is still there, but Momi was taken down. Somehow she's not really feeling well about the whole situation. Lara was also taken down. Back-to-back knockouts for Aditama Vipers. Dewey, she is just doing a wonderful job. I guess they have already spotted Tirisha and the remaining players as well, so we might see another very exciting fight over here. So let's just hope that they don't lose their chances whatsoever. And right now, let's just talk about Vanilla. She's just running in. She has her other teammate for the mix, and let's just hope that they don't lose their chances whatsoever. Right now, Vanilla is just there, and we can see the circle movement. It's actually pulling all the players to the extreme eastern side. So staying at this El Pozo area will not be really helpful at all. So let's just hope that they finish this fight really early and they just get inside the circle without like losing any other HPs or anything like that. So that's another thing that we might actually want to talk about. But right now, viewers, Dubé is still trying to hold on to her position, but there is only one single player, Tirisha, versus Dubé. Let's see who gets the W over here. So that's another thing that we are actually interested to see. But Dubé, right now, she's just trying to like move all by herself, not really getting any attention. So I'm not really sure if she's gonna be able to move inside the circle or not. Right now we can see 4 miracle goddesses. Misaki was really low on HP. Maybe she was knocked out in a little while ago, but right now as she's back in this fight, so let's just see how is she doing over here. Right now we can see Nos bunnies. They are also moving in 2000 meters away from the circle, so at least they will need 1 or 2 extra vehicles. But I can see some enemy players in front of them. That's gonna be really tough. And as we can see already, Rico was taken down. Dory was also feeling really tough, and Chloe is just moving in, and the confirmations will be there. They have already tried to get some elimination against Hora Esports, and right now as they are successful, it's all up to Shubha and Ritika. They are really feeling lost at this position. So maybe Ritika and her other teammate will just like get off to this fight, and they can just finish off those enemies, or they can get into some good elimination tally. But not really sure if they're interested in this fight or not. Right now we're back in San Martin, in which we can see Valkyries. They're actually getting ready for another fight.
All right, Mohammed, right now let's get ready for another exciting fight. And in here, I can see the junkyard area to be empty. So maybe someone can definitely crawl into that place. We might be able to see another exciting fight over here. But right now, I can see some of the players are still holding out of the circle. I don't know why. If that is necessary or not, let's just see as the match passes. We will see all the teams to get inside the circle. And one way or another, they will just try to get back inside this fight without taking any much of any sort of problem or anything like that. Right now, let's get back to the fight. And here I can see Mercenary Esports Eve. She's here with us. Sulu and the remaining ones are having a little bit of trouble, so that's why they need to go and revive the players. But Bella, the goat, she might be having some sort of bad luck or something like that. But somehow I can see the other players like Sakura. She's just holding on to her position. Maybe Muskan can definitely feel some heat from the player, and that might be a little bit of a problem. So I don't know how they are gonna do about it. So let's just see that if they are gonna survive this fight or not. Here we're actually talking about the other players. Bella the goat was eventually eliminated, and right now Sakura will be the final player for the lineup. So not really sure if she's gonna be able to survive and she's gonna be able to recover her lost position. So that's another thing that we might actually want to see. But right now 4M Mikasa, she's having a little bit of a trouble all by herself. Right now she's in a very bad spot, as we can see already. Baby Iris and the remaining ones are still here. Nos Rico and the remaining ones will try to go and take some elimination points. So yes, another one was there. Misaki was eliminated. So except the player Baby Iris, all the rest of the players got one elimination each. So let's see if Iris can get down here and get the player Alice. Maybe that will not be the case, because Alice is just flying away with that vehicle so that she doesn't get spotted by the enemy player. And Nos Bunnies can like definitely chase her, but not really sure if they're interested to take this fight or something like that. Yep, so the minute circle, definitely it's going to be really interesting. And as we can see already, some of the teams will not really feel like comfortable sitting around at the edge of the like big hill. That red hill will be the place that everyone will try to get into. So we are not really sure what's going to happen. So viewers, as we are here, let's just talk about a Mercenary Esports once again. Eve was the better player over here. She was able to get some very early elimination, and that was a good one overall. But right now we can see all the other players, Mercenaries, Sulu, and the remaining ones are just trying to eliminate all the players. So Decode
were taken down in front of the players, and right now we can see a mercenary to have a total of 3 elimination over here. Arena defenders, they're back once again. We can see Eddie Sushi, who was the MVP from the previous game. If you saw the match, Mohamed, she was doing an amazing job, and she took some very important points. That was really a good one. So let's just hope that she doesn't miss out her chance anymore, and I will see the other players like Ritika and the remaining ones will just try to head on to the fight. Right now we can see Ritika is just feeling really lonely because she doesn't have her other teammates to support, so not really sure if she will be able to stay alive for a long session or not. That's another thing that we might want to see. And here we are, viewers, we are looking at Ritika Hora. Maybe she doesn't have any sort of healing items. That's really unfortunate. She needs to heal herself up no matter what. She needs to heal her position, and like as we can see, other players are already spotting Ritika, so maybe they might go up against one another. Muntaha from Mickey, they're just going up against the enemy players. They lost 2 of their players very early, but right now it's all up to Farshi to recover her good overall position. And let's see Nos Bunnies if they can try to stay alive or not. Right now one of the players were spotted. Oh my god, that's a good one. Dory was taken down, but I can see the other players, right? Rico, she was just trying to run back. Oh my god, Muntaha, does she know that one enemy player was there? Oh my god, Muntaha, she doesn't know. Oh no, that's not gonna happen. And somehow she's in a very bad spot. Baby Iris is just trying to run away, but before that she was able to eliminate that player, and that was a very unfortunate sight to see. Then we will talk about the other players. Right now I guess the team was completely wiped out, but oh no, okay, we can see Farshi. So Farshi is still alive, so maybe she has 1 or 2 chances remaining, but not really sure if she'll be able to get a good overall result or not. Yep, so we will see another exciting fight over here. Right now, Valkyries, they're actually feeling a little bit of a problem as one of their players were taken down, Hamey, and the remaining ones are still getting ready for the fight. Oh my god, that's a good one against Genie. Maybe that's the way that Hamey was actually planning the fight to end, but JLo and her other teammate Haley are just not really sure what are they gonna do. The grenades are flying by, and that's gonna be a little bit of a problem. JLo might be taken down. See, she's very low on HP, but somehow she was still alive on this fight. Amy and the remaining ones are still trying to get inside this fight. Violet was revived and she is very well right now. JLo, she is feeling a little bit of a trouble, and I don't know if Valkyries will forgive the players, so I'm not really sure if they are getting them the chance, and maybe JLo will just try to run away. Maybe I guess that's not gonna happen. That's not that easy to see. Oh my god, another player was spotted. Amy was able to get her second over here, but the last player from VE Last Fire she's just running all by herself, so not really sure if she will come for the revive or not. I mean, that's not gonna happen, so that's another thing that we might want to see. But here we are, viewers, the circle is gonna end between the two big hills, so that hilly section will be the place that everyone will try to be. So let's just hope that we will see another very exciting fight over here. And here I can see already VPG Alga, they're just moving there as quick as they can, so maybe they will have no chance of losing their position, and then they will be able to have a great overall result. Okay.
Yep, right now we are actually talking about the team Valkyries, and right now they are on the top three. So let's just hope that they don't lose this match. Right, like in the previous one, I've seen that they were really close to get the winner chicken dinner, but somehow at the end they were unable to get the win. So that was really unfortunate, and that might not happen today. Let's just hope that we won't see any sort of bad problems or anything like that. But here we're actually talking about Poppy from Arena Defender Girls. Her other teammate Sushi, she is still alive. They don't have any sort of grenades, unfortunately, but I guess Poppy can definitely throw her molly out, and from the Molotov, if she can do some very good damages against one or two players, then that will be a really amazing. But Valkyries, they're not really showing any signs of stopping, and that might be a little bit of a problem for Arena Defender Girls. Right now, they don't know how to defend themselves. Poppy, she is still throwing that molly, but I guess Lil Yuka was not really interested to see the fight. Alright, AB was able to take the knockout and finish, and Arena Defenders were losing another player over here. Right now, the last girl is there. Sushi was also eliminated. Valkyries, they are showing no mercy whatsoever. Sarah, right now she might be having some sort of a trouble, but Lil Yuka, will she be finished? That's another thing that we might want to see. Violet, right now she was able to take on Fire. So Sarah would be the final player. She can definitely confirm the other player, but right now that was not gonna happen because Valkyrie Hamey was doing a wonderful job overall, and she was able to get the final blow at the coffin and winner chicken dinner to the team Valkyries. So congratulations for this amazing fight, and I just hope that they will continue this firepower in the upcoming one as well, and they will not really stop at anything. So I just hope that they can do a very good job, and I guess if they can win another game, then that will be a very big comeback from their side. No, no, no. In the previous match, I've seen three grenade eliminations were taken by all the players. So, uh, yep. So that's the thing. But somehow we were not really seeing those too many grenade elimination on this match. But maybe in the next one, we will see another very exciting grenade eliminations to be taken. So let's just hope that we won't see any sort of any problems or anything like that. But viewers, let's just get ready for the final match, and before that we want to see the overall results. I don't know if it will be shown to the screen or not, but I guess we won't be like worrying too much. The next match is going to be starting in a very short amount of time, so let's just get ready for that. And right now, viewers, the match summary is just getting prepared right now, so let's just hope that all the players, everyone, will just get ready for it. Total 50 eliminations were taken from this single match. Total 67 knockouts were there. 10,000 plus overall healings were used from all these players. But after that, we can see all the other players just get ready for it. And right now we can see a total of 31 revives. 100 plus overall triples were used in this match. So yes, let's just see who gets the final match, and we are actually waiting for it. The match MVP, that is none other than Mizu from Valkyrie. She was able to deal a lot of damage, but somehow like she was feeling shy of getting those elimination points. Her other teammates were actually getting the most eliminations, but somehow she was not really getting it. But her damage is actually speaking for itself.
So let's just get ready for the overall top player list. And here I can see all the players are just having a wonderful day at the game itself right now. Alice, she's just leading the overall top players charts with 23 elimination. Liluka was able to get a total of 19. Rachel was able to get a total of 14. Then we can see AD Sushi, Valkyrie's Hamey. They're actually doing a wonderful job. But I guess Alice will not be defeated against any of the other players because they have one more match remaining. So let's just hope that they don't lose their chances whatsoever. But right now, viewers, we can see all of the players are still here, and the last match will just start within a few moments. So before that, I hope all the viewers who were actually watching the stream from the start till the end definitely please go over here and definitely do subscribe to the Mech Esports YouTube channel and the Facebook page so that we can see you guys in the upcoming events as well. Before that, we are actually going to take a very short break, and after the break we are actually coming back with the final match. Members are gone. The good just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make it run. But Momi was taken down somehow. She's not particularly well covered situation. Lara was also taken down. Rico was taken down. Tony was also taken really tough. And Koi was taking it and taking very early elimination, and that was a good one overall. But right now we can see all the other players from the position, and let's see North Bunnies if they can try to stay alive or not. Right now, one of the players were spotted. She doesn't know. Oh no! That's what happened. And somehow she's really back. Maybe one of them players were taken down. Amy. Amy Gonzalez is still getting ready for the fight. Oh my goodness. Maybe just like what's gonna happen with that Amy. Oh my god, another player was spotted for and then they will be able to give a great overall result. Chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose. But Nana, she's just trying to hold on for a position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Process, nothing for him. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took one with Mishaki. Somehow she dealt with one of the players, but that final jump shot dealt with the final. Elimination is not really as important as being the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already supported the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all 14 oracles where they have there's a lot of grenades out there. And maybe members are gone. The good just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make it run. এবার আবার টিম ঘরের উপর কষ্ট করছে আজকাল এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই মুনতাহা ফিনিশ স্নো সে কিন্তু ফিনিশিং Over here, so they can definitely call for their tripler and they can really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining like problem for the player Misa, because somehow she was able to like sustain from the fight, but the other করে দিয়েছেন নকডাউন, এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা উপর থেকে জড়িয়ে একটা সাপোর্ট দেখা গেল গ্রেনেড চলে গেল এন্ড তিরিশা লক পেয়ে গেলেন মিমিক লকিং দ্য ভেহিকলস what just happened? See,
কিন্তু আছে। আরেকটা প্লেয়ার নিয়ে এক্সপেক্টেডিতে মিনিমাপে দেখা যায়। সে কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সুযোগ পেলে সে কিন্তু কন্টিনিউ করবে। তবে তারা উপর তার উপরে কিন্তু একটা ফায়ার এসেছে এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেইনস্টে কিন্তু রিটালিয়েট করেছে। rounded the whole team from multiple angles and Babu is so close but oh that was a great the encounter from Nana and the cover was in such a short time and so quick. চলছে সরি কিডন্যাপ তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে এবার কিন্তু ওয়াইল্ড তিনি হয়ে গেছে নকডাউন টিমমেটের সাপোর্ট দরকার টিমমেট প্রপার সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন বাট Down 20 Malpace body cats. She is trying to get in front and now she has got the side associate to by one of the players of Mickey Sports and now Mickey is losing the time. She will get chair বিরুদ্ধে উনি এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner back she got spotted and The fight for the four miracle goddesses is not really feeling happy about the situation. And সেটা কিন্তু এখানে তার জন্য pressure পেল। আউটপুট বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আদার্স মোমেন্ট যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি নক বের করে ফেলছেন মেলটা করতে পারলেন ক্লোই রয়েছেন এবার কিন্তু ফোরেন গডেজের বাকি যে প্লেয়ার আছে তাদের উপরে এটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ফোরেন গডেজ কোন একটা সিচুয়েশন কোন একটা কন্ট্রোল নিজেদের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করছেন মিসাকে She's being prepared for the fight, but okay, that's a good one. But Dori eventually she was eliminated. Misaki এর সাথে ফোরেন গডেজের ফাইট শুরু হয়ে গেছে যেখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি মারিয়ান মিকাসে তারা কিন্তু ডাউন হয়ে players are available. Clearly getting a knockout, so that's why it's gonna have to die. তারপরে Maha, she just came out of nowhere, and Haley was losing a bit of her HP, but somehow Maha saying she is still holding on to her position, but then Aditama, they're also going for another fight. Okay, Miss Liu, she was taken down, and just like that, Falcon. শটে নিয়ে এবং একদম অফগার্ড থেকে কিন্তু শটটা কেন করার চেষ্টা করবেন চলে গেলেন এবং ভিজিবিলিটি পেয়ে সাথে সাথে এটা তো like it was a very good like position for her to survive somehow. Nexi, oh my god. তিনি ইউটিলিটি চেস্ট করার একটা চেষ্টা করে যেতে পারেন এবং কিন্তু শটগান দিয়ে কানেক্ট করে এবং সেটা নিজেকে পুরোপুরি বিলিং করে দিচ্ছে না নিজেকে পুরোপুরি এক্সপোজ করছেন অপোনেন্টের সামনে শট দিলেন নকডাউন বের করলেন খুবই I think that's not gonna happen. We're down to the 31st minute, and here I can see the circle being closed out, and right now তাই সাবধানতার সাথে মানে হিল আপ করে ফেলেছিল এই মুহূর্তটাতে রিচার্জ করে যাচ্ছে ইনস্টাগ্রামটা দিয়েছেন রোজের উপরে পুশ এসে গিয়েছে সামলানোটা অত টিমের কাছে রয়েছে ক্লোই তিনি যদি ঠিক মতো থাকতে তাহলে কিন্তু চমৎকার হতে পারতো বাট মা মিডিল কাটকে কিন্তু বলে দিয়ে কিন্তু প্রেশার ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে বাট মারিয়া তাকে ডাউন করা হয়েছে পুপি তিনি হচ্ছে না ডাউন একটা করে সুশি একাই লোক এটা অবশ্যই কিন্তু রিস্ক হয়ে যাবে বলে মনে হয়। Right now we can see Ritika, she's there and he was taken down, and Mickey Farshi, right now she's the only one available in this fight. Okay, she can take this. She Maha, she's in a different position all by herself. It's so late for it to actually করতে পারেন তো ওইখান থেকে দেখা যাক আর কতগুলো পয়েন্ট আমাদের সামনে এসে এই মুহূর্তে আসলে না নিয়ে স্কুল হয়তো বা তারপরেও নিয়ে ফেলেছে যেহেতু এখন যে করেই হোক ফিরে তাকে নিজেদের প্লেয়ার হচ্ছে আই ডোন্ট নো মারিয়া একাকি এখানে দিয়ে প্লে ফোর ফাইটে কিনা করেছেন ফাউলেট তার সাথে কিন্তু একটা 1v1 হয়ে যাবে আর সেখানে কিন্তু লারা ফাউলেট sure what will happen and in the end and এখানে কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এই ফাইট কিন্তু চলমান again once again Mizu she is trying to go against a mercenary sports একজন শুটকে অফার করা হলো নেক্সট গেম নকড আউট হয়ে গেছে এবার সোশিয়া হচ্ছে লাস্ট প্লেয়ার নাও শি নিডস টু মেক এ ক্লাচ আউট তিনি নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং সে পার করে চেষ্টা গ্রেনেড চলে গিয়েছে স্নো তিনি কিন্তু লুনটা কিন্তু নকড আউট and then চেষ্টা করছেন Ocean but look at that encounter from Farshi and she goes to okay well চেষ্টা করে দিয়েছেন Farshi স্পিড খুবই কম তাকে নক হতে হবে and now Snow needs this one Snow তার স্পিড খুবই কম jump shot and yes যদি অন্য উপায় থাকে এলিমিনেশন পিক করার সেটা চিন্তা করে আবার তো ক্রিস্টাল হরা তিনি কিন্তু চিটাউন্ডে একটু ফাইটটাকে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করবে দিয়ে লাস্ট ফায়ার এবং লাস্ট ফায়ার অলরেডি কিন্তু জিরো খুব একটা বিপত্তি হচ্ছে তার দাদা এবার মিসাকি চলে যাবেন বাট মিসাকি তিনি কিন্তু বড়ভাবে অপোনেন্টকে ধরে যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা কিন্তু নয় বেঁচে আছেন যিনি গ্রেনেড দিয়েছেন So we are back on the match itself, and right now we are actually getting ready for the Reign of Queens. The final match is gonna start, and I hope all the viewers who are actually ready, getting ready for the match, you guys are really looking forward to a great battle. And we have already completed the first 9 matches, so let's just hope that the last match, the final match, this is going to be a very exciting one. So Mohammed, are you excited as me?
ডেফিনেটলি আই এম এক্সাইটেড টু অ্যান্ড আমি কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করে যাব পুরোটা ম্যাচ অনেক বেশি এনজয় করতে এবং চেষ্টা করব যে আমরা এই ম্যাচের যে কোন টিম কিরকম পারফর্ম করছে সেটা আরো বেশি নজরদারিতে রাখতে, কারণ এটাই লাস্ট ম্যাচ এবং লাস্ট ম্যাচ মানেই ইন্টারেস্টে ভরপুর এবং ফাইট এঙ্গেজমেন্ট হবে একেবারে কিন্তু টানে টানে উত্তেজিত করার মতো। সেটি কিন্তু আমরা দেখতে চাইবো। লেটস সি কি হয় শেষ পর্যন্ত, আমাদের টিমস এন্ড প্লেয়ার্সরা কিভাবে নিজেদের যে পারফরমেন্স আছে সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরে, এটা কিন্তু দেখতে হবে। এখন আমরা শুধু প্লেইং পাথের অপেক্ষায় রয়েছি এবং এর আগে যে 9টি ম্যাচ দেখেছি সেই 9টি ম্যাচে কিন্তু এক একটা টিম এক একভাবে নিজেদেরকে কিন্তু চিকেন ডিনার পাইয়ে দিচ্ছিলেন এবং সে জায়গায় টিম ওয়ার্ক টিম বন্ডিং ছিল এক এক রকম। কখনো ডুও চিকেন এসেছে, কখনো এসেছে প্রায়, কখনো ফুল স্কোয়াডে। Yep, so let's just get ready for the game itself. Right now, viewers, we are actually waiting for another big chunk of battle. So I'm really looking forward to the game itself. So right now, it's just waiting for the match to be starting. And as we are heading back to Erangel, I really wish all the players to not have any sort of any drop fights, because when we were actually looking at the drop fight, somehow all the teams were really feeling bad, and somehow they lost some of their like players really early, and because of that, somehow way or one or another way, we were having to see some of the teams were a little bit having bad things or anything like that. But right now, I hope we will see a very good flight path overall. And just now, the flight path was not really shown to us. I don't know why, but we can assume that this flight path was going from a very like southern side, so that southern side flight path will not really have any sort of problems for all the players. But as the circle was not really shown to us yet, not really sure this circle will go to the military island or not. Right now, we are actually going back to all these players, Fayana, Soshia, and Sara. Right now, they have to take the fight against Bada Sports. I'm not really sure if Bada Sports will have any thing to say about it or anything like that. So Koka was the first person to get knocked out, and they were able to get the first two elimination back to back. So VPG, they're on a roll. রাইট নাও ভিপিজি তারা কিন্তু ফাইটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাট স্পোর্টসের এগিয়েছে এবং বাজিও কিন্তু কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। রুফ টপে অবস্থান নিয়ে রেখেছে, দুজন প্লেয়ারকে হারিয়েছে কোকো অ্যান্ড শুটকি। এই দুজনকে হারানোর পরও কোনোভাবেই কিন্তু বাজু এখান থেকে হার মানতে চাচ্ছে না। ব্যাকলাইন থেকে অ্যাটাক আসলো এবং ফায়ানা একদম কিন্তু পাথরের কভারে অবস্থান করে যাচ্ছেন। বাজু হিল আপ করে নেওয়ার প্রচেষ্টা করছেন, এর মধ্যেও তার অ্যাগ্রেশন কোনো অংশে কিন্তু কম হচ্ছে না। তার জায়গা থেকে কিন্তু ফাইটটাকে খুব সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করে গিয়েছে, বাট এখানে যদি ব্যান্ডেজটা প্যাচ করতেন, এনার্জি বুস্টার যদি ইউজ করতেন, কিছুটা হলেও তো তার কাজে আসতো। সেটাই কিন্তু মূল বিষয় হয়ে থাকতো। এবং স্মোক করে দিয়েছেন অপোনেন্টকে একটু কনফিউজ করার জন্য, যদিও সেখানে অপোনেন্ট কনফিউজ হয়নি। বাজুর দিকে চলে এসেছে গ্রেনেড, সেই গ্রেনেডটা তাকে কিন্তু পাস করে অনেকটা দূরে চলে গেছে, যার কারণে বাজুর সেরকম কোনো প্রবলেম কিন্তু হয়নি। বাট তার টিমমেট নানার একটা কভার কিন্তু দরকার। না না, তিনি চলে এসেছেন, এখন কিন্তু প্রপারেটর সাপোর্ট ডেলিভার করতে পারেন। ফায়ানা হাতে ভেক্টরটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, বাট ফায়ানা তার বোঝার মেবি কোনো ধরনের সমস্যা হবে না যে অপোনেন্ট কোথায় আছে এক্স্যাক্টলি, সেই লোকেশনটা বুঝতে। বাট এখানে কিন্তু চলে এসেছেন নানা এবং সেই জায়গা থেকে প্রপার সাপোর্টটা কিন্তু ডেলিভার করে যাবেন তিনি। এবার কিন্তু বাজু হাতে হানি বাজারটা নিয়ে জাস্ট অপেক্ষা করছেন কখন একটা মিস্টেক তিনি দেখতে পারবেন। হাতে MP45 কিন্তু রয়েছে, স্মোক রয়েছে একটি, সেগুলোকে কাজে লাগানোর প্রত্যাশা কিন্তু করে যাচ্ছেন। বাট হানি বাজার কতটুকু কার্যকরী হবে, কতটুকু ইফেক্টিভ হবে, এটাই কিন্তু এই ফাইটের মূল টার্গেট। এবং ফায়ার কিন্তু দিয়ে যাচ্ছেন হানি বাজারটা দিয়ে, MP45 দিয়ে যদি ফায়ারটা এক্সিকিউট করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরো কানেকশন মেক করতে পারে প্রপারলি। বাট এই পাশে কিন্তু টিমমেটদের কভারে আর সামনে থাকা ফায়ার সে কিন্তু রুফটপে ওঠার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং কোনোভাবেই চাচ্ছেন না রুম ক্রিয়েট করতে দিতে, এবং বাজু সারাকে করে দিয়েছেন নকডাউন। এইবার কিন্তু খেলার মোড়টা পুরো ঘুরিয়ে গেছে। সোশিয়া তিনি কিন্তু পিক দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন, বারংবার পিক দিয়েছেন, কানেকশন মেক করার চেষ্টা, একদম লো এইচপি হয়ে গিয়েছেন বাজুর কাছে। ফায়ার এক সাইডে, সোশিয়ার এক সাইডে, প্রপারলি কিন্তু দুজনের উপরই চাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। একজন প্লেয়ার নক হওয়াতে সোশিয়া নিজেকে হিল আপ করে দিয়েছেন, ফায়ানা এর মধ্যে থেকে নিজেকে কিন্তু অনেকটাই এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করছেন, বাজুকে অনেকটাই লোভ দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে করে বাজু বের হয়ে আসে, অ্যাটাক করে এবং সেই অ্যাটাকের ফলে পেছন থেকে টিমমেটের সাপোর্টে নকটা বের করে ফেলতে পারেন। বাই সোশিয়া মতো কিন্তু তাকে দেখতে পারা যাচ্ছে প্রপারলি সাপোর্টে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করেছেন, না না তাকে কিন্তু নক আউট করে দেওয়া হলো। এবার কি করবেন তিনি, এবং বাজু
বাজু একার উপরে কিন্তু দুটো প্লেয়ার চলে আসছে, খুবই ক্রিটিক্যাল একটা সিচুয়েশন। এবার কিন্তু সোশিয়া তিনি পিক করেছিলেন কিন্তু কোনোভাবেই রুম ক্রিয়েট করতে দিতে চাচ্ছিলেন না বাজু। এই স্কোপটা আসলে নেই, আয়রন সাইড দিয়ে ফায়ার দিয়েছিলেন এবং ব্লাইন্ড সাইডে পড়ে গিয়েছিলেন। এবার কিন্তু ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা ছিল, বাট সোশিয়া কানেকশন মেক করে নিয়েছেন অ্যান্ড শি টুক দ্য উইন। খুবই চমৎকার ছিল, কোনো ধরনের লস ছাড়াই তারা কিন্তু ফাইটটা এঙ্গেজ করতে পেরেছেন, which is really great. and একটি এলিমিনেশন কিন্তু নিতে পারেননি সেখান থেকে বাজুরা, সো তাদের এলিমিনেশন কিন্তু ঘটে যায় এই জায়গাটা। বাট থার্ড পার্টি আসার একটা বড় সড়ো চান্সেস কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। Yep, so we might see some sort of a third party to be starting over here. Right now, Aditama Viper, they just came out of nowhere. এবং এখানে কিন্তু একটা ফাইট হচ্ছিল মহিমিনুল, আমরা এখানে কিন্তু গডস ওমেনের সাথে একটা ফাইট হতে দেখতে পাচ্ছিলাম, বাট আই ডোন্ট নো ইফ দ্যাট ফাইট রিয়েলি এন্ডেড অর নট, বাট আই গেস Aditama Viper ক্যান ডেফিনেটলি রাশ ইনটু দ্য প্লেস। সো সেটা এখান থেকে যদি হয় তাহলে তো ব্যাপারটা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং হয়ে দাঁড়াবে। বাট সো ফার I can see that God's Omen were not really taking any elimination points, so maybe they were trying to like go for some kills or something like that, but that's not gonna happen really early. But 69 Nishma, she was able to get a very good elimination over here. Fayana and the remaining ones are still there. Nishma were able to confirm a 1 versus 3 over here, and like within seconds. I mean, she was just ruthless over here, and that was a great performance from her side. Let's see if she can continue that firepower in the upcoming match as well. BE Last Fire there with us. We can see 69, they are also feeling a little bit of heat, and BE Last Fire, if they can go in and take some damages, then that will be a very good thing to see. We might see another interesting battle over here. Genie, she's having a little bit of a trouble all by herself. Haley, Zalo, Shira, and the remaining ones will definitely wait over here for a little while because they don't want to get involved in this fight anymore. Zoria and the remaining ones are really excited to fight over here, but so far Nishma is not really like waiting in this position, so she does just want to go for a flank angle, and if she can go for a good flank, then definitely some of the eliminations will be taken once again. একদমই, এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে মৌমি একদমই জাস্ট ওয়েপনটাকে হাতে নিয়ে বসে আছেন, বাট আপাতত এই মেশিনটাকে হাতে নিয়ে আসলে কি করবেন, অপোনেন্টের অবস্থান বুঝবেন নাকি ছুড়ে মারবেন, এটা নিয়ে কিন্তু আসলে একটু শঙ্কায় রয়েছে আমি। বাট লারা, তারপরে হচ্ছে কুহু, ত্রিশা, এই যে চারজন আছেন, চারটা মানে প্লেস ধরেছেন, সেই জায়গা দিতে ভাইপার তারা কিন্তু খুব একটা ভালো প্লেস ক্যাপচার করতে পারছেন না। একদমই 4 সাইডে কিন্তু চলে গিয়েছেন তারা, এবং তারাও কিন্তু স্প্লিট মেনটেন করে খেলাটাকে কন্টিনিউ করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সো কেউ কারো থেকে কম না, আমরা কিন্তু চলে এসেছি টপ 11 টিমস আজকে দিনের শেষ ম্যাচ, এবং শেষ ম্যাচের মোমেন্টাম ক্যাচ করতে কিন্তু কেউ কোনো ছাড় দিতে চাচ্ছেন না। ওমেন থেকে রয়েছেন তাদের ফুল স্কোয়াডটা, এখন পর্যন্ত কোনো টিমের অ্যাটাক এখন পর্যন্ত এই কোচিং এরিয়াতে আসেনি। জোনটা দেখতে পারা যাচ্ছে একেবারে নর্দার্ন সাইড সেন্ট্রিক, সো নেক্সট জোনটা হয়তো বা শুটিং রেঞ্জ সাইডে একটা শিফট নিতে পারে, আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু রোজক সেন্ট্রিক একটা জোন দেখতে পারি পরবর্তীতে। দেখা যাক আসলে শেষ পর্যন্ত কি হয়, বাট এখনকার মতো যদি নজর রাখার চেষ্টা করে যাই আমরা, 69 স্পোর্টস তারা পরের হুইল সাইডে কিন্তু অবস্থান করে যাচ্ছেন, এবং সেই জায়গায় যদি বলা হয় তাদের নিশমার কাছে কিন্তু রয়েছে 3টে এলিমিনেশন পয়েন্ট, ইফ আই এম নট রং, তার কাছে 3টে এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে, বাট বাকি যে প্লেয়ার্স আছে সবাই খালি হাতে আছে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন তারাও যাতে পরবর্তী ফাইটগুলো থেকে এলিমিনেশন সিকিউর করতে পারেন। এবং জোনটা কিন্তু নর্দার্ন সাইডে গিয়েছে, এবং আমি যে দুটো জায়গার কথা বলেছি, ফাইনালি আমাকে সান্ত্বনা দিতে মনে হয় সেই দুটো জায়গাকে ধরেই জোনটা হয়েছে, কোনো একটা কাছে যায়নি। সবাই কিন্তু নিজের মতো করে জোনের ভিতরে চলে যাবে, বাট প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু এটা অনেক বড় একটা জুলুম বলা যায় এরকম একটা জোন রাখাটা, কারণ যে এখানে মানে বলাটা মুশকিল যে নেক্সট জোনটা শুটিং রেঞ্জে যাবে নাকি একেবারে সাউদার্ন সাইডে রজকের দিকে চলে আসবে। মোস্টলি সেটা শুটিং রেঞ্জের দিকে যাওয়ার চান্সটাই বেশি। সাকুরা দ্য গোট, তিনি কিন্তু ঘটনা ঘটাতে যে নকআউট হয়ে গিয়েছেন শেষমেশ। নিশমা, তিনি এলিমিনেশনটাকে সিকিউর করার চেষ্টা করলেন, বাট তার দিকে যখনই ফায়ার এসেছে সাথে সাথে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লিনু চমৎকার এক্সিকিউশন বলতে হবে, সিটটাকে সুইচ করে দিন কিন্তু ফাইটটাকে এক্সিকিউট করেছেন। তার টিমমেটও কিন্তু এখানে খুবই চমৎকার এক্সিকিউশন দেখিয়েছে। ওভারঅল বলতে হবে দুজনের কনফিউজিং মুভমেন্টের কারণে অপোনেন্ট খুব একটা নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি, বাট ক্রিস্টাল গ্রেনেড দিয়েছেন, সেই গ্রেনেডে নকআউট বের করার চেষ্টা ছিল, গ্রেনেডটা তার কাজ করেছে, ড্যামেজ না দিলেও সাউন্ড কিউতেও কিন্তু কিছুটা কনফিউশন ক্রিয়েট করে রেখেছিল। যখনই ছড়তে চেষ্টা করেছে তখনই পার দিয়ে নকআউটটা তৈরি করা গিয়েছে। জড়িয়ে আছেন, হাতে কিন্তু শটগান রয়েছে, সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছেন।
So, yep, another fight is gonna start in a bit, and here we will be able to see Hora Esports take a fight against the 69 girls. So let's see who gets the overall better position. Rachel was the first one to get eliminated, but the remaining three players are still here with us. Crystal, she's staying on top of the building, so maybe she will be able to give out some sort of information if that is required over here or not. But right now, we can see Shubha and the other players are just trying to get to a better overall position. Zoria was spotted, but somehow we haven't seen any sort of knockout. So that was that. And Shubha was doing a wonderful job over here. A good knockout from the player, and I'm not really sure if she'll be able to get into a overall better position or not. So that's another thing that we might actually want to see over here. But as the match is actually progressing, Ritika will just try to hold on to her position. Another good grenade, but no! Oh my god, that was her own grenade, and Nishma will just try to confirm that elimination point. Okay, another good kill for the player. Nishma were able to confirm a total of 5 elimination over here. God's Omen, right now they are just rushing in definitely against 69 esports. They will try to confirm some more elimination point, but not really sure if they will be the only one to give a third party over here. I can see already another team to come up over here, and maybe Nos Bunnies can definitely join into the party. Right now, God's Omen are having a wonderful overall chance, and if they can go for a better overall result, then they will be able to have a good fight, and that will be another good thing that we will be able to see. Linu, Angie, and the other ones are still holding on to their position, but Angie is having a very tough time over here. She was spotted against VE last fire, so maybe VE can definitely do some very good damages. JLo was able to take the knockout, and Angie is in a very bad shape. I don't know if she will be able to get a revive or something like that will happen. দেখতে হচ্ছে অনেকটা লম্বা সময় ধরে কিন্তু এই ফাইটটি চলবার রয়েছে, এবং যদি দেখা হয় গডস ওমেন তাদের উপরে কিন্তু একের পর এক টিম এসে হামলে পড়ছে। অ্যান্ড রাইট নাও আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 69-এর পাশাপাশি কিন্তু ভিই লাস্ট ফায়ার এন্ট্রি নিয়েছে এই জায়গাটাতে, এবং এই ফাইটটা কিন্তু পুরো অন্যরকম একটা রূপ নিচ্ছে। একটা প্লেয়ার তার যে পজিশনটা রয়েছে রুফটপ একেবারে স্টেয়ার্সে, সেই স্টেয়ার্সের পজিশনটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর একটা প্রচেষ্টা কিন্তু করে যাওয়া হচ্ছে। গডম্যান তাদের মুভমেন্ট কিন্তু ট্রেস করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন শায়রা, বাট কোনোভাবেই কিন্তু সেখানে অ্যাকশনে যেতে পারছে না। সামহাও লিনু, তার কাছে কিন্তু রয়েছে পাম্প শট, তার সামনে থাকা প্লেয়ার গ্রেনেড কুইক করে যাচ্ছেন এবং সেই গ্রেনেডটা দিয়ে নকআউট তৈরি করার চেষ্টা করছেন। দেখা যাক লিনু এখানে কতটুকু নিজের যে পারফরমেন্স আছে সেটাকে আপলিফট করতে পারেন। ইউটিলিটি চার্জেস চলছে, সেই ইউটিলিটি চার্জেস থেকে কোনো নকআউট আসার চান্স আপাতত দেখা যাচ্ছে না। 1v1 যিনি তাকে নকআউট করে দিলেন নিশমা, কোনো চান্স দিলেন না 69 স্পোর্টস। তাদের 7 এলিমিনেশনের মধ্যে 6 এলিমিনেশন নিশমা একাই সিকিউর করেছেন। লিনু আছেন খুবই টাফ একটা ব্যাটেলের মধ্যেই পড়ে গিয়েছে 69 স্পোর্টস, সেটা বলতে হবে, এবং নিশমা ওয়ান হ্যান্ডেডলি কিন্তু পারফর্ম করে যাচ্ছে। জেইলো তার পজিশনটা মোটামুটি লিনু কিন্তু বুঝে গেছে। পাম্প শট শটগান নিয়ে এবার কিন্তু এটাকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে, শর্ট কানেক্ট করার চেষ্টা, এবং শর্ট কানেক্ট হয়েছে। ফাইনালি আরো একটি এলিমিনেশন যুক্ত হলো টিম 69 এর কাছে, এবং টিম 69 এর দিকে গ্রেনেড চলে যাচ্ছে। 30 গ্রেনেডটা হিট করতে পারেনি প্রপারলি। লারাও কিন্তু গ্রেনেড ছুড়ে দিচ্ছে, গ্রেনেডটাতেও কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। নিশমা যেভাবে এক ধারে গিয়ে যাচ্ছিলেন, তার দিকে যে গ্রেনেড এসেছে সবগুলোকে ডজ করতে কিন্তু তিনি পেরে গিয়েছেন ইজিলি। Yep, Nishma is doing a wonderful job in this match. I mean, somehow she just evolved mid-match, and I guess this will definitely continue in this one and the rest of the match that's gonna like she will play. And I guess as this is the last match, I guess it was a little too late for her to bloom. But if she were doing a good job from the first game itself, then maybe she would have taken a better overall position, and her team would have been in a very good overall position from the beginning. So yes, that's another thing that we might want to say. But right now the zone is actually shifting towards the extreme northern sides, and Valkyries, they are on the quick possible movement. So yes, that quick movement can be really helpful in a lot of cases. Mizu was trying to deal some damages against Vanilla, but she was just very quick over here, and that quick movement was able to like give her some sort of an edge. And right now the other players are not really feeling happy. Violet was able to take one out, and she was able to take down the player. But right now, what will happen to the remaining players from ADT? They're just trying to run away, but I'm not really sure if Dew has a chance to
recover her position. I guess the other players will not really take any chances. They will just try to move on, and that movement can really be a big help. Right now we can see all the players are just trying to get some sort of loot. If they have some chances, then that will be a good one. But right now, as the match is actually progressing, we want to see some more fights. Violet will just try to fight against the players from Nos Bunnies or the other team. Okay, that was AMZ. I guess Mercenary Esports were just trying to run away inside the 7 areas, but before they could have reached the place, somehow they were being spotted by the other players. Right now, Arena Defenders can definitely deal some damages. Valkyries were also trying to do some damages, so maybe one way or another they would have trying to get some sort of damage or something like that. So that's another thing that we might actually want to talk about. But here we are getting ready for another fight. Mech Esports, Snow, Muntaha, and Farshi. So all these 3 players are just trying to get inside the fight, but Meki can definitely deal a lot of damages against Valkyries. But Valkyries, they are using some sort of smokes, and because of that, maybe Snow were not really able to spot anyone out. মুহূর্তে কিন্তু মিজু ফায়ার দিয়েছেন, বাট ফ্রি ফায়ারে কোনো ধরনের নক মেক করতে পারেননি। লিলিউকে একদম লো এইচপিতে আছেন, নিজেকে কোনোভাবে হিল আপ করে নিতে হবে। মিজু ভেহিকেলটা নিয়ে নেবেন এবং নেক্সট মুভটা দিবেন। জোন অনেক ইম্প্যাক্টফুল কিন্তু একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে। প্লেয়ার্সরা ভেরি কনফিউজ যে তারা আসলে কিভাবে নিজেদের পজিশনগুলোকে সিকিউর করবেন। সুইচি আছেন এবং তার যে পজিশনটা আছে এটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারলে এলিমিনেশন কিন্তু অনেকগুলো পিক করা সম্ভব। হেমি আছেন, হেমির পাশাপাশি ভায়োলেট, লিলিউকা এবং মিজু আছেন। সুলুলুলু তিনি কিন্তু বের করেছেন। অ্যালাইসের ডাউন, ট্রিশা তিনি আবার জিনের ডাউনটা কিন্তু বের করেছেন এবং অ্যালাইস এলিমিনেট করেও যেন শেষ মুহূর্তে যে হারিয়ে যাচ্ছে। সো ফোরেম গোয়ার্ডেস এটা কিন্তু তাদের জন্য বিশাল একটা অপরচুনিটি। Yep, 4M goddesses are gonna have a little bit of a trouble. মনে হচ্ছে না এখান থেকে আসলে সার্ভাইভ করা তাদের জন্য খুব একটা বেশি সহজ হতে পারে। আমরা সেটা এখান থেকে দেখতে পারি, বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন জোন মুভমেন্টটা এখান থেকে কিন্তু আপাতত নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে কিছুটা ইয়াসনা কম্পাউন্ডের দিকে। সো আই এম নট রিয়েলি শিওর ইফ দে আর গোনা হ্যাভ সাম গুড চান্স টু টেক সাম ফাইটস। আরিটামা গার্লস আর হ্যাভিং আ লিটল বিট অফ আ ট্রাবল বিকজ শুরুতেই তাদের 2টা প্লেয়ারকে কিন্তু এলিমিনেট করে দেওয়া হয়, বাট এরপরে বাকিদেরকে এখন আসলে হচ্ছে কি যে করা যাবে বলা এখান থেকে কিন্তু কঠিন। সো নট রিয়েলি শিওর আসলে এখন খেলা ঠিক কোন দিকে গিয়ে গড়াবে। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Valkyries they're actually holding their position. Heimi can definitely spot one out, but Og A3 দিয়ে এখনো কিন্তু ডিরেক্টলি সেভাবে স্পট কাউকে করা যায় নাই। আমি এখান থেকে আসলে ঠিক জানি না এখন আসলে তার প্ল্যানটা কি রয়েছে। রোজকে এখান থেকে স্পট করা হয়েছিল এবং শুরুতেই কিছুটা ড্যামেজ কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা হয়, বাট এখন আসলে বাকি প্লেয়ারেরাও মোটামুটি আমার মনে হচ্ছে তারা বুঝে গিয়েছে। সো ভ্যালকারি can really hold on to their positions, but I guess God's Omen can also try to come inside this specific position. So Mech Esports or Meki, how should I pronounce this? Maybe Meki Esports are just trying to get onto the better overall results. But here I can see Mercenary Esports, Candy and the remaining ones can definitely move inside without getting spotted by anyone else. Right now the circle is actually moving towards the south if I'm not wrong, and that southern movement can definitely hinder the position of Mercenary Esports. So they will have to hold on to their position for a little while, but we can see all the teams, maybe every team were able to get inside their positions, and they were able to capture some good places inside the circle. ডেফিনেটলি এখন কিন্তু সার্কেলটা দেখতে পারা যাচ্ছে একেবারেই ইয়াসটার খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। সেভানিয়ান ইয়াসটার মাঝখানে পড়ে গিয়েছে একদম ওপেন এরিয়াতে। প্লেয়ার্সরা এখানে কিন্তু নিজেদের অপরচুনিটি, নিজেদের যে প্লাস পয়েন্ট সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাবেন। কেউ রিজ ধরে খেলার চেষ্টা করবেন, কেউ পাথরের কভার ইউজ করবেন, কেউ গাছের কভার ইউজ করবেন। যে যেইভাবে কভার ইউজ করতে পারেন তার জন্য কিন্তু তত প্লাস পয়েন্ট, মানে কভারটা আলটিমেটলি বেটার হতে হবে, এমনটা থাকতে হবে যাতে আপনি ব্যাক লাইন থেকে কোনো ধরনের অ্যাটাকের সম্মুখীন না হন, সেটা আপনার মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে। আমাদের গডস ওমেন তারা দূরে নজর রাখছেন, জোনের একদম এজ কন্ট্রোল রয়েছে তাদের কাছে। সো সাউদার্ন সাইডটা তাদের নিজেদের কন্ট্রোল রাখতে পারছেন, এটা একটা ভালো বিষয়। সাউদার্ন সাইডের কন্ট্রোল রাখতে পারলে পরবর্তীতে জোনটা যদি নর্দার্ন সাইডে যায় সেইটাও কিন্তু তাদেরকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা করতে হবে। আলটিমেটলি তারা উইনিং সিচুয়েশন ক্র্যাক করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। টিমস অ্যান্ড প্লেয়ার্স যারাই আছে এখন পর্যন্ত সার্ভাইভ করে তারাই কিন্তু ফাইটের মধ্যে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে। আদিত আমাদেরকেও দেখতে পারা যাচ্ছে, তারাও কিন্তু ফাইট নিতে অনেকটাই আগ্রহী, বাট প্রপার সিচুয়েশন কিন্তু পাচ্ছে না। জোনটা কিন্তু দেখা গেল নর্থ ওয়েস্টার্ন সাইডে একটা হার্ড শেপ নিয়েছে এবং প্লেয়ার্সরাও কিন্তু সেই অনুযায়ী যাওয়ার চেষ্টা করে যাবে। আদিত আমার সাথে এবার মার্সিনারির একটা ফাইট হতে পারে।
যদি স্পট পসিবল হয়। মিকাসা একাই কিন্তু টিকে আছেন, দ্য লোনলি সার্ভাইভার, দ্য লোনলি ওয়ারিয়র, তাকে কিন্তু কন্টিনিউ করতে দেখা যাবে ফর দ্য টিম মিকাসা। দেখা যাক একা পেরে উঠে কিনা, সর্বোচ্চ ভালোটাই কিন্তু করতে চেষ্টা করে যাবেন তিনি। বাট গডস ওমেন তারা একেবারে সাউথ ইস্টার্ন সাইড দিয়ে জোনের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে একজন প্লেয়ার জোনের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেখানে রিচ কন্ট্রোল করে রাখার চেষ্টা করে, ছাড়া আর তেমন কিছুই নেই তার জোনের ভিতরে, সেরকম কোনো কম্পাউন্ড সাপোর্ট কিন্তু পাবেন না প্লেয়ার্সরা। Yep, but right now, viewers, let's just talk about the circle itself. This is a very hard shift, and I guess that hard shift can really put a lot of teams into a very bad spot. We can see Snow, Muntaha, and Farshi. All these players are just trying to hold on to their position, but Internet Defender girls are really close to the team. I don't know how they are not really using any sort of grenades or anything like that. So maybe we'll have to wait for a little bit, but as the match is actually progressing, Mech Esports are just trying to use their vehicles as cover. I don't know if that will be helpful at the end game or not, but Muntaha, she was not really feeling happy about the whole situation that's actually going around her. But against Kuhu, she was doing a wonderful job, a great knockout from the player, and let's just hope that she doesn't lose that elimination point, as the other teams will try to like steal that kill, and if that happens, then that will be a bad problem. So that's the thing that we don't want to see over here. Farshi, Muntaha, Snow, all these three players are utilizing their smokes and their vehicles. They'll just try to hold on to their position. Right now, they are using some grenades against Yona and Sushi. Both of them received a little bit of a damage, but still, the other grenades will be more effective, if I'm not wrong. That grenades will definitely create a lot of problems. Yona was taken down with a grenade, but Sushi, she couldn't do anything. Somehow Muntaha were able to get the elimination point. So at least one of the elimination points that we have seen. So I guess Mohammed, you are happy about the whole thing that's actually going around right now. ডেফিনেটলি পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন আশেপাশে থাকা প্লেয়ার্সদেরকে এখন শর্টকাটে করে ডাউন করার জন্য। এবার কিন্তু বুদ্ধাদের উপরে ফায়ার যাচ্ছে, নকডাউন বের করার চেষ্টা, এবং সেইখানে কিন্তু স্নো হয়ে গেলেন ডাউন মেক স্পোর্টস। তাদের উপরে কিন্তু গডস ওমেন তাদের কিন্তু অ্যাটাক করতে দেখা যাচ্ছে। সো ওমেন তারা পজিশনটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন টিম মেক স্পোর্টসের এগেন্স্টে ফাইট নেওয়ার মাধ্যমে, এবং পুরেন গডেস তাদের কিন্তু এলিমিনেশন করে গিয়েছে। ত্রিশা তিনি হয়ে গেলেন নকডাউন, আর তিনি হলেন ফর্সির কাছে, ফর্সিকে ডাউন করে দেওয়া হলো লারার মাধ্যমে। লারার উপরে কিন্তু অ্যাটাক আসলো, তিনিও হয়ে গেলেন ডাউন। কুহু আসলেন সাপোর্টটা প্রোভাইড করতে। মেক স্পোর্টস দুটো এলিমিনেশন, তিনটি প্লেসমেন্ট পয়েন্টের সাথে কিন্তু বিদায় নিয়েছে। দূর থেকে ভেলকারিজ তার ফায়ার দিয়ে যাচ্ছেন, আবারও কি একটি চিকেন ডিনার দেখা যাবে, ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার দেখা যাবে ভেলকারিজের কাছে থেকে, সেটাই কিন্তু দেখার মতো একটা বিষয়। ভায়োলেট গ্রেনেডটা থ্রো করে দিয়েছেন, পারফেক্ট একটা গ্রেনেড দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দেখার বিষয় এখানে কতটুকু ভালো অ্যাটাকটা ক্রিয়েট করতে পারেন। কুহুর উপরে চলে গেছে গ্রেনেড, কুহু ফর শট নকডাউন হবেন, এন্ড মিজু তিনি কিন্তু বের করে নিয়েছেন চমৎকার নকডাউন। আরো একটি নকডাউন লিলিউকে বের করে নিলেন। টিম ভেলকারিজ খুবই ডেডলি হয়ে উঠেছেন লাস্ট জোনে এসে, এবং 6টি এলিমিনেশন পয়েন্ট অলরেডি কিন্তু তাদের কাছে চলে এসেছে। এখন মাল্টিপলস নকআউট তারা কিন্তু বের করার চেষ্টা করে যাবেন, আর একটা কানেকশন মেক করার চেষ্টা। যখনই দেখেছেন অপোনেন্ট অন্য জায়গা থেকে পিক করেছেন, তিনি কিন্তু আর ফাটাকে কন্টিনিউ করেনি, কভারে এসে অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু পিকটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দ্যাটস দ্য থিং, লিলিউকা গট দ্য থিং। এবং অ্যারেনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের কাছে যদি দেখা হয় 3 এলিমিনেশন 4 প্লেসমেন্ট পয়েন্টের সাথে বিদায় ঘটে গিয়েছে। সো উইথ দ্য টপ 3 টিমস উইথ 6 প্লেয়ার্স জমে উঠেছে ম্যাচ, ফাইট নিতে গিয়ে যাচ্ছে হেমি, হাতে কিন্তু রয়েছে অগ, ইউটিলিটি কিন্তু কুক করে যাচ্ছে, গ্রেইটা কুক করে লারার দিকে থ্রো করে দিলেই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে গডস ওমেন। যদিও এখন লারার উপরে ফুল পুশটা চলে যাচ্ছেন, লারা গট এলিমিনেটেড বাই দ্য ভেহিকল স্ম্যাশ। এবার কিন্তু মেইজো এগিয়ে যাচ্ছেন, আরো একটা ভেহিকল স্ম্যাশ দেওয়ার একটা প্রত্যাশা ছিল, বাট সেটা কিন্তু সম্ভব হয়নি। বাট শটগান দিয়ে ফাইনাল ব্লোটা দেওয়া হলো, এবং উইনার চিকেন ডিনার, ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার টু টিম ভেলকারিজ। I don't know if they were able to get the overall championship from that winner chicken dinner, but they were actually the dominant force over finals, and I guess they are actually having the best possible results. So let's just wait for that. Within a few moments, we will see the overall results that's gonna come up, and I guess all the viewers are actually excited to see the overall results. Valkyries are just amazing. Just look at their overall elimination tally. They were able to take a total of 12 elimination points, and those 12 points were really a good thing for the team. So
they will have no problem whatsoever. But right now, viewers, let's talk about the overall winning team stats. Here I can see Lil Yuka took 2 elimination, Mizu got 3, Haimi got 3 as well, but Violet, she was the overall dominant player. She were able to take a total of 4 elimination against 702 damage. 3 knockouts from her. Survival time was very good from all these players because they were surviving a total of for 24 minutes, and all the players having the best possible results. They were not really losing any chances or anything like that. Right now, let's just talk about the match report itself. Nishma, she's a wonderful player, and right now she was able to take the total of 6 elimination and 792 overall damage. So maybe she was crowned as the MVP from this match. ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু সেটাই দেখতে পাচ্ছি। নিশমা ইজ দ্য মোস্ট এলিমিনেশন টেকার, মোস্ট ড্যামেজ টেকার অ্যান্ড মোস্ট লংগেস্ট এলিমিনেশন টেকার অলসো। এবং গ্রেনেড এলিমিনেশন চলে গিয়েছে মেকি মুনতাহার কাছে, একটি গ্রেনেড এলিমিনেশন এসেছে। ভাই আমি যে কটা ম্যাচ করি সবগুলোতে একটাই থাকে। সো ফর মিকাসা, শি ইজ দ্য টপ ট্রাভেলার, 15 কিলোমিটার ট্রাভেল করেছেন তিনি এবং ট্রাইড আ লট ফর দ্য টিম। এবার দেখার বিষয় যে তাদের টিমের রেজাল্ট আসলে কোন দিকে যায়, চ্যাম্পিয়নশিপটাকে ফোরেম গডেস তাদের করে রাখতে পারে, এটাই দেখতে হবে। ম্যাচ সামারি আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল 44 এলিমিনেশনস কিন্তু ঘটেছে, অনেকটাই কম লাগছে। টোটাল নকআউট কিন্তু 39, টোটাল হিলিংস 3279, টোটাল রিভাইভ 7, ট্রেবল ইউজড 115 and drive distance 270 কিলোমিটার অ্যান্ড টোটাল ড্যামেজের কথা বলা হয় 9543, টোটাল হেডশট 11 এবং সার্ভাইভাল টাইম 12 hour 45 minutes and 46 seconds।